Zambo janda tukanale tarip shirugi jantongi lerim su janda shuni kutsupin se shuni tatogi lerim nalu ne suda nam zangyen tele saka tujo da mimungi sera su pishimle lerim su korim shindobe pyong se shuni de tisugi tele tambara ne su su shuge. Janda tukandale nesu shuge. Lasu no sa jutuba jin pema gasal nubuga gyo gongri bali yuchingi sajikalu tuchirab mitsu nibe yoble yukai mitsu ya sam sajigi lasu tabde totobe petsu nime. Detiya yukai mitsu gi shuwa beushindu Dzongkha tinagi tuklongme le zingi isagi sanetika mitsu nigi tajibchi koden tamno. Dulome lezingi gopensu sane dika lokta tini gi tunlu tajibewa jome da tun nishi boranchio kore bale yukai mitsuya lode to be konda nyamsono. Te gopensu gi misitsu da tunde be shimle lome kau dapsi sago sungi zimbeno. Nalu chui kangil meb matse nam jagyu meba loto kachi zum ya tsotup. Te kangil seru memi midi te mehubi gale ngachi su no semche ya da wonbe shi chani be no samtangdo. Midil hubi gale ngachi chachab si tongto be du suni imma se jego tsuye lokchi su lalin tabde be suni ime. Ngachi lu mitobachin na lu chim chap chocho lalu chegi tadiya bede na lu mimeple ngachi gi chim machap ni bejai. Taben nalu dau ngada drugi nangkyu mihebi rewa kedo. Mitsuni gi tunlu latsu gozu de yuble yukai mitsuya mihebi ganle kongi netang di yada juni immatse loto gi tunshu ya yarsen besubi reshike dedu. Te mitsumi digi chimzo kechi lapchilu pentoni ime. Janda nesu gi tunlu pema gasele tinle doji gi ninju di pup doji gi dulen bewi. Tare Goden Tabikan Yumi BOB Bhutan Premier League ki kanche dundurnalu tare samchi lobe samchi FC da chirang FC ki pana chi yubi. Detega samchi FC ki kol sumchu du yubda chirang FC ki kol chileke di chuma chube. Shumei zedin de chise gege se poro uchu ki zetan lobe poro FC da chirang FC ki pana chini lerimdu. Tagel chi ne suchi shuwa chin Bangladesh lo ngogel chumten bemidi gi tari lunche 𝗕𝗱 de moray konele gom shudi gyakhamnale chundu beime. De gelchi dajutsu gi nyeju bemeda tibda hemay daunale Bangladesh lup chiu lametina milashichi lu shikin chumedi tato chunse gyarabnalu tabmadu bumshuchi imbekunu. Reuters daji lekhang da thewachin mi ton thale che di kesatewa Dhaka thomso na thendi ngogel be yebbe ime.
Ti zumbe mi ton thale che mi tsugi lenchen Sheikh Hasina gi simchungi chawada laluchi gi simchu naluzi di ngogel benuze ime. Tingen juda tipta darilop tutsugi lenchen Sheikh Hasina more gonele gom shugo bejuwa benu. Tida chika khacha gyakap nangkhelu cheu lami digibe mi ja malam chi se yebbe imda hemai daw naluya ngogel jemten dina mi chik jangap chu de chilu shikin ju yebbe ime. Te Bangladesh ki daji tsunaya tari jatra barida taka sovi thorim lobda ni gibana ngogel bemida timsung kakpa chu gibana jeolandi mi du de chi sedap imbengen jubenu. Tiya hemai dauna lopthu chugi shunyo na layo thopke gi lamlu nalu tab madyo yebi kole ngogel beni ko chu bishi jeolani ko chu yeb ime. Lenchen Sheikh Hasina gi tijichi da dambina chakthu dumi di chiuda tattu chense chaji jeu jesa ra chakthu dub yeb ime. Chanda nesil gi denlu tikil hazum gi ngen jupyu in. Da nesusu shusadebe namzangyengi kuli shuwa chen talepa nimsum giri gyakab na samu pudi chap samsimle chamnisum chuyebe ime. Inru loda sharlo katu gi sane laluchina chap rentotore chamnisum chuyebe ngenda bedidu. Tete sumbe gyakab gi sane katsuna lu kimnida lungsu punisum chidu se ime. Da chotudube saka zangyendi shuge. Nabaranda dumbici ni zalhablu saka tujung yemle tujungi suchu punisum mato shin tsongla sab gutsuni da lasu suni ramne beni kone sab kyuni döneponi chimtokamni sheda sab gutsuni chim sab na zuni satarin zalamdul beni sumedube. Kandu julamde tu holle loda yanchale nubjang delep churi chuze ngada karma chusule tu holle nubjang da yanchale jang katulu popime. Dele naatse randa dumbici sum za publu saka tuju zambika beni ya puble ramne beni da chu shenyen beni lasu suni kone sab gyuni nga dun dende zini chim sab na zuni chim tokamni dune poni isa ci tulen beni da tsongla sab gutsuni suli jimdo inro aloi tsetun beni sumedube de kandu julamde tu holle nubjangda yanchale changa telep churi chuze tuda karma shibshi gule tu horda yancha nicharale changsha katulu popi mesi shuni. La soto janda tukana le ne suda nam zangen tele saka zangen su tem chibi shuso yi tanala ma mimangi sera da lerim su korim shindu be pyong se shuni kariche akana che choten mangilgi kole hamagobu Kashlo khore kashten lo ai choten mangil zemedi live jimida live nicharai turu sami macha jechok ki mangilchi ngara takshi chondna zibi kablu gelyong gonjui zurpoda choten mangil da chika choten mangilgi chita chuzodi chita dinalu darim jindu turu sani gochui ani turu sa jamile keta yebika ngaraya lai jambika choten mangil da chika keya topchibate we digi tenlunga chira chisopdesa Sukham da ranshin gi kingen yana hema namya jumanyu be tab madeu chi junde layu jamba jin kho zumbe chodam yubi chonde dugi chonde chatim gi wolu thoki be yebi gergi chonde shiwi mi de lecho shumin lecho da rangi ran layu be de mi chugi ya gergi choten mongil gi thimi be sishuk be di gelnechen gi khepen turu poshu be ni thegi yancha thopni turu jamtong to be telin be ni da shin kepen ya la shotopso dibeole gelyong gonji zulpo da soten mangil ge thumi be zidi rangi maung pa di tindi zoge Chir zamling shide da lakpar miwa yapse da chabje rimbo chegi tsube kukor lenge nam kutse shape tenthapda penden dubi kya khabna shide ka ki chung tablu mikde randa dimbi tse kule changa chida gebe chitse chusumle chigutsin yindang dinge ringlu ha takchu genzin da channa lube lamda kembui ujuto gelong jeta mangi bechen jongle tendi shuye me sungten kanjur da tenjur rimbo chedi lakna ni imle deden jujur chinpe takpo tsugi seo tso da sejare dangde yebachin chi din dushi ge nga da chi din lekroshi ni chi na lu tawa tsena sima Pelden tisa chitin wanzingi dele kopsha chami yonlu seda bemina right shergi denlu ngakngil tsuni di chida gebi chitse kechi gesen gochi shangus ime kopsha disho suya yongdel chargo www.rsebl.org.pt da www.pendencement.pt dele www.ricb.pt/products/ricb-securities na le problem be su sema
카셀 기든노 지딘 두지 니레고 지가다 딘딘 시게 딘니게 숨텔레 지딘 구딘 레코르고 숨도다 딘딘 니가 두지 시시 야나 니답기 두게 녀송 레진 세기 헬라 이산나로 제나세메 Randa dimbe tse du chida gebe chitse chutamlu gelen bangkorda kukrol hengenam kutse shape tenita lakpar kyakap ki kurimlu mikte lam ngawa chugi gi tensa tepsi phakalu nyune chakap ni suni imla de chenyo nyune suma kongkhe chedangi chiru chutse sumlu chenna se lamgi shuwa pewime 두 규춘책이 세다 베미나 예밥된베 른들바 속이 서버 점벨기 른들나로 짜마 또나세메 른들 이체수 지다게베 지세 지고 치르 추생하기 난게 수급다 이체수 지세 캐치 니모 추세니기 난게 수나세메 카셀기 데노 www.tender.pt procurement@pt.pt 나로 저와 탑나세메 Dukrinchen Pungzong Rabdegi Seda Pemina Lotar Nasi Yubi Jana Chidodi Paro Zona Lube Randa Dumbi Tse Sumle Dun Luam Chida Kebi Chitse Dunle Chuchitsun Nim Ngali Rinlu Nani Se Emme Dia Zamling Yonda Dugya Kapna Junji Nesub Shitabluda Pelmiwa Ngada Rimbochi Kuse Parche Shishing Tudun Beme Lingi Duptab Tele Paro Dzongkha Mise Yongi Chi Barche Dotabda Nangi Deki Duptablu Imle Geoda Tumde Chi Poli Chuchida Molu chuchi lokor chunigi lu suya dikde yeble mise yongi ransui junada lu chichu nyendar subade tumen namba jena se shuwa pyo eme 엄마도 세대 다시 맞다 와시 코 포마 담되면나 지 엄청치게 밀란도 오메 디고디와 알로 또 지나겠지 밤도 와 왜 너도 같동네서 보다도 너무 남지 라기 애기 엄마 또 진심과 제중급이 데비드 메모서 와 밤에 또 지나겠지 지살이면 또 루소이면 카나레 랍데 알로 도 두춘치디 애기 엄라진 도 두레 게디디라 제고진이데 다토딩이 옹기라 라라 대와 티티스 아말랍데메나 제르민도 쉐 코타fu 베어친디 알루 키우치 또추마 가르치밀로데 데노 선타메데 코에 토키도 카콤도 디고디와 칠랍도 좀 베타시 동나야란시 또 지나겠어 또 가테 톰니사 애기 엄나 벤 알루 포자비 갑 고비 세치다 니지카 추비 니슈 수가라 예로 테치치르민도야 코케비 갑루 소이 라집 수기 추체 치기 나케나 콜로 애기 엄진 슬랍데메나 디야 옴 고담바 콜레스트롬 제르미나 나메 사미 치치니블레 알루츠 니지 마랍 술레카타 베수빌라 있나 데비지 엄르친다 자게도 뭐 엄기라 타니메 칠로 뭐 자게 십설다 티우다 알루키 차우지 옴지니 고츠미다 델레 초티 다우 두기린 에기 옴짬지 지미기 알루미세 속자 배우마체 시킨 중닐레 자자 주두기 마파 배웅세이메 데 데비올레 탑람 디닙디 알루 속잡기 된로 메탑밉지 데 디마세 에기 옴디기 에이다 알루기 바나 제동야 야다타미 학버도 에일레 옴레 좀 튜니다 타쇼니기 냥카 마파베니 델레 알루키 차심날레 셈두기 네시 톱니 냥카츠에 마파베위 데비올레 알루츠루 님치 듄추치 케치 시기rin로 뉴쇼라 옴 차게렙 중급다 데 추치 숨레 바나 인치민치 차렙 중급이 델레 토tit 알루 로니 말란춘 중급이 알루수 더 두기rin로 에기 옴짬지 짐바진 공기 수컴 트딘디 디갑 더 두기rin로 짬찜 멤버 미세지 딩딩베 뒤추
duk jangda lezingi seda bemi nalo yebab tembe dubi shoksin ngosap sogi shamkegi denlo namdu shoksin tinigi rindur nalo chama tona se shuni rindur yikchasu jida gepe jise du doba chuse chutamda karma sumchugi nanke zugobda yikchasu dese doba chuse chuchilu kachene sema kaselgi denlo www.bbs.bt da yana lisagi duseka lekorni sumni ni du lekor tele procurement bbs.bt@gmail.com gi nalo tewa tapna se shuni geongi taksensu de hemadi dula de hemadi yumiri gewa taksendi masuchira chadam go jomes junibin chadam nalo number lashachira du de dugi ne sumba niba chenjege banalo ipki dugi taksendi gara chadam go ime te dinga gi shugupchimindu chagam ye ipki de mipamgina le du de digale 중훈데 생활에 두스 주니비 대실에데 자오데랑 같이 나 자팀날로 징기기 대 티진베 까나베신네 대델렌 같이 못다디 당바라 게 게용 못다디 메라 겔용 레타디 입 태고고베 유입다 디나메토 페미굴루 두니 카답잡디 유비 두니기 불루 도지 자점 유미디기 게시다 추시니 숭젤도 네비 다춘 임다 메토 페마디 남컬 담시 장미 다춘이 델레 두기 라바 노 유미디 갸캅기 라와 랑젠다 펠주 롱치 다싱기비 다춘이 수칼레 두 포무니 카답잡 유미디 마치라 펠든 두비 갸캅기 민기 다춘이 대경 오타기디 땡아치 균기 켄대 균기 디 콜랭아치 십슬 베일라 대 당바라 짬미가이나 짬바부 이바 짬미기 네덴 델레 숨바 짬 차신이 아니지 레레기 쿵 데베다 탄데 슈고베 디데르르베 테마츠 마치라 데 같이 입지 하람치 익사술루 해마 죽축이디 익사 다제 재미지메 시링 같이 익사수 다제 민우 데 아니 인데레베라 스남 데기 조데레베라 데 피데기 마주슬라 메디기 데로 시릴레 공기 데 남롱가 텐데 슈니민두 데 아벤다 데 자갈로 아니 게랍기 캐파친이라 하스랏 세메로 안수가라 데 나콩 보베신네 데 안나로 같이 카마시미디 콩에 카치비 주누 안나로 같이 게옹게 못하기 지 게더기 못하기 니 아피나로 도르르 둘라 두기 겔더디 입 두시베 유입다 초니로 셋업에 고유비 최세베 따로 유미디기 시다 나다기비 다춘수 뜸임다 올루유미 리왕기 출루기 든지다 케버 까닝 숭주기 링루 꾼두벨위 다춘수 셀든 베위 두카베 유미디기 갸캅기 민다 갸캅기 랑신 짱마유비 다춘 뜸임다 두길라바 노브 유미디 갸캅널루 주놀롱치 핀좀 소비 따이 잠벌링에 대가 heb다야 데 잠벌링 못다 당바디 게더디인라 디 라왕참 짬치기면 라왕 랑센기디인라 sovereignty independence ki indidi devra masuchi rawan rangsengi taksen insu da gather de gather de somigi kole di tengagi namsami shugupchi mindu kabasugi di kole kinselna lashachira dinu de animation so gi dinanu debada dumtachi noro menase noi da losme de daro thandla go shugobe kashimose wachin ngachi dumtare da to shemisi mashuwachin shile te gara te lo parchamdi pumutsu chale thudi chamni ime de gather de daji debe o debe dangi dokpadi kashimoso wachin namlo shipju shegulu dugi ba shubda simeso namdawge gongzim senam debgeda majagage kusabge 착다 남이 갑lu 같이 신이 찔러tik는 급제 십시 세골 착다 남 두발라 안날 게다 둘라 데 독번이 바디 가데모서 와친 두기시바 마두기 숨바 자루 고당마 제메디 납중하실 임숨치 아니가로 고잼데 게다 둘라 데 딜레 데 다니베오다 데 둠차치
때 쪼하디 잡잡본나 데레 수소베실레 땡아기디 데 디쇼베 살레라멘 로 온심스놈 덥디 차딘 착탄나메 갑로 게다니 자가기 게다는 같이 두비 게다니디 아피날로 두스 시니비 데 나나게 두다디 소이디 데르민도 아니베실레 게다 중훈데 데빈 시니비 뒤당푸 갸캅디나 미 조아 차비 갑레라 유초 카 소소츠나 지기질로 다드 수비기 카기르 조아 미 체니다 티디 랑신 슈기 주노 디아 갸캅 충구진나 랑신기 카게 마도 라샤 중구미디아 두 갸캅디나 갸라 추다리 자다 낙셀 디나 젠신 독바진 수기 찹디 유비 사홍 독자지 이니디기 유진 추기바나 사타 링위칼 핀춘 도들기 데와 다리즘베 미블레텐 사홍 리나 카키 마도르 중디드노 인루 헤말라라 종카디 게사기 쯔비 종카 때와 찬염나 카디 톨레 다드 베니기 람술 추솜레 카딜루 슌카다 종카 세위 타니수 중유 마체 종카 셴카기 미추기 슌기 요자미추기 카베찌디 슌게 종카세 랍술 주노 케이크 세웨간레다 케디 칼레카라 메디메바 데 이익 세웨간레다 칼레카라 메디 이톡루티니기 이후디메 디숨베 타타 라와란지기 카키티 종카 인두숨베라 데 라와 게캅 라와란지기 모다기 이후디야 데타마바타 동아시 게캅나로 타첩 체독도베 디미디 종카기 톨루 지위캅로 수이스미지다 조이스미지 유이세 슈니 데 tarshapdini chara chedok to beratini yu indera besa jure kekhap rangwa rangzingi ngota kekhap rangwa rangzingi yigudi te joyi imbe se shune maba joyi imbe se shugo mi de kashima sawajin suidi te datu tarshap chedok to bitini de yu indera besa jure damji suidi daya dyurap halam chukji chuni te chele de bele de lam khep disu kheba disu lesha ji dulu jindigi be chöpe nambe kablo tele rimoshin do beta da imbe te joidi durab gebenalera te dangwa gi kheba disu gi sun shame yisha disu da tiwajin durab gebenalera guru rimboche dulu jintini ba belebe jimbe kablo tele cha shu de jimbe kheba de manse mangi te dine go sushimle sudibe dada benidigi te 이구 다위 하슈지야 조이디 임발로텐디게베 라와란지기 이구디 조이 인세 슈니다 지가 geongkeik 집에 같이빙 요즘 베베 이나서 가지 geongkeik 지 개갑진날로 geongkeik 집에 맵도지 봐지 대지공로 슈도스메 갭지기 나올로 슌지기 올로 팀지기 올로 텔레 개갑집에 종급도지 봐지 진종배급도지 봐지 디기들레 다든들렌 베니디소 미슬루 슝기 카툴레 다든텔렌 베고데 베서주레 미슬기 카툴레 슝루 답데오 마데위기 기두다 네슈디소 피고데 베서주레 카기 집에 맵도지 바와진 데치기질로 다든 퇴소발로 라가타니베 디베왈로 텐디기베 디기용기 카기치 팀지기올로 데 다든텔렌 베니기 카기 지고발로 텐데 기용기 베데 샤고미디치 딜루텐데 임베세션을 지로 직동 굽자 든주된줄로 디야 데 신시담바 원주 주진기 갭 투킬 숨바 지민도지 원주기 갑로 데 두게 합디야 점링지 속날로 델레 라와란지기 갭집에 토기 나비 갑로 데 디날로 데 로기 람로다 점링지 속기 람로다 티디버달로 두게 합디 라와란지기 갭지 임도지 바와진 데 라와란지기 모다 가치라 요가 하세 데 모다지 바께 토기 잡으베 아니 갑로 두게 합디 당불레라 라와란지기 갭지 이 디기 모달로 데 두게 합기 경경지디 고다기라 이세 디좀베 두게 합기 라와란지기 케이디 종하스미디 이세 토기파 잡샥도 여발로 땡디기베 델레 개합 6지로 카기치기 톨레베 진종베니기 델로 이 지디 라와란지기 와타베 샤고발로 땡디 이 디베니디기 나다 림진디수기야 델레데 종가딜로 지통 시티기베 델레 다진 세고니디기 진로 직동 국자 갭주자 둘레 종가 공별 한속스미기 익상지 로소베라 시소 베고미디 데 좀슬리 딜로 땡디 임베 디마세야 데 ngada rimjin sugi nala labordo tukil shibagi telete chongadi
kate tata dazen thap kope kate tata lalen thap kope te thana nga chira shezum disu ki kablo ya tele dero chilibe mi yudi besa chire nga chira ki labni de Dzongkha nalo lab kope te chilibe mi disu lo dorga ju de lab kope mato te Dzongkha dira lab kope debe nga da rimjin disu ki katule zitong sik diki be debara junjong be de yu debalo de nga chira tume kahara ki tele te kekhap rangwa rang pelden dube kekhap de jisi keba matong ke pato rangwa rang zebe junjong da zinjong tabni ki tenlo rangwa rang zi ki ngoda kihong ki ite kate tata lalen tab diki be tarshab zidi ze na hanse zonga gongbe lenzo ki katule be nara ki katule tisondi shudo wasi shunila 두기 ngota tsugi tele ranglugi gyunche di gelchin jibe tsigumi dia zamling katiluye mebi gyunche zecha chinchi goda kira dia jir zamling na towa miri gothok jumbi kablera sukhar kolaseu gyunsul miru shule rimgi gyunche gi tsulbe soyup matse parkap chile semjingi pokoda beegi thatabi kola gyunsul yupsumbe du gyakhap nalwe zamling chitangi jungsulda madauchi 간에 미디베로 낭비 최다 튠비 튠몽 마인비 괜찮지베 뉴진 베유비 겔용기 모타 레샤 유비기 날레 땡아지르기 두게 감날로 데게가 브랑옹 랑진 튠몽 마인비기 모탁디 또 치쇼 디가치 모서워진 겔용기 괜치 고단기르디 이 세션이비나 다니 고다기르디야 게캅 신기 람룩술다 나지기 두비기 디겐치 고다기르기 람룩술디 마블레라 마자오베 데 다니디 땡아지라 데 디럽 줍딘 메날로 샵둥가원 남지 땡아지르기 두 게캅날로 펩심날레 두 게캅날로 샵둥가원 남지기 추당 싯세니 점남비기 갑로 아니 간레 텔랭아치기 투비기 고 견탕다 기르 기탕 디스야 길람lum디 기술 디수 림바 신데베 데베 쭉나무 세존이비나 아넬레 고축디기베 디데베 견디기베 베우달루 텔랭아치라 데 두갸캅디 잠블링 치속날로 찔로 찍동 굽자 듄치 루 텔랭아치라 이마 잠블링 지속난로 튜미기 장수 비주들로 아니날로 미왕 두지숨바 신시지메 도지왕추 초기 대아니날로 마지레기 두갸캅게 고다 기르디아 테마 잠불링날로 설당나노 세션이비나 아니 설당나미기 니말레 고축디기베 다 헤마 땅홀레베 다토 춘수기 바날로 견탕기다 람룩술 주루와 카데베르 유디베리아 아니 잠불링로 설다 베차위기 슐로 마지기 고다 기르디 다나레 주르지 맵베 비심날레 아니고 차자고 갸캅디 랑와랑츠니 갸카 랑와랑츠 임비기 모탁디 겔용 견치 고다키르디 아니 이세 잠블링가 잠블린 설적 베나나미 아나레 고축디기베 나치레기 두 갸캅 다시 치중 맵베게 레기 갸캅기 모탁기 델레 모탁자 치슈디 고다키르 이세 슈고미 줌센디 딜레텐디 이세 쇼네비나 다 디다초라 테베 겔용 견치 서들로 땡아치르 미 마슈치게르 겔용 견치 서들 고다키르 임데 스데비 투지나메벌 겔용 견치 디진마 세미치다 겔용 견치 슬람바니베 고고 세션이비나 하고고 겔용 견치 세미디 치르당 나지르 데레나와 익산날로 베로 가티르 베디베로 고다키르 랑자 아니베 견미딜로 견치 겔용 견치 슬라비나 데버들로 겔용 견치 디진마 세미디 두 게카 브라운 랑진 임비기 모타 고다 키라디고 디다 치칼루 포모 랑랑 소소기 갑니 포모 랑랑 소소기 라주 세 아니 유빌라 암수기 라주 포제기 갑니세 아니 디수 테 인지민지 갑고비나 아니 디치칼루 겔령견지 디진마 서들로 디수 게하라 창골라 베베와치 고견 고기탈로 고사다 티티위기 갑니 디제 디다틴디베잉아 체레기 속람디시 베 베바니즘베 베디기베 디미딜 겔령견지 디진마 슬라비 아니딜로 다니 데레 갑니 디수야 나지기 두게 칸날로 게캅 셴기 룩순날로 가데베 인데베로 나지 두비 룩순날로 갑니 데베 갑니 유미기 쓸디아 가데메 모서 워친 나지 뒤땅포 나지레기 람 룩슬디 준비기 갑르라 갑니 디 갑고 스미디 땅바라 유 와라나슬로 상기 점딘디기 까당바 데마시기 최기 콜로코 남달로 겔롱당 겔롱마 디수게달로 데 나지레기 추 템베비기 상게다 델레 추루 데바 데 추기 제고다 델베기 갑로 귀접기 된로
chechache kamni di kamare se kamni nanamila anale gochuk digi be tato gelo disu namza kamni da dewa meba shukti yumi gi chumsen di dingla pe ani chudlu ani be jundo da chugi lamsul da ani be jundo da chorate be ngachiri gi dubi gi midisu gelo memigi jigden ba disura be di beria ngi durab gebe nanu guru rimboche du bomdang lo jemdalu taani kano ngajiragi mi disu gaya ra semjin sokjit benida aani disulu tserwa ganiye meba cha tsatum aani zumbi tumbigi aani zumbi sokjit bedi dibi dilu te guru rimboche dulu jen bebe beshim nale dele guru rimboche ke lasin dubajin disu gaya ra damlu tak kaara beshim nale dele ngajigi dubi mi thiamagi ni tampu te dubi mi disu semjin sokjit bedi yumi disu 다 심진 속짓 마베세 베니메오세 거기 깐나 심는데 나지르 주비 미디스 게라기 다 구루 좀 버치기 깐난 무슨 배 나지기 심진 속짓 데 마발레 메베 생나지르 주비 님스스기 켈랑 비비윈다 아니 켈랑 피심날레 고츠되게 구루 좀 버치레 나지르기 주비 미디스로 개년기 동반남비기 칼로 델레상기 좀 된데 샤자 투베기 겔로디스로 추기 제거다 델베기 갑로 남사 갑니 마업 갑디다 쪼라 테베 나지라 직든 디수야 소사 딥쟁기 된로 라강 견데 랑기 공마 디수다 델레추추기 제거다 델베기 갑로 데 고다 기르다 치컬로 데 갑디디야 갑고 베 까나심날레 델랭악베기 첼레 벨랑데기베 다도 갑니까 스데베 갑디 유미디 대구진 구르림 버시기 뒤에 개변날로 나남이 수준이나 아니 좀베기 배단이다 저러테베 암수 디수기 라주디양 대상기 점딘데 제주비기 갑로다 구르림 버시 제주비기 샵종가와 남지 제주비기 갑레라 아니모기 젠 세기비나 아니 아니메기 젠 마블레 펠랑데기베 다동아 저레기 암수기 라주 세유미디 좀 선딜로 된데 아니베 준주미 세데므림바 아니베 주주미 수준이나 아니 베니디기 땡아셔레기 두 개감날로 겔용기 모탁 지수기 데칼레 랑기 두기 겔용기 견치디 이 서들로 겔용 견치 디날로 아니 디수 냐바로 또 인치 민지 아니 디수 땡아셔레 주비미 게라기 락렌 직sun기 톨레 디수데 냠마치부 다진 탐니니 땡아셔레 두 개감기 데 미스 디수기 갱강 모마치 세션이 비나 오로디 두 겔용기 저임다 디 겨저기 제게냐니 오로디기 벨렌두비 최종수모 규모 자로 동진기 다춘 뜨미 마치기 데딘 치슈치 차스서기 땡치 레와강서기 최종수모치 데 다투 센세 바난 필레짐 조메디아 데데로 샤붕이 남제미실레 데 아니베 이데 로 남수야 남범수 변나 캔저미시스미에 해마 지금 캔체 수멜로 마치 부강친데나로 데 치린기 개합스 데빌라비 데베다야 최종 숨어서 가라 냠스누 두개 함남로 벤니 죽바 디나기디 데 규모다 데가 전 벤을 함나 안에서 냠라 마냐메세 데 코라기 통낭로베 정나로 점나 데비 시치세메디 데가기 고이 데베 데 아니베 우 데데비인라 데델레 장수진들기 남탄날레 데 dumtachi 소소베 테메스 디 테메디 디 같이 모서진 데디 베링이나루야 땡아이남심 쿵세디미 베링이나다 자 오라기다 양 아니 자로동친디 니샬러리 데 같이 인데레베르라 니샬라 진압jen게지다 니바치톡투지 이세 아니베메디기 때 당마르 공서 지민남게기 우샤구시 데델레 날레페 마나 베실레 데 마나 베실레 당바든 같이 두게 개합나루 계속 니바테가 해브다디 데 dumtachi 공 아트시 마디오베 같이 필립수 남의 사명오메신 같이 아스 밤수노 데 숨바테가 해브다 밤데레 베루라 공사 지민남게야 데 똥살로 준비실레 델레 아니게 데 자로 동친다 안수기 베베스 우제 데베시 데델 장주순지기 멜람다 데베베시네 다리나마 기동도다 와치 지진기 데 담메데 코인스노이 마치라 두게 합나루 찌당 싱릭 마도 레샤 유비나레 젠디 신디 뇽기 로주다 제위 땀주 염신 치도도베 유비 데 두게 합나루 유비 젠딘 신수 고토담바 두럽 개비나 우긴 구루름보치 둘루 준비갑 차카우베 남 준줌 임베 셰임다 디줌베 염신 징기 신디 낭비 최다 대와 유비 로주수 뇽기 차랍춘나 튜뉴 유비
갸랍진기 싱첸 젠딘디 찔로 찍동 굽자 둔주 둔찌기 로로 두갸캅디 점링 찌소기 투미베 주슈베디 겔용기 ngotak 견체다 카게 시인다 셈진수 뉴진 베위캅 젠딘디 두 개용기 시인베 뉴진 나노 데 젠데치게 해다디 소젠딘 개함나서 젠덴 용 세메디 마치 두 개합기 민디 해만 미니 로메니스 딜레 찌 개합 젠덴 개합세 데 안날로 땡아치 짜침이날로 안날로 ngaji 대신날로 주디 ngaji 개합다 첸지한다 안날로 데 쿵 주디 두 젠데기 기디 메시지 다디 두기 개용 잼베 차자고비 줌친디야 찔로 찍동 굽자 둔주 둔찌로 두갸캅디 점링 찌속나 추비캅로 다디 개용기 ngo다 장술로 뉴진 난디 유브마체 두미 다신 체중맵 찬염기 다질로 쪼와게디 테테베라 제딘디 고든 탑술유비 청인 메토디 겔용기 메토이 데 메토디기 초시디 자무다 까베 통도 유브다 산에 배워진 토체 미터 숨동 납자다 십동 납자기 바나 기위 메토디 찔로 찍동 굽자 숨주 소숨로 치미 찌신 캐족지기 뉘진 베위슐레 겔용기 모타 센수다냠 찔로 찍동 굽자 둔주 둔찌로로 겔용기 메토베 뉘진 베위 동김지디 겔용기 셈진임다 셈진디 눕장다 샤눕기 산에 토체 미터 십동기 날로 루센베 되도유다 셈진 추기 델레 꾼다징기 셈진지 때 로주다 티와진 동김지디야 나추기 땀주다 대와유베 셰비메 사총 원추침부 신식담바 독일 숨바초 남로 추두 찔로 찍동급자 업중 아니로로 개비 세트 나술쇼 찔로 찍동급자 업중 아숨레 대신 출링 포장신 팀플루 게사테위 차라수 고주비 뒤급소 겔준 틸레 도지기 야 뚫레 자나기 갸캅 메레 자가기 갸캅 신다신 갸라루 갸캅 랑랑소스 겔루두 당아치 둘루에 데시 트럽레샤 준루 게비 땡슈 민두 세위 저셔소 양레양도 나유블레 타마 투다제 난디 신셰담바 두길 숨바초루 슈다 디 갸캅루 곱 니든님네 치디 페게베 미슬 민납 균기 하고 츠베 짬고비기 까나노 데 디강 셰지 네 균루 케당 두빌레베 달롭 툭된 누르부초 용달루 달롭 남게세 슈이메 달롭초루 게비 땡슈기 짜식 사좀 제구비 규모 흡다데 당바 지금 주니기 콜레 땡슈 사좀 제나유다 슐레 렉주 제비메 슐레베틀레도 쪼카 잡지 두기 숨바디 데베 다치 슈도소미 신달레 제메치 신다 제메디야 헤미치다 셈다 헤미치다 젠루 대함이 비참치면 젠루 지미디아 자치치치 삭버드 쿵디 남에선 bom지 이 코로로 두기 숨바기 신같이 대답을 다다 피다치 데 디아 데 탄데 슈고베 디아 퉁쿠소 나메디 안같이 아니 게우텐지 퉁쿠소메디 남로 딘치루 다시 싱하블라말 날로 데 딘치날로 아니 아주 퉁쿠소베실레 같이 모서서 게임스가 알아봐 사람 잡 데브다테 간치게 아니 림다 디살레 미투베세 심피비아 세트사와기 글레시 슈 나디가 세페베이 데딩나 데델레 베차우치 싱클람 쇼스 숨베실레 데 안날로 퉁쿠소고베스 아니 조 차실레 찬딜라베 디히체 가데민둘라 데 딜레 다시 싱클람 코라기르 착타 나메신네 데딩아 데안 차팀 셰미간루 데일라 때 따베오다 때 같이 모서 왔진 땡아기 저수버진 땡아기 저 잘란 매매 개함날로 좀에 니바테게 해브다 나기 소미데 로기 퀸 다음에 지테올라 개박이 때 왔지 디스더티디 개박이 때 쿵기 때 왔진 드로 해마기디 쿵투 지인 때디 실레베다마 댄스기 날로마 룽딘푼 날로 노래르디 마 바자왈라기 치추니기 된탈레 착다 유베신 착다데 메메시 다싱갈라마 임좀지 아니데 말레 톱질라 아니 치딩같이 나추디 록사치 슈고베
때 해마디 땡슈기 태가 heb다디 잠미디 라세치라두 딩아게 남상 공케미소 데벌라 시디 조하 디 슈마게 조하 남베신레 다슈싱할라 까나 데 아니베신레 데 땡수마밀로 남베신레 바자왈라기 호라게 이차기 나다수 이구 튼베신레 짜팀 셰면나기 데 젠디기 마지지 아니 게베텐슈기 치츠미디 디 같이 모습이 도지답이 꾸베샤니 베신레 케바기츠가 야베 마베니게 된달레 데 데르르 쭈미데 디 신이 gelyon düçindi çida çunivi çise çübdünlü çisun şuyumda düçindi konsa ugün wanchu cho çilo çikdong gupça çumi dün çida çunivi çise çübdünlü buna dewachimbi phodranalobe geljut jimbi gep tamba çingasıl zebi düdün jedin beyi de konsa ugün wanchu cho tonsa penlop zebi kap Rumi chitungi kole chuzingi kep tangbabe seti ngasul bebeu imleten nimdi lotar shin chisung bedoyubi 뜻상이 좀 내기 대 디신츠 가라 호러스누 대신 수미데 가디마서 와친 대 긴겨오기 뜻상의 양이 되니서다 대 부모 싸워수 부모 살러수 질랍 템보자 베베실레 대델레 치기된 할때 디제딩기된 가디마서 내신 신날로 주어세 디신나님 지갈로 남강로 안수가라로 아니베 지세메디 대데베 주되는 최글룩스나에 대비 같이 피칼레 냐냐오 끼고 뇨뇨 총좀 잘라는 맨세 인스데 디초기나레 대비 유스 대니바데 같이 갸카데 자 대갸함날로데 대 해마디 민도 타타탄데 슈게 대 해마디 민도 대베당아기 피리 ngoma베라 tamisu베 대가 자시강로 예브다 죽주레 시숨스세테 예브다 안날로 디강게 원디치민도 죽주 랭아 레지 랭아레 랭아 레두다 아니마나레 델게 원디친디 찌니기데 고츠나노 데 가디비츠모서 디강 게다르치 차오벨라 데 게다르치 차 세자레 두 스도이 세자레 투베실레 데 할람지 이스쿨도 아니비두 데 디엥 아기멘 데디 아니 킨슬날로 유츠시니비 헤마다싱 하는 게 렉처나로 유 대자오고 바라 bombe라 베고비디 남로 찔로직동 아 굽자 딘치로로 딩아이 딩알라 다데 경원 디친데 다토 치도 데버다테 bombe 쓰고미기디 오 다텐지기 메멜라디데 데 파마기 멜럼 파상기 멜럼다 데다로 야니기데 이메 데제데 주기셔서 숨바기 데델렌 나메 사메야 데투지 몸나메실레 데 마게 온디친루 데 델레 데가치 두기 시바디디가 세비슈 데디가 트랜스페르 마제 데 세베데르로 데기 데 김자오디 구진자오디 덴디 코슈 데델레 왕치 디손나고 콜로피 데델레 자슈신 할라메타 쳔체 게온디친 bombe 찌쿵 마주 데레레 베실레 찌쿵 주미 데야데 야 지초갈로 미왕 주기 시바슈 데 미세 용게 된달레베 투멘다 디수타미게 된달레 데 게온디친데 탄데슈 주지제 찔러치던 굽제 춥진 딘기 롤로 고사고체 그 지도가 당바 제메가기 디신치 이멜 이바게 태가했다 디제사디 생각 가데 멤베 디푸나카 대신 폰 마푸나칼로 데바 데마 그건날로베 이메일 숨바데 셰다 마소 제다 슈베시 데델레 김츠가라 아페날로디 예슈베 데델레 투메다 버스 나노 시니비 데 나메실레 데도 아니즘 베메디기 데 두기시바게 예 데이강 김 구den데 코로나 아지수시에 전 자가기 구첩데야 제 모베실레 데수가라 bombe ma changme na changlemen thale go chuchi shinibe debeda namlo dinchu dindrulo te ngachi sumlu kanai dashu wanche shame khora dashu lamsanga gi ni ngagi sum te ngachi sumgi besile pha geondi chindi tashi yansa lu tsini ise de tashi yansa lu tsubeuda de maya charzam selabi khemara ne 아니 방나 잠시 치미야미 이거 치미야미 안으로 데데델렌데 주기 구ปุ๊ 당바라 데 두리치미 구ปุ๊ 데델레 루단나고 다 데델렌 데든 데델렌 디가 수이
안에게 개원 대신기 갑로디 당바나 같이 두빌루스 ngomabe bego da go hema drobalele dele tip shable setu dele seja de sesam seja tesi de dele senjar se debe be shenedia dubiluksu nyakchimato shen matsus kanai densen이 바 잼잼이서 가라 두비 약치게 잼투 아니 제비 때 당일라비 네가 같이 나라에 잼잼이지면 땡이 샤론이 차례 짜면서 개매게 멤베 내가 같이 파티 추베 베실레 때들레 때 아니 같이 나 아니 때 직dum로 대고 나 아니 다잡니 해마리 내가야유 때 대고래유 때들레 아니 직dum로 때들레 아니 강님로 쿠루 때 다나버지 쿠루디가 미샤베 때 안에서 가라 로디기 히바기 베실레 코라기 투딘디 나르기 룩수디 디가 게 시시니빌라 때 나르셀 장보데비 디비츠이 때 델레멘 때 세자 데시 디츠페 델레 마창나코 또때 델레 같이 룩수 모마디 피날을 주치 시니비 피날을 쭉 사실에 델레 종카 소소소소소소소소 델레가 마음이 수주 바자왈라서 같이 개합지 같이 때 만나면 사면이 제라 때 쪼기 토갈레베니데 때 디간로 때 당내레 가라 자가라 임데스 같이 네바 누이 자가다 필리브라 노에스 임 노이 디베 멤베 같이 두비날로 때 시시 때 두기시바야 때 남자야 레심비시고 같이 세시라게고 때 빠따다 산스 따베실레 때 텔렌 디치기 때 가라 때 아니베 때 미스난 코야 때 코라기 갭디 해마야 중야 마트 제 맞으면서 셰다킹 혼난고 제 로송기 깽엔츠도 데레 숭트 숭기 진납슈 데레 데델렌 데데 샵기 차레 데 차마투면서 데 데레베 디치슈 베실레 데 디치기 진납데야 슈 베실레 깽엔 바시 마주니게 된달레 가와데 키바기 주니게 된달 람루수 가라 아네 개원 디치니날레 고추치 디 카치 고sup다리 헤말레추누 오마디 딘지레 고추치 데 실리 태가해다데 다르샵디 데델레 종화 소소소소소소 베베실레 데레 줍수 가라 라라 이메메 제메데 같이 가라 데 제슈 치케니 이치티 디 헤마돈 같이 탄라베 나도 난게게 합세 같이 가냐 마시미 미세 체만나기 미 로두기 시바기 체만나기 미세 마소 같이 가라 다투창게 반 두빈세 데 같이 녜랑 로기동 칼로 때 사밥 zugudan hapa ya chu ke be shil be men jumo ke be jumo tapago ke be men dugi shibagi tsutsumi de di mi thonggi di gewang di chingi tsuchi sijinibi tenju ba gelo na gelo 아까나 최초된 망일기 꼴레 하마고부 가슬로 그래 가스된 로 아이 첫된 망일 제미디 라이브 지미다 라이브 니차라이 turusámi 마차 엕 망일지 나라 딱시 손전나 지비 컵루 겔용 공주이 줄포다 첫된 망일다 치카 첫된 망일기 치타 추소디 치타 디날루 다림 진두 turusá니 고추이 아니 turu사 샤밀레 केता 예비카 나라야 라이 잠비캅 초텔 망일다 치카 के야 톱치바데 왜 디기된롱아 치라치섭데서 수캄다 란신기 깽엔 야나 혀마 남여 주머뉴베 땀마데우지 준데 라유 잠바진 코좀베 초담유비 촌데 두기 촌데 짜팀기 월루 토키베 예비 게기 촌데 시위 미델레소 슈민 레소다 랑기랑 라유베 데미츠게야 게기 초텐 멍일기 튀미베 지죽베디 겔레첸기 케펜 turu poshu bini thegi yancha thopni tiru jamtong to betelin beni dang shin kepen ya la shu thopcho dibeole gelyung gongji zulpo da soten mangil ge thumi be zidi rangi maung pa di tindi zoge
𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗬 𝗕𝗵𝗂 𝗕𝗵𝗂 Pelden tisa chitin wanzengi dele kopsha chami yonlu seda bemina right shergi denlu ngakngil tsuni di jida gebi jitse kechi geesen gochi xiangsu ime. Kopsha disho suya yongdel chargo www.rsebl.org.pt da www.pendencement.pt tele www.ricb.pt/products/ricb-securities nale public be su seme. Kaselgi denu chi din duji ni lekor chi ngada din shige din ge sum tele chi din gu din lekor gu sum duda din ni nga duji shi yana ni dab ki duge ni sum lezin segi hela isan nalu jenna seme. Randa dimbe tse du jida gebe chitse chutamlu gelen bangkorda kukro lenge nam kutse shape tenita lakpar kyakab ki kurimlu mikte lam ngawa chuge gi tensa tepsi pakalu nyune chakap ni suni imla de jenyo nyune suma gongke tsedangi chiru chutse sumlu jenna se lamgi shuwa pewime. Duk gyuchin tsegi seda bemina yebab dembe rindurpa tsugi sarbar champelgi rindur nalu chama tonar seme rindur ichasu jida gebe jitse chigu chiru chutse ngagi nanke tsugobda ichasu jitse kechi nima chutse nigi nanke tsunar seme kaselgi denu www.tender.pt da procurement@pt.pt nalu dewa tabnar seme. Duk rinchen pungzong rabdegi seda pemina lotar nasi yobi jana jido di paro zona lube randa dumbi tse sumle dun luam jida kebi chitse dunle chuchitsun nim ngali rinlu nani se emme dia zamling yonda dugya kapna chungshi ne subshi tablu da pelmiwa ngada rimbochi kuse parche shishing tudun beme lingi duptab tele paro zongka gi mise yongi chi barche do tabda nangi deki duptablu imle geoda tumde chi poli chuchi da molu chuchi lokor chuni gi lü suya dikte yeble mise yongi ransui drunada lü chichu nyendar subade tumen namba jena se shuwa pyo eme. Oma tu sade. Tashi. Mata wa chi ko poma ramde mena. Chi omcham chi gi milando ome. Diwa wa. Alo. To chinagi si. Pamdo wa. Wai, do ka tumni sa po do nga lamji. Rangi ai om ma to shin shi ga che jingo mi. Debi di memo sa wa. Pame ba. To chinagi si. Ji zali me to rusoi men kanale labde. Alu do du tsunsi di ai om la jin. Te do du le ge di ra jego jini de. To dingi om gira la ra. Te wa. Te tis amalab de mena. Chel mindu shwe. Ko tafu bewa chindi alu kiuchi to chu ma kara chimilote. Te no santame te. Koe toki do kakom do. Te wa. Chelab du zumbe tash donga lansi. To chinagis. To Kate tumni sa ai om na ben alu phojabi kap gobi sechida nijika tsubi nishu sugara yelo. Te chichiru mindoya kokebi kaplu soy lajib tsugi chutse chigi nankena kholo ai om jin selab demena. Dia om godamba colostrum zermina nami sami chichi neble alu tsu niji marap sulekata petsupilo. Ina. Te bichi omro chinda jage tu mo chu. Omgira tani me chulu. Mo zage Shipsulda tiuda alu ke chauji omjini gozumida dele thoti dau drugirin egi omchamchi jimigi alu mise sokcha beumache shikin junile chacha chudugi mafa beungse me te debiole tablam dinibdi alu sokchapgi dunlu methap mipchi te dimache egi omdigi aida alugi bana chedongya yadatami
lakbardu eile omle jum tunida tha shoni gi nyankha mafab beni tele alu ke chashim nale semdu gi neshi thopni nyankha chue mafab bewi debiole alu chulu nimchi dyun chuchi kechi shigirinlu nyunshora om cha gerep jingobda de chuchi sumre bana inchi minchi charep jingobi dele thotit alu lo ni malanchun jingobi alu chu tau dugi rinlu eigi om chamchi jimbachin kongi sukham thudinde dikap dau dugi rinlu chamchi memba misechi dingdingbe duchu Duk jangda lezingi seda be minalo yebab tembe dubi shoksin ngosap sogi shamkegi denlo namdu shoksin tinigi rindul nalo chama tona se shuni rindur yikchasu jida gepe jise du doba chutse chutamda karma sumchugi nanke zugobda yikchasu dese doba chutse chuchilu kachene seme kaselgi denlo www.bbs.bt da yana lisagi deseka lekorni sumni ni du lekor tele procurement bbs.bt@gmail.com gi nalo tewa tapna se shuni Paro rimpung zongi talu gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soke shile shiwi ranjinda nana nopki kyeba be yumidi paro tazong i tazong di penlop tamba tenzin tukdagi chilo chiktong dukja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi thelu shendi yopta chilo chiktong gubja tukchu re kelu miwa tuge sumba chogi duk gelyong temten khambe shitsuk nanu dari tu gelyong temten khandi nana thokche dunyebda dinalu dugi gerab na chubi chaning gangjin gi rik sumtong lapchi yeble mimangi chache sei tenchibe chitong kedo yubi daga na zondi chilo chitong tukja jipushe dunlu shabdu ngawa namge chogi homin khaji pelden dubi ngawa lu dudate du namge lu zong jingobi katham namida tun zongi maji tsubi kap daga lungsumgi mise tsugi chicho kanchogi chachi shabdo pyule chilo chitong tukja ngapchunga chilu sadup nambi shule pelden duba rimbochegi tendegi chewa lu zidi zongi tsenya daga tashi yangzi zong se tsensu namatse pelden dubi kusabe temba tiledi daga pelop tambabe gyunano zongji dikha zong jenkha mebi khechu chipdi da male suncho beni denlu tazong losube jindi meble tazong gi chablu utsi rimbe jindi yup in dare zondi daga rabdegi dujungi juneda daga zongkha dachungi yesa tewabe chudo yubika chiri dugya khabda lakbardu daga lungsumgi mise tsugi tunlu cha tsesigi ten zoo jibe zitong kido yub in 고수상보 장다 추간달에 내수 장다 수게 당바라 내수든 템플로베 고든 담미 두글 좀미기 튀든 탱추수바데 따리 주두이 방글라데시로 모글 템튼 베메디기 따리 lunch 셰이크 하시나 모라이 코넬레 곰 주디우베메
the Nescasil. Zamning na artificial intelligence se churik zu yonda tumi da tindube dulu ya churik lalen tami maasube tunu. De shibjuji da tip da churik 𝗕𝗕𝗦 semi lalen tami toshora dulu jasha chudu malamchi yumidi imbe gyunu. De kaza Bhutan eko se dugul gi tsomrik tutin na churik gi le de kutsumi sonam pedri gi tare naba churik gi tu sekalu mi lorik nyamsong begobi kule selshe beyubi. De sonam pedri gi churik di kadebe tuntum inada digi ka chingi tele churik lu tembi nyankada desu kadebe lalen tabgop inay kule shichi. De selshe tinalu jayaka tomi lubeda lupchu takbachigi kong chachabgi churik su lalen tabsa yuyusi shichi. De lerim tinalu jagalleya lubeda lupchu tsugi jayaka to yobda kong chachabgi lamina churik tsugi pen bombera tobe shichi. De nimsumgirin lu kodentami drugulgi tsomrik dutin tinalu zamling nangkyole juzi kemda tsomrip tele tsonglap bemida lupchu tsugi jayaka toyi. 팀부기 팀승강대기 가자 칸임지가 팀불로 미멍기 튕균조 아우구위기 내든날로 대워유미 포기 니송노 대각대다 팁달로 도버진 겔로 케지시다 좁게 라미 포기 닙디야 가자주로 추주지대지가 존수지시메 공포기 닙디야 잡임기세 존유미 겔로 숨추소 니라미 도버진 포기들레 다든 제미고로 시자디 존이시메 대각대기 지다 듬비 지세 숨추소 지기세 겔로 집줄라미 자로 총점이 암수지 존노 대각대다 팁다 켈로 숨수 니라메 포게디 지디 도버진 수기 튕긴드수 아우구유 베카시시메 대해마이 딘타나 팀부 촘대기 느좀 붐니 합지 내베기 미멍 튕긴수 아우 수유 베 니주베노 대느든 대기 톨로 십지수 베우가나이메 라츠 노 노서주도버진 베마가셀 노부강 겨우 공리발레 유신기 서지컬로 두지라 미수니베 요블레 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 삼서지기 라수 tabdeto 베베수니메 데디야 𝗕𝗱 𝗵수기 슈어 베우신도 Dzongkha tinagi duklongme le zingi isagi sanetikalo mitsunigi tajibchi korin tamno. Dulome lezingi gopenso sanedika 𝗘𝗵𝗬𝗏 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗔𝗳𝗵𝗏 𝗫𝗓𝗔 nishi boranchiok kongre bale 𝗕𝗱 𝗵𝗠 lode to be khonda nyamsono te gopenso gi message suda tunde be shimle logme kau dapsi sago sungye zimbeno nalu chui kangil meb matse nam jagyu meba loto kachi zum yo chotu te kangil seru memi midi te me hebi gale ngachi su no semche da wombe shi chani be no samtangdo midil hebi gale ngachi chachap si tongto be du suni matse jego chuye lokchi su lalin tabdi be suni me ngachilo mitobachin nalu chimchap chocho I lalu chegi tadiya bede nalu mimeple ngachigi chim machap ni bejai taben nalu dau ngada tugi nangkhe mi hebirewa kedo Mitsuni gi tunlu lasu gozu de yoble 𝗕𝗱 mitsuya mi hebe ganle kongi netan di yada juni immatse loto gi tunshu ya yarsen besubi rechike dedu Timetsumi digi chimzo kechi lapchilu pentoni ime. Janda nesu gi tunlu pema gasele tinle doji gi ninju di pup doji gi dulen bewi. Tare godin tabigan yumi BOB Bhutan Premier League gi kanse dendur nalu tare samchilu be samchi FC da tsirang FC gi pana chi yubi. Tetega samchi FC gi kol sumchu di yubda tsirang FC gi kol chile gi di zuma chube. Shumai zetin di chida digi chitse gegi se poro uchugi zetan nalu be poro FC da tsirang FC gi pana tseni ilerimdu. Da gelchi nesu chi shuwachin Bangladesh lu ngogel tuptin bemidegi tari lunche Sheikh Hasina di moray konele gomshu di kyakab nale chundi yu beyime. De gelchi da jutsugi nyeshu bemida tibda hemay dawu nale Bangladesh lu pchewu langmedina mile ashachi lu shikin chumedi tato sunse gyarab nalu tabmadyo bomshu chi imbegyunu. Reuters daji lekhang da thewachin mi ton thale che di kesatewa Dhaka thomso na thendi ngogel be yebbe ime ti zumbe mi ton thale che mitsugi lenchin Sheikh Hasina gi simjungi chawada laluchi gi simchu naluzi di ngogel be noze ime tingen juda thipta tarilop thutsugi lenchin Sheikh Hasina more gonele gom shugo be juwa benu
Tidachi khacha gyakap nangkhelu jeu lami digibe mi ja malam chi se yebbe imda hemai daw naluya ngogel jemtin dina mi chik jangap chu de chilu shikin ju yebbe ime te Bangladesh ki daji chunaya tari jatra barida taka sovi thorim lobda ni gibana ngogel bemida thimsung kakpa chu gibana jeu landi mi du de chi sedap imbengen jubenu Tiya hemai dauna lopthu chugi shunyo na layo thopke gi lamlu nalu tab madyo yebi kole ngogel beni ko chu bishi jeulani ko chu yeb ime Lenchen Sheikh Hasina gi tiji da dambina chakthu dumi di chiuda tattu chense chaji beu jesa ra chakthu dub yeb ime chanda nesil gi denlu tikil hazum gi ngen jupyu I The Nancy Shuso de Jigalu Nedin Gagens Lok Sashugi. Timpulube Koren Tami Drupil Somri Gituten Ting Chusubadi Tari Judui. Bangladesh Lu Ngogil Timtin Bimidi Tari Lenchin Sheikh Hasina More Konele Gum Shudi Bime. The Nancy Shusa de Namzangi Kule Shuajin, Talapanim Sumgini Gakabna Samu Pudi Chap Samsim de Jamni Sumchi Bime. The Iru Loda Sharlo Katugi Sane La Lucina Chap Rentotore Jamni Sumchi Du Sing Yento Beno. The Zumbe Gakabgi Sane Katsuna Lo Gimnida Lunsu Puni Sumchi Du Seime. The Trotide Saka Zang in the Shugi. Nabaranda Dimbici Nizal Tablu Saka Tujung Yemle, Tujungi Sishu Punizumato Jen, Sonla Sap Gutsuni da Lasusuni, Rabne Beni, Gone Sap Guni, Duneponi, Chimtokabni, Sheda Sap Gutsuni, Chim Sapna Zuni da Satarinsa Dodul Beni Sumitobe. Kandre Julam de Dukole Loda Yanchale Nubjan Telep Churi Chuzangada Karma Chusule, Dukole Nubjanda Yanchale Chan Katulu Popime. Delena Seranda Dimbici Sumza Publu Saka Tujuzambika, Benia Poble, Ramne Beni da Chushenin Beni, Lasusuni, Gone Sap Guni, Gadun Dendezini, Chim Sapna Zuni, Chimtokabni, Duneponi Isachi Tulen Beni da Sonla Sap Gutsun Sule Jumdo, Inro Aluzetin Beni Sumitobe. The Kandre Julam de Dukole Nubjanda Yanchale Chan Telep Churi Chuzu Tuda Karma Shipshi Gule, Dukoda Yancha Nisharale Chansha Katulu Popime Seshuni. La soto to chanda chukanda le ne suda namzangen tele zaka tujo sutim chibi shuso yi danala ma mimangi sada da lerim sukorim shindu be pyong si shuni kariche. 아까나 최초된 망일기 꼴레 하마고부 Kashlo khore, kashtuen lo. 아이 첫된 망일 제미디 라이브 지미다 라이브 니차라이 turusámi macha 엡𝗀𝗀 망일지 ngara takshi chondrena zibi kablu gelyon gongju zurphoda choten mangilda chika choten mangilgi chita chuzodi chita dinalu darim jindu turusani gochi ani turu sa jamile keta yebika ngaraya lae jambika choten mangilda chika keya topchibate we digi tunlu nga chira chisop desa Sukham da ranshin gi kengen yana hema namya jumanyu be tab madeu chi junde layu jamba jin kho zumbe chodam yubi chonde dugi chonde chatim gi wolu thoki be yebi gergi chonde shiwi mi de lecho shumin lecho da rangi ran layu be de mi chugi ya gergi choten mongil gi thimi be zishuk be di gelnechen gi khepen turu poshu be ni thegi yancha thobni turu jamtong to be telin be ni da Shin kepen ya la shotopso. Dibeole gelyung gongshi zulpo da soten mangil ge tumi be zidi rangi maungpa di tindi zoge.
𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗂 𝗕𝗲𝗬𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗂 𝗕𝗲𝗬𝗂 𝗕𝗕𝗬𝗂 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 Pelden tisa chitin wanzengi 𝗘𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗕𝗂 𝗕𝗕𝗬𝗏 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 www.rsebl.org.pt www.pendencement.pt tele www.ricb.pt/products/ricb-securities nale public base susema kasel gideno chi din duji ni le kur chi ngada din din shige din ni ge sum tele chi din gu din le kur gu sum do da din din ni nga du chi shi yana ni dab ki du ge ni sum lezin segi hela isan nalu jenna sema Randa dimbe tse du 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗕𝗬𝗏 gelen bangkhor da kukhor lhenge nam kutse shape tenita lakpor kyakap ki kurimlu mikte lam ngawa chugi gi tensa tepsi phakalu nyune chakap ni suni imla de chenyo nyune suma kongkhe chedang gi chiru chutse sumlu chenna se lam gi shuwa pewime Duk gyuchin tsegi seda bemina yebab tembe rindurpa tsugi sarpa champelgi rindur nalu chama tona seme rindur ikchasu jida gebe jitse chigu chiru chusi ngagi nanke tsugobda ikchasu jitse kechi nima chusi nigi nanke tsuna seme kaselgi deno www.tender.pt da procurement@pt.pt nalu tewa tabna seme Duk rinchen pungzong rabdegi seda pemina lotar nasi yobi jana jidodi paro zona lobe randa dumbi tse sumle dun luam jida gebi chitse dunle chuchitsun nim ngali rinlu nani se emme dia zamling yonda dugya kapna junji ne subshi tablu da pelmiwa ngada rimbochi kuse parche shishin tudun beme lingi duptab tele paro Dzongkha gi mise yongi chi barche do tabda nangi deki duptablu imle geoda tumde chi poli chuchida mole chuchi lokor chunigi lü suya dikte yeble mise yongi ransui drunada lü chichu nyendar subade tumen namba jena se shuwa pyo eme Oma tu sade tashi mata washi ko poma ramdemena chi omcham chigi milando ome diwa alo to chinagisi phamdo wa Wai do ka tumni sa ko do dong lamji rangi ai om ma to shenje ga che jingmi 데비드 메모 사와 phamme to chinagisi 디자리면도 루소이 멘카나레 랍데 알루 도 춘치디 에기 옴라진 데도 둘레 게디디 라 제고 지니데 도토딩이 옴기라 라라 tewa tisi amalabdemena chermindu chwe ko tafu bewa chindi alu kiuchi to chu ma kara chimilote te no santamete ko tokido kakomdo diwa chilabdu zumeta dongae lasi to chitagis Kate tumnisa aigi omna ben alu phojabi kap gobi zechida nijika tsubi nishu sugara yelo te chichiru mindoya khokebi kaplu soi lajib tsugi chutse chigi nankena kholo aigi om jinsilab demena dia om godamba colostrum zermina nami sami chichi neble alu tsu niji marab sulekata petsupilo inna tebichi omro chinda jage tu mo omgira tani me chulu mo jage 십설다 티우다 알루 깨차우지 옴지니 고쯤이다 델레 초티 다우 두기린 에기 옴짬지 지미기 알루 미세 속자 배우마체 시킨 중닐레 자자 쭈두기 마파 배웅세이메 데 데비올레 탑람 디닙디 알루 속잡기 든로 메탑밉지 데 디마세 에기 옴디기 에이다 알루기 바나 제동야 야다타미
학버도 에일레 옴레줌 튜니다 타쇼니기 냥카 마파베니 델레 알루키 차심날레 셈두기 네시 톱니 냥카츠에 마파베위 데베올레 알루츠루 님치 듄추치 케치 시기르루 뉴쇼라 옴 차게렙 중급다 데 추치 숨레바나 인치민치 차렙 중급이 델레 토tit 알루 로니 말란춘 중급이 알루츠 더 두기진루 에이기 옴짬치 짐바진 공기 수컴 트딘디 디갑 더 두기진루 짬치 멤버 미세치 딩딩베 뒤추 죽장자 레징기 세다 베미나로 예법된베 두베 쇼신 모습속에 샴케기 된로 남들 쇼신 튀니기 른돈나로 짜마 떠나세슈니 른돌 이차수 지다게비 지세투 도바 추세 추담다 카르마 숨추기 난케 쪼곱다 이차수 데세도바 추세 추지로 카체네세마 카셀기 된로 www.bbs.bt 다야나 이사기 되세카 레코니 숨니니 두 레콜레코르텔레 procurement bbs.bt@gmail.com 기나로 되와 탑나세슈니 laso tatangbar lerim sinami yonglu kuzuzamda jambal leso sishuni tatari lerim nalu tatensindi ka chikole shuni mo sochin tetari namja tise animchi khalu tengachira te rikalema te shamodi su kedo yipimda tatinalu ta rikalema shamu kemidi su ngachira midisugi tatisu tokdigi be soegi kablu tangachira duye midisuya te shamodi su sado imale tendigi be tatigi ngachira mi 세속도 소리야 땡양가디수 예발레 땡디게베 때다링가 지기나리마 때 고아다티기 레림 지피게 시슈니라 따다리 레림나루 때 잠마토가 제나미디 때 겔용 샤무 데와날레 때 샤무기 케촉 때 다와벤주나도 쳔디비 시슈니라 다 당바라나루 다 디워세로 아니쇼발라 때 다링가 제라 갸갑나루 베르다이 땡아제라 사고나루 베르다이 때 샤무기 리디수 때 가지가지 좀 제라 깨도가 두이미기 샤무디스야 가데베라 깨도가 때 디콜리지 당바라 아니소나 슈게라 라서 가로 유zambol시니 디나레다 두냐데게 다 사자지 라티베 땅아 잘로 샤무고레 시에니기 고갑지 남들까지 시에세 때다 샤무 사디베 두티베 남이다 시미 레시 테디 텐디베 나이 내림 스멜 레심도 세브시니 당시 나베신 샤무 리디 마노마로데 똥토 붐베르두 디나레다 사투베 오테치두 때텔레 사마투베 레시두 다 사마투베 데칼레 때 주카 나사원이다 시게 슈니기 샤모무리 마로 레시두 때디 가라 잠리나게 샤모 못 가르치스미디 다도 잠리나루 가데 데베미노 내가 제게 가라 것이 있으시니미라 당시 세지디 아스레디가 저기 십집에도 내가 저기 다 어떻지 시음집에 임베 또 지땅 따와시는 거지 뭐 시음집에 임베 내가 저기 샤모 고마 시바신디 마사와라 다세 데미라 다 샤모 같이 좀 시케디게 베데 베스루 다 디날루가 저기 다 사두비게 샤모 디스 베데 베스루 디날루가 저기 데 두 아스레디 마발레 온가라 디수 다 리칼레베 바고미기 샤모 디수 가데베 온라티 다 샤모스 라바시 지땅 묘와신 때 랄리나루 두 밑베지니두 때 사투비 샤모 날레 두 아세트리 유미디 입지 레샤시나라 옆에지 때 아치지 몸베 사와신 사투미데 드루 꽤 옆에티니 때 날루 두 몸베미노 때 랄리디 쪼시나 사다바신 드루 마케메두 쪼시나 때 콘디 땐따베 사와신 때 랄리디 가dim체 쪼베루 마파르 두디에 버레 함레샤르둘라 다 어제라 이 샤무나루 치아니 슈고벨라 다두 마도 같이 숨져라 온라 다 샤무기 두 소도를 칸니베 신이 집이라 찌디 두수고베 데 사신나 네타디 랄리시스 피에레 시스 찌니디 좀 찌잡레 테미지 데 랄리기디 님지 잡레 랄리 님숨스 잡레 테미지 다니 네타다 티디베 데 샤무리 마도베중 랄리기디 네타디를 테미지 다 두베콜레 찌디 베와신 한마 마도다 잠쇼베 와신 칸니 숨시 피네빌라 다 찌베와신 사신나 땅 찌기 렙다 짠나지디베
razidi be jumchi ani bewacindi 다 깝질에도 맨나 페밀로지도 생공이 내줄을 펜베 담미도 때 더부에 파피 이걸 배워신데 뽕내 좀 쓰게 디 맨디 담디베 리퍼 탭톱도베 벨루지 레샤둘라 다니디 리퍼두고 리퍼텐이 심이 어지기사 셈다 렙구메디 다니디 자신 시스지니 지잡레도 성도스메 데레 집디 다 내다 조바테미디 배워진 다니디 내지디 어지다 실룩하는 배신데 gastroenteritis 아니 뭐들 포우다 주마나 테미치면 봐 아니 뭐들 내다디 들을 때도 배치시 피하는 때도 배 아니 배워신데 칼레주 샵사샤 배시나 배워신이 디서트 빔베라 다 년카 봉시 집디 배워진 다 같이 다 주화 네비디 바샤티베 네다네 봉슈랑 같이 쳔다 캐도 게임지도 봐 아니 배워신디 사시나 님지 잡래 님이 잡래 님숨 잡래 내다미 때문에 아니 배고래 시비고래 쳔다 캐도디 밉다나 베베 데 섭주고베 아니 보더루 데 녀카지 아님베 녀카집디 고 내다데 다 셉테밀로 저버자빌로 컬레주빌로 소더루 당치기 다 주고나루 가노 수비게 데 필루카네 베신 풋포즈딩 세드바 완전히 베니디게 다 둔수게 아니 디니 같아서 이젠카도 아니보다 맹워즈 핀다바친 데 샤모기 메마시나 땡아 저기다 맹컨나루 네베 휴누세 데와진 다 둔수 데와 탑달로 랑샤무 자조이 바친 샤무 자이스랑 샤무 자이스라 다 둔수가 같이 데와 탑도 보달로 땡아 저기 다 쳔다 개독이 꾼지 민우가 하세 안치 따다 바친 쳔다 개독이 미바친디 같이 보다 아니 주마나 베니디기 칼라추동 샵사샤동 데라니 추다 추조 먹거든 냥카디 나스미 만나루라 추조가 추조니 신이 냥카도 봐 되게 연시 바신 샵선 차대 냥카도 아니 바신 주가 추다 멘디 베다 바친디 나스미 냥카미 노세 다 아니 주고베 초트디 다치 응아치라기 다 샤모디 두이미 샤모디 술라딩기사 텔레 땡아치라기 네닥 다돌레 사사우치라 때미 베어친데 신님이 발라 대바다루 텔랄룬 님니 숨숨기 잡레 때다도나 기 개초기 카톨레 순우즘베 데 네닥데 아니베 템비기 강알레 7월 10일입니다. 단베바들루 땡아치기 가데베 세미지 베골라 땡아치라기 샤모디수 리칼레바투 디수 가가오베 사와진 아니 좀비기 네닥 디수 10일 강알레 랑기 줄루 때 같이 이면집이니 집이메라 단수배들로 나이 카톨릭까지 순이 지. 다가 친구들 배워진데 다 샤모디 ngomashibashindi mapale masase. 이 다다르나마 다 냥카집디 다미가이 다 이컬레 이빠베 첨포메. 달리 룬슈 파수주 주메. 다 샤슈코 미미 샤모디 나이통. 다 이거 응아지고 서톱세. 나통. 다 샤슈다 같이 나비 주다니 야냐바 다 미모시 팀부 운이디기 팀부 바로 뭐 아니 멘디기 다 나우미수기 좀 뭐. 다시 남미체 팔라바 주디 배워진 나사투미 샤모차티 파통하면서 와진 때 이와도도 같이 별에 납습이 오시면서 봐. 때 아니 이거 데미 이로 따보라 대화 타면서 배워진 이로 20에. 때 같이 별에 때 사고 마다 같이 납습이 20에. 디구로 청포 데미베. 때 같이 때 중국 배시다 주베시나 때 배시다 주베도 긴점 이거 주베도 샤모 미니 같이 해마 중국은 같이 샤모 쟁 오미셔 봐. 다음에도 청포 데미스기 때 샤모 마신 오미셔베. 아니 뭐들 통고 자와를 통고 되미수기 대 유보 주미수기 안수로 약간 몸도 아니 바신 샤모드 뭐 레지메 마시 바신 맞발라 뭐도 다 짜게 더 맞다고 배 들레 뒤다고 배 저놈 따고 배저 주미 따고 배 안수 따고 달로 약간 몸로도 또뭐 진 약간 몸로도 아니보다 뭐 마시 바신 맞발라 맞다세 때리가래 알부스 디세 리가 샤모 더 땅 맞다세 같이 되버시더라 다지 가자기 내천날 해봐가 지도서진 때 그치라 봐 서봉 정관나로 다 민공가되지기 되나로 때 샤무사 달레 콘로 네닥디수 텐디기베 땡아처럼 명간나로 대비비 로주수 때 가자 내천 날에마 때미입니다. 단위베바도 가자 좀 집어진 때 샤무가 지사이가 때 콘지기 수기다 샤무가 질리 텐디기비 두가 질리 텐디기비 나이가 세디서야 땡아치기 셴마수 이루 다리비행갈레 디나로 샤무 콩기가 지숨산이와 두가 지숨 산이와 다리 콩기냐 땅지가 대비가 대수의 퀄리티에 뒤tum지 대수나마지 그래서 가서 주로 감정하니 페이스북나 사진 때오달로 때나 주지 않다기 왜 뒤뚱으세 때 좋은 있음체도 때니 보달로 때들에 마 메지 베스디 마 gelfumen kana imesabdi ani du ani boda ta ma sachi dewata tunsugi ta andang chi chube di ma dewata tu bodalu de bale khomale male khogi che ke de le se che ani da pa che ke de an pa ta bodalu ta shamodi te ga ji pouda te kholu de lapchi te shamo media nimbe de de neta de
다 포다 주만다 땡우세 거로 대베 슈베 때 거기 말량 아주 레와탑지라 레와탑베 때 다리보다 때 다리 아치지 집사 아치지 줘봐 아치지 몸베다베 때 바디수원 수마 태백게 아자모니 다시마니도 샤마니 장리 배워진 준비 데뷔 qablu 사투프다 전에 중거지냐 그 bomşe kötü, çaya kötü be. Dibadolu magidi satüye sistemi şamudime dima ugi sen tesisçi başam şamdi uli analu te sojidi hembe cümecevi. Jende şebdalu jemidi kapedi adma muçeci. Ani satatu ni ma tumidi bewajin te hembe cümecevi. Ani 점지 şamu jembe신 땡가 주미수. 아주 게시주 아주 집보신 아주 잡아진 sen 텐디베 te hembeji yani be. Yani ki 말 서섬 말로 잘해서 되나. 마 주거 정권에 살아시티 삼수 정권에 티 아니 셔모디 대남 인당 나 따부라 아니기 양같이 두라니 라스 다니 베바달루 당아 저기 카체슈지디 디타링아 저라 결용샴부 떼어기 카톨리 베루 당아 저기 고하다티기 레림 년곡기 레림 디수 세곱디 카체발라 다티숭아 저기 기억나도 조 산이슝 기 디수다지 칼루 대조와 탑디기베 텔레 nga처럼 샤무다 제위기 데 고하다지 디수베 미세디수루 고하다지 디수베 와진 하고 니기 데 고갑지에 디나도 통일 하니베다도 다리 샤무 데 데와기 카톨레 데 카데베지 디수 년곡다 텔레 nga처럼 기 고하다티 레림치 카데베세도 왔습니다 다 nga처럼 데 레귤기 망이지 보들로 같이 다 필립칸에 베슨 포스터로 브로셔로 아니 단좀베 같이 다 샤모기 기tab제 좀 아니 왜 대갑지는 무슨 망이 미니소더로 때 두자나나로 때 따부라 찹라지디 같이 베돌 다리 베디는 아스 베베도 때때려 같이 다 뚜루 테페 따먹고 싸고나 이제 정더 보돌 샤모기 다 샤모 주중기 정더 주니야 봐 아줌베다 미셀 이리 로브라나 이리 데숲 디스로 이리 가라로 샤모 츠탕이 꼴레 레리 웹달로 디나로 샤모 두비 꼴레 중구지디 따부라 츠돌라 데 아니디 땅아지기 다 망기 탭 따먹어 봐 베수어 봐 데 망기 탭 따고 볼레 데 망기 세고 봐 데 망기 메바진 베수베 망기 메바지 베메수베 다니 보달로 같이 기타 고갑 미 좀지 있으나 미 움지 두비 샤모 꼴레 중구지 츠르 츠돌라 같이 다 지연이 주고베 다링아 저기 사투미기 샤무디소야라 디날리오가 저기 데 샤무기 두 아스레디 온갈라디소 카데베 이라냐 당치라 다 사투기 다동아체 샤무 주중 베메테 칼로 두 예세디 밀라 로지디미 디보달로 다 샤무츠 볼레 샤무츠 유림 보다 샤무 키시기 사고나 남자 배우신 부블라시티미 부자비 부자돌로 부기들면 또 와진 부디 마 샤모다 지냐 카유 다 디멘스 다리가 베루라 싱기 볼카 샤무키 미여바센스 와신 다 신나로 다 멘토달로 다 부부기 멘토 디비테달로 멘디 파 샤무 그레시와신 샤무 코텐베디 다니 샤무 사투미데 데 샤무 두비 샤무 지냐 카유 아니지 제미디 사투미디 사투페 사마투비 사마투페라 딩나 데마바디 나도 냥캄 남삼이 지디 민노몰라 젠다 마치다 리칼리 투미기 샤무다 튀워진라 당아치기 다 총들기 통례 nga치라 샤무 죽종 비디 에발라 디수 종니기 tel레 다 nga슈미디 디나루이라 데 디나루야 콩이 가톨레 데 죽종 비미디고디 데 nga치라기 두디 텔바리베 묘세디 마바 미니몰 아츠리디 온니기 냥가지디 샤무 주점 베미나루 냥카 두 예스디 미라 디미 데 리갈데 투미디 베와신 두 마나마로 예빌루주베두 테멜 에스나 다지 아니 주고베 당아저기 샤무디 사진날레 디 담바다지 아츠리 송데라 당아저기 네탁지 다 카데베 샤무기 날루 데 두디수기 네탁디수 하나 쪽 더베라 때미나라 얀 마dom바르베 때니가라 카데베 마도마로위라 마도마로디 다치땅디 데 트마찹 데 니나텐 데 주다 아니베 두라 아니베 유 때텔레 리기 캅샤 내가 마도마로 내시 마도 샤모데 티디베 내가 마도마로 유라니 다 시긴 디수 다 nga제라 이미 체숙루 냥가 카데베라 텐디 랑가제라 기합달루 다도 센제 샤물리 텐디기벨라 다 아니 좀비 리갈레 nga제라기 두지 예미기 샤무디수 또 텔레자베 바달루 카데베 준도라 기합달루 로트르 신두 다 nga제라기 시긴레 준도가 디수 카데베라 토뎁치 카데베 샤디라 다 마제기 토다 티디베 와신 데 나히디 주힌다 나히디 루지데 nga제 마콜라 다 저기 마시 베텐스 마시 때 해마보다 아스치 마스비 테니라 바 곰더기데 쳔기 네점이지메 바 야마 곰더 테노바 아니지 때 템푸 바카사랍지 베미데 셔모 시스 셔모 다미지 임베 쳤다우다 다미지 다와진 디타와진 마블입니다
주에 와신디 저미 되보다 지기 주 미미 뭐 아니면 이게 대신에 대벽도다 제니냐 가도 시계네 유지 당아 지기 능에서 미리 수요에 많아 마시 와신가 지금 쉬어봐 몇 번에 깨다 봐진데 잡런다 텐 아니 다주나텐 보면 대제미딩아 지기 마시 미시베 내가 저기 이니디 고우치랑 저기다 명건나 비루 까티비랑 저기 뒤설러를 대봤다 같이 토디자도래. 다 지칼이 미기 샤무디 수치아니 주고벨라. 담바바 사도 미기 샤무치 인디기 베드베술라. 다 디단루가 저기 대 차만나루 대 비유디수기도 아니 좀비기 당아치라 두이미기 샘진 레스두발라. 디수기야 가dim치비 디나루 샤무구 당아치라 자투비기 샤무구 공기야사. 텔레 nga chila shamudi dorura kedi bebadulu disu zawachin du disu thomnigi nyanga yega kadebi diri nyanga mila da semchigi sadibitensuru diri mijo da maashugi da bigi sada bashin sonba da bigi boda bigi khong dude ngachi bashin nabasmichi khonlu nabasmichi kachigi jime dudi khongi lakhabe zogobi jime dudi di batu tan menwa de jomchi tendibe jomchi yon 파 점치들의 순이 롱이 소자 베니지 연 파기 선이지 되는 점치 요구가 아니 공기 두디 제 대번이면 거 봤던 다음에 아니보다 샤모그 포트스미디 스밀라 다치 토토테 아니 쇼고베 다링가 저기 샤모디수 때 자외 갑루 가든지비 랑기 ngomaship 도치버진 다 이퀄레바 땀주이메라 디수 때 미다디기 베사고세 때 양진가 저기 퉁이디수 루디기 베사와진 디기 가냐미 베세 데벨라미에도 디수 가데빈나지 디 미데시니라 다 미다서도 ngo시바지 미다니 침베 다 가든지 날 계속이 기 첸디 미타마시 집다베디 미타마시 계속 레지 위에서 코 차를 베다바시 미타마시 베다바시 냥커도 봐 아니 ngo마시바진 디디마도 베니미베 아니 ngo 레지 시고비 루지메라디 레지 시고비 루지 ngo마시바진데 디 ngo십 조고비 루지메 대치는 지미기 다 샤모날 팅에다 와신 미투세 루지람 데미데메라 팅에 담니 디기디 마바니 미데메 디디 샤모디 베와신 랄리 쪼시네 베사투 빌루지도 사투베 마셜 사투베 랄리 사마투베 다다 십소도 다 텐티베 시미디 데미치 사시나 나시티베 두임십메 미치티 사베 시순디기베 두임십마바 안보다 랄리 필비기 루지보달루 더우 베와신 땡아 지기다 선이자니디 뉴니디기베 더버도 쪼사도메 데 깝질라미스 주 맘테몰레 때 미당데 사모 피카라바 셰주 때 다시 또또틴 베이캅루 때 샤데 미당 산이도바 때 서도 랄리기 샤모 미당 사도메 때 샤모 랄리 쪼신 서트미 샤모디 미당 서도로 나나마 소디티 아네 두빌루제두라 때 샤모디 ngachagi 두이미기 샤무치 베데베스루 다디 레줌베 쪼디기 베사와진 다 두디 데베라 디옹가라 카데베 메 랄리데 쪼다바진 쪼시나 서트베 랄리 랄리 쪼시나 코콘디 코디 부베 추디 텐타베 메시 서트베 때 랄리 가dim치 쪼로로 메투블라 가dim치 쪼로라 두디 데베라 데니메 몰라 다 다링 ngachagi 갸캅 곰벨 조다 틴디기베 다 ngachagi 다 투제기 톨레벨라 때 ngachagi 모바일 기 줌룩기 톨레 모바일 앱 셀라비메라 디수기 톨레베 때 ngachagi 샤모디스야 사둡 마둡디스야 신디스야 때 ngachagi 가지 신이나 세미기 때 ngachagi 줌룩기 톨레 때 데베 때 묘지라 때 신가지 세미나 디수 가다 때메발 아니 줌베게 샤모디스야 ngachagi 줌룩기 톨레베 다 디수 모바일기 다 줌룩기 톨레 따우지라 샤모디스 사둡이나 미두비나 디수 줌룩 다우레 카니야 차지레 마짱갈라 나부 카토레 신 공비주의 갸캅나리 바카데베레이라 다니 샤모땅 샤모기 ngo다 ngoma 베니 베와신디 때루 다 샤모 ngo다 담마 미르 따님베 니바서도 마이크로스코프 기냐루 쿠기 다짜다 셴디 따님메 셴 추구추고 미 타봐 안타니기 칸이두 대껍질레 DNA 테스팅 주라 DNA 테스팅 보달루 때 테멀 리처 팀이데 쩌미 떨처 팀이데 마루베 아메리카기 샤모다 유럽 나 지금은 에시아기 샤모 디 테마 쩌트베지미디 로 DNA 따오갈 마투베지니도 봐 안데도 다시 한번 뭐다는 날로디 디마투빌라죠 라스 디날이 가지기 디 다네 또다 신비와친디 로 파다 가지 구글 나 줍달로 신보도 신이다 메토치카 빠답지 테니도 봐 디자메 샤모 버시 마발레 메토블라 샤모 보달로 다 샤모 치는 이루 콜로 뭐다우달로 야 굴레기 샴다고 베마 우레기디 수지가 찍었다고 베다 우게 센텐시다 파기 쪼우라도디
반다 대화 같이 갔다고 봐. 라토 두고 같이 갔다고 봐. 라토기 주 같이 갔다고 봐. 같이 반다 셔모 김이 좀 멋있다 같이 하는데 아와 셔모 살면. 안에 사투미디다 사마투지. 다시 한번 구토 전지 뽑아온 멋진 신년 가요 봐다. 같이 무슨 라토디 자 소지 세피디 우마. 라토디 미바진 사투비다 마투비 거지냐 가요. 아니 보달로 아직 취식이 돼. 취식이 뭐다니디 나베 하신 주니기 때 지나루 주니 년카디 bomber도 아니보다 취식이 있으면 또 몰라. 뭐 다들 뭐시더라. 존엄다. 저가디비나다. 디가 되도 갔다. 달라가 되도 갔다. 원래 마시미 라리게 대셔만이 왜파 탁스 빠답신 같이 깨는도 봐. 아니보다 빠치게 상황 받아. 들으셔만이 전부보다 존엄마도. 로깁다 마도. 셔모다 로 마음에 지올 마도 봐. 전부도 존엄으로 샴미바데 몰라. 그래 아치 야주다. 뜻센테니. 센텐시나 그래 들어 찹잡보다 들어 거기 의미 짜대 들어 말이지니. 아니보다로 못피니 남으면 그냥 가요라. 당아 제베레 대신에 시스비는 같이 놀으면서 말이죠. 다 아니 슈고베 대다리 다시간 레파 다 동주기 콜리지 슈고베 다시간 팔레파 게미기 샤무디 다 쪽테베라 샤무 다 파게미기 샤무디 다리나 팀부좀 친을 겨우려 싶어진 디 쪽테베라 온가라 까디베 것이 아니 다 코라기 다 조지베를 다 샤무기 다 디수께탕 가라 쪽테가라 까디베 디수에 제니기 nen가예가라 디는 제가에서 딴디도 받아 다 샤무기도로 추모 차추모 예서 기미디 자 차추 뉴스 기미 자 샤무 차추 뉴스 기미다 차추 모사 기미디 샤무 집에다 아침마로 베테문하지 아니 에와치고 젠디티보다 다 샤슈보다 샤슈소도 샤슈스니 샤슈다 같이 뻔나가 어디 갔지 같이 나신했던 데와 대봐 아니 보달로 다 바로 같이 나서 나 바로 팀부 뭐라 될 뻔나가 어디 가서 사터서로 아니다 대사 모습을 찍고 봐. 다 샤슈이리, 생활원이리, 갈바이리, 아 소메 갈바이리, 다 렌셔다 신기지 말도 아니라. 대 이니 리마르베 태우는 말도 좀 저테루라 아스지 다 차시모니 되게 소지아스 주니치 이냐 가요. 다 다리 ngajira namja ren bebedalu ta chachu dusye babeganle telenga jira shamudi sukeni ki diseme bala tani beganle te yugonale pademi yan tomgi bolaga demi disugi gagi bedebesiru ta ngajira shamudi su tok baombe te tomgalu shamudi su somimela tani bebedalu ta disu debe zombigi ganle te tatogre jeni gala tanga jira yi nengaji dubala dinalu te yukhale ko te tok baomela dis semanale ta ngajira shamudi su dinalu duye maybe dise misebe 뉴즈미 디수기 카톨리베 왜 디샤모 이메서가 내가 지기 남삼이 에집지 미베발라 tanga jira gi anibe tabi badalu tatogre 제도가라 nen가레 카데비 가세미치 마치기 다 트디캅디 다 마체스 좀 걸어봐. 때 안에 버로다 팀푸기 람다디 아스레 어쨌다돌라. 제 트디캅도 같이 도파 사비기 샴바스레 템메. 때 딜레보달로 마치기 팔랍돌로 마치 랍니 와세미나 봐. 때 샤모사마도 아니 사마도 메. 마좀 다슬랍루루 쫀다로 같이 랍니 와세미노. 때 아니디 때 마치기 도파 봄 사바시디 마치 의지베고벨라. 때 아치 도파 중국지 배워진디 때 뭐 사미다 좀미디 초사다 이거 소들 anga sei taburanga sei 케미서 라바스티스 마진디 들어가 지게 들어 그대 같이 서서 미니디게 무슨 라미시베 내가 저 아스르 도파위 나 빠네미 셔무쟁아 아스르 도파디 ummalani 다 아니 다투나 수미베 구 데이터베베도 팅아치라 시주기나도 딱 마데우즘치 소메발라 나부기 카톨로디 케촉 마치라 샤무다 데위기 디날룬냥가 가디베비나 사투마둡디 소가디베비나 디수나 케촉이 카톨리 캠비메라 이루 당아지라기 다도슈미기 디오고 당아지라 총간날레 바디나도 쫑니 디수 테메간레 디수 사마투르다우 줌치베 나부기 카톨리 초와진 디날루 데다도 순두즈미메라 람니기 완티시민도라 단베베도 시주게 타가벼친 디 람니기 따독빈디기 완시티수 갈류 예비나 세미치라 또 갈류가 미시베라 데 뭐 사실 같이 같이 도파서티보다도 이지디베 디보다로 디날루 대치베레 예시라 디날루 뭐 아니 once you meet the nasle khuda kho imawa 대신 콜레 접지시서도 당아치기 다 하고 먹고 아니바 하고 먹고 자적이 아니보다 당아차든 once you meet ter바림베 서로 once you meet 십지베니 once you meet 제님베 다리나 부카톨레다 겔용샤 무티오나로 찰라치세 텔레 아니즈미기 레림리 때 코딘 타비바달루 당아치라기 되든리 베동라 텔한가디 수치갈루 텔레 nga치라기 때 사고나레바 아니 베바달루 디날루 때 nga치라 때
대화 예비기 대 레데데 수다치 칼로 대화를 맡아보라 디좀베 다 샤무기 콜레 나부기 캠베 대바달로 시주기 타갈로 heb달로 따독베니다 디수 경구디 아니좀치로 포베세미치 따투센세 디좀치 마주메모 디수 따베미라 디수 베미 다 저기 다 기탑 도 포스터 다니 파즈 tamdolu 마차 도마라데 파 소일행칼로 텔레 롭다나 대산데주 완수 tamdolu 다 톰카데바 안줌이기 냐땅데 테니가라 다 angachara 미세스 넘버 디수기 치갈레 땅achara 지칼레 샤모디스 똑방 나 템부 톰좀치노디 버친 텔레 angachara 종비바다도 미디수기 다 자미디수기 카톨리 아니줌비기 샤몰리 텐데기비 두 톱디기베 강이다 중이가라 디수디 마틴라 강이제 마틴 강이제 마틴 다 투미디 다 필리기 마셔를 타린 사람이 시보 미수베 템메라 나 이거미는 미템 마틴 다 샤무나루 제주벼진 같이 숨지 예르라다 예랑아지라 다 조금 퇴들로 뱀백이 제주디스 예비나 카티베 다 샤무나디 쥐디 bombe 유스메라 마치기다 네미디 뉴 펜디 bombe라 유베 다나루 마치기다 맨날에 더블을 마치기 아니 샤모데 마치나 다샤 버스 베스 미 샤모슬라비 나 루자나다 베스 샤무스 지자멜라 이제 다 정카 에르게스 베레 샤무스 띵어바 당시 샤 버스나 베스 샤모슬라비라 때니 같이 다 나미멘 거기 베셔널에 샤몽스 디두라 아니면 같이 그기 때문에 같이 홀레디 샤몽스 자이 때는 버들 더블은 같이 나미멘 거나 요기디노 봐 다 필리비 컬루데 더부디 마므리기도메 때 깝질레 다리 맨 삽텐신 아시 바바스노 때 드루 다리 나다 인제 삽텐신나 다 샤모디 메나 타미디 랴샤 텐도 인스 여게지도 다니 샤모 메나 주미 다 샤모 사미테 칼레 샤모 가야리비 메나 투페임베 디나레 디테 칼레 드루 맨 몸미미 샤모 랴샤르 두라디 다 주지라 따티와세 미라 따나이 다리 ngacha 샤무도 티오이 타코와타티기 다리 남자린 텔레 따찹디수 바비기 갑lu ngacha라기 따지갈레마 샤무디수 케니키 디세메라 다니베바달루 ngacha라기 미드수기 카톨레 따티수 리준비 이집 잡디기베 데 샤무디수 데 냥가디수야 리준비 켄디기베 데 카데브레세고가 다 가치라수니 주지라 당아치기 다 샤무콜레 삽고소달루 데 다마루 로 디세마톱 데 리파이 라마시 라베로 란 라티나 베레 nga치기 납스미치 가디치 하브로 존이미노 봐 가레 시스템이 시베 nga치기 nga치보다 nga치기 샤무 타바리 고시미 좀 지사돌라 자샬미 자샬 찌니치 좀 주고 사도 냐가 람베리 냐가 메테와 봐 미즈가 마서 그런 미즈니 다시모스 샤브르가 샤무 투 bom돌루 마투도 찹삽 투 bom 림님 두미치뉴레 냐가도 봐다 데 자와라 롱이 마시미디 베와신 마사세 데 샤모사 상게니 미 저포이미 샤모디 마사와자다 하세 마사와친 들어 냥하면은 오사 아니디 다 테바리 인치미 테바리 싱고시미 이마심치 사다세 다세스 샤모디 좀디 방으로 딜로 떠돌로 어째 떠돌로 가르세스 뭐좀 통 다세스 샤모디 디데 마도지레 디버들 디날 추지 저테 여봐 아니 대가 추스 마신 같이 딩엄심이 쓰노와 내가 뽀미디라스 방마친 아니 버들로 아니 그런 게 테바리 땡땡 마시 마신디 마사 야다스면 지디 같이 데 안지디 같이 혼리 데버시돌 라서 넘사비까지 첼라 라서 다 다리 레림나루 다 텐센디 쪼라 데 다리 당아시라 데나 다도 케초기 같을 숨이멜라 당아시라 샤무 자디기베 상기니기 메세 디나루 독바예 바진 샤무디 마발레 마자세 다리 케초기 쪽이 같을 랍자 랍데나 아니즈메 나미 바다도 당아시라 기 다리 데 샤무 케니기 디스메 다 차주 디스 바비기 디스칼루 샤무 디스키 리칼레 가자기 샤무 디스 또 베사웨기 남들로 레줌베 이집 잡디기 디 독바예 바진 잘라 데 디수 마자와 데데베 샤나 세데베 슈니라 레림 시나미 용루 같이 가진체 슈니 아까나 최초된 망일기 꼴레 하마고부 가슬로 그래 가스된 로 아이 첫된 망일 제미디 라이브 지미다 라이브 니차라이 투루사미 마차 지쪽기 망일지 nga라 딱시 손전나 지비 컵루 겔용 공주이 조르포다 첫된 망일다 치카 첫된 망일기 치타 추조디 치타 디나루 다림 진두 투루사니 고치 아니 투루 사샤밀레 केता ये भी खा ngareya lai jambi kap chotel mangil da chika ke ya thopchi bate we digi tunlunga chira chisopdesa sukham da ranshin gi kengen yana hema namya jumonyu be tab madeuchi junde layu jamba jin khozumbe chodam yubi chonde dugi chonde chatim gi wolu thoki be yebi gergi chonde shiwi midele so shumin le so da
rangi rang layo be de mitsugi ya gergi choten mongil gi thimi be zishuk be di gelnechen gi khepen turu poshu bini thegi yancha thopni turu jamtong to be telin beni dang shin khepen ya la shu thopcho di beole gelyung gongji zulpo dang choten mongil gi thimi be zidi rangi maungpa di tindi zoge Chir zamling shideta lakpar miwa yapseta chabje rinpoche ki tsube kukul henge nam kutse shape tenthapta penden dubi kya khamna shideka ki chung tablu mikte randa dimbi tse kule changa chida gebe chitse chusumle chigutsin yindang dinge ringlu ha takchu genzin dachanna lube lamda kempoi ujuto gelong sheta mangi bechen jongle tendi shuye me sungten kanjurda tenjur rinpoche di lakna ni imle deden jujur chinpe takpo tsugi sew tsoda sejare dande yebachin chi din dushi ge nga da chi din lekroshi ni china lu tawa tsena sima Pelden tisa chitin wanzengi 𝗘𝗕𝗦 𝗕𝗕 𝗖𝗂𝗵 𝗕𝗱 𝗵𝗠 𝗕𝗕𝗦 ནག་ངིལ ཙུꯅꯤꯗꯤ ཅིདགེབི ཅིཚེ ཁེཅི གེસན 고치 샹우스이메 곱시 디쇼수야 용절 차고 www.rsebl.org.pt www.pendencement.pt 텔레 www.ricb.pt/products/ricb-securities 나데 public 수세마 카셀기 데노 지딘 두지 니레콜 징가다 딘딘 시게 딘니게 숨텔레 지딘 구딘 레콜구 숨도다 딘딘 니가 두지 시시 야나 니답기 두게 녀송 레진 세기 헬라 이산나로 제나세마 randa dimbe tse du chida gebe chitse chutamlu gelen bangkhorda kukhor lenge nam kutse shape tenita lakpar kyakap ki kurimlu mikte lam ngawa chuge gi tensa tepsi phakalu nyune chakap ni suni imla de chenyo nyune suma kongkhe chedang gi chiru chutse sumlu chenna se lam gi shuwa pewime 두 귀춘책이 세다 베미나 예밥된베 린돌바 속이 서버 점벨기 린돌나로 짜마 떠나세면 린돌 이체수 지다게베 지세 지고 치르 추생하기 난게 주고다 이체수 지세 캐치 니마 추세니기 난게 주나세면 카셀기 데노 www.tender.pt procurement@pt.pt 나로 저와 탑나세면 Duk rinchen pungzong rabdegi seda pemina lotar nasi yobi jana jidodi paro zona lube randa dumbi tse sumle dun luam jida kebi chitse gunle chuchitsun nim ngali rinlu nani se emme dia zamling yonda dugya kapna chungji ne subshi tabluda pelmiwa ngada rimbochi kuse parche shishing tudin beme lingi duptap tele paro zonkagi mise yongi chi barche do tabda nangi deki duptablu imle geoda tumde chi poli chuchida molu chuchi lokor chunigi lu suya dikte yeble mise yongi ransui drunada lu chichu nyendar subade tumen namba jena se shuwa pyo eme 엄마 또 세대 다시 맞다 와신 코 포마 잠되면나 지 엄청치기도 밀란도 오메 디오디와 알로 또 지나게시 밤도와 와 너도 같동니사 보다도 너무 라운지 라기 애기 엄마 또 신시고가 째진거미 데비드 메모서 와 밤에 또 지나게시 디자리면도 루소이면 카나레 랍데 알로 도 춘치디 애기 엄라진 te daw dule gede di ra jego jinite to dingi omgira lara tewa te tis amalab de mena cher mindu chhe ko tafu bewa chindi alu kiuchi to chu ma kara chimilote te no santame te ko to kido khakom no tewa dewa chilab du zumeta donga lansi to chitagis to kate tumisa aigi omna ben alu phojabi kap gobi zechida nijika tsubi nishu tsugara yelo te chichiru mindoya khokebi kaplu soi lajib tsugi chutse chigi nakena kholo aigi omjin selab demena dia om godamba colostrum zermina nami sami chichi neble alu tsu niji marap sulekata petsupilo ina tebichi omro chinda jage tu mo che omgira tani me chulu mo jage
십설다 튀우다 알루 곬읓지 옴지니 고쯤이다 델레 초티 다우 두기린 에기 옴짬지 지미기 알루 미세 속자 배우마세 시긴 중닐레 자자 주두기 마파 배웅세이메 데 데비올레 탑람 디닙디 알루 속잡기 든로 메탑밉지 데 디마세 에기 옴디기 에이다 알루기 바나 제동야 야다타미 학버두 에일레 옴레 좀 튜니다 타쇼니기 냥카 마파베니 델레 알루키 차심날레 셈두기 네시 톱니 냥카츠에 마파베위 데비올레 알루츠루 님지 르윤추지 케지 시기르루 뉴쇼라 옴 차 게렙 중곱다 데 추치 숨레 바나 인지민지 차렙 중곱이 델레 트로티 알루 로니 말란춘 중곱이 알루수 더 두기진로 에기 옴짬지 짐바진 공기 수컴 트딘디 디갑 더 두기진로 짬지 멤버 미세지 딩딩베 뒤추 죽장자 레징기 세다 베미나로 예법된베 두비 쇼신 모습속에 샴케기 된로 남들 쇼신 튀니기 른돈나로 짜마 떠나세슈니 른들 이차수 지다게비 지세두 저바 추세 추담다 카르마 숨추기 나케 주곱다 이차수 데세도바 추세 추지로 카체네세마 카셀기 된로 www.bbs.bt 야나 이차기 되세카 레코니 숨니니 두 레콜텔레 procurement.bbs.bt@gmail.com 기나로 되와 탑나세슈니 아까나 최초된 망일기 꼴레 하마고부 가슬로 그래 가스된로 아이 첫된 망일 제미디 라이브 지미다 라이브 니차라이 뚜루사미 마차 엡𝗀𝗀 망일지 나라 딱시 손드나 𝗕𝗴𝗵 𝗕𝗴𝗵 𝗖𝗂𝗵 첫된 망일다 지카 첫된 망일기 치타 추조디 치타 디나루 다림 진두 뚜루사니 고츠이 아니 뚜루 사샤밀레 केता ये भी खा ngareya lae jambi kap chotel mangil da chika ke ya thopchi bate we digi tunlunga chira chisop desa sukham da ranshin gi kengen yana hema namya jumonyu be tab madeuchi junde layu jamba jin khozumbe chodam yubi chonde dugi chonde chatim gi wolu thoki be yebi gergi chonde shiwi mi de lecho shumin lecho da rangi ran layu be de mi chugi ya gergi choten mongil gi thimi be Zishuk bedi gelnechen gi khepen tiru poshu beni thegi yancha thopni tiru jamtong to betelin beni da shin khepen ya la shthopcho dibeole gelyung gongji zulpo da choten mongil gi thimi be zidi rangi maung pa di tindi zoge Chir zamling shideta lakpar miwa yapseta 𝗕𝗕𝗬 𝗕𝗲𝗬 kukur lenge nam 𝗓𝗕𝗬𝗵 tenthapta penden dubi 𝗕𝗴𝗵 shideka ki jungtablu mikte randa dimbi tse kule changa chidagebi chitse chusumle chigutsin yindang denge ringlu ha takchu kenzin dachanna lube lamda kempui ujuto gelong jeta mangi bechen jongle dendi shuyeme sungten kanjurda tenjurimbo chedi lakna ni imle deden jujur chinpe takpo tsugi sew tsota sejare dande yebachin chi din dushi ge nga da chi din lekroshi ni china lu tewa tsena seyima Pelden tsisa chitin wanzingi 𝗕𝗵𝗄𝘀 𝗖𝗂𝗵 세다 베미나 𝗓𝗱 된로 ङakngil tsuni디 지다게비 𝗔𝗕𝗂𝗂 고치 샹우스이메 곱시 디쇼수야 용델 차고 www.rsebl.org.bt www.pendencement.bt 텔레 www.ricb.bt/products/ricb-securities 나데 public base 수세마 카셀기 데노 지딘 두지 니레콜 지가다 딘딘 시게 딘니게 숨 텔레 지딘 구딘 레콜구 숨 두다 딘딘 니가 두지 시시 야나 니답기 두게 녀송 레진 세기 헬라 이산나로 제나세마 randa dimbe tse du chidagebi chitse chutamlu gelen bangkhor da kukur lenge nam kutse shape tenita lakpar kyakap ki kurimlu mikte lam ngawa chugi gi densa tepsi phakalu nyune chakap ni suni imla de chenyo nyune suma kongkhe chedangi chiru chutse sumlu chenna se lamgi shuwa pewime
tuk gyuchin tsegi seda bemina yebab tembe rindur pa tsugi sarbar tampel gi rindur nalu chama tona seme rindur yichasu jida gebe jize jigo chiru chusi ngagi nanke tsugobda yichasu jize kechi nima chusi nigi nanke tsuna seme kasal gi denu www.tender.pt da procurement@pt.pt nalu tewa tabna seme Duk rinchen pungzong rabdegi seda pemina lotar nasi yobi jana jidodi paro zona lobe randa dumbi tse sumle dun luam jida kebi chitse gunle chuchitsun nim ngagi rinlu nani se emme dia zamling yonda dugya kapna junji ne subshi tablu da pelmiwa ngada rimbochi kuse parche shishing tudun beme lingi duptab tele paro dzongkha gi mise yongi chi barche do tabda nangi deki duptablu imle geoda tumde chi poli chuchi da mole chuchi lokor chunigi lü suya dikte yeble mise yongi ransui dunada lü chichu nyendar subade tumen namba jena se shuwa pyo eme Oma tu sade. Tashi. Mata washi ko poma ramde me na. Chi om cham chi gidi milando ome. Diwa. Alo. To chinagi si. Pamdo wa. Wai, do ka tumni sa ko do dong lamji. Rangi ai om ma to shenji ko cha jingomi. Debi me mo sa wa. Pame. To chinagi si. Dizali to rusoi men kanale labde. Alu do du tsunsi ai omlajin. Te do du le gedi di ra jego jini de. Ta to dingi omgira lara. Dewa, te tisi amalab de mena. Chel mindu chwe. Ko tafu bewa chindi alu 𝗕𝗏𝗄𝗀 𝗕𝗏𝗄𝗀 kara chimilo te. Te no santame te. Koe toki do, kakom do. Dewa. Chilab duzu metash dongaya lansi. To chinagisi. Kate tumni sa ai omna ben alu phojabi kap gobi zechida nijika tsubi nishu tsugara yelo te chichiru mindoya khokebi kaplu soi lajib tsugi chutse chigi nankena kholo ai om jinsilab demena dia om godamba colostrum zermina nami sami chichi neble alu tsu niji marap sulekata pesupilo Inna tebichi omro chinda jage tu mo chu omgira tani me chulu mo jage 십설다 티우다 알루 깨차우지 옴지니 고쯤이다 델레 초티 다우 두기린 에기 옴짬지 지미기 알루 미세 속자 배우마체 시킨 중닐레 자자 쭈두기 마파 배웅세이메 데 데비올레 탑람 디닙디 알루 속잡기 된로 메탑밉지 데 디마세 에기 옴디기 에이다 알루기 바나 제동야 야다타미 학버도 에일레 옴레 좀 튜니다 타쇼니기 냥카 마파베니 델레 알루키 차심날레 셈두기 네시 톱니 냥카츠에 마파베위 데비올레 알루츠루 님치 뉘은추시 케치 시기르루 뉴쇼라 옴 차게렙 중급다 데 추치 숨레 바나 인치민치 차렙 중급이 델레 트로tit 알루 로니 말란춘 중급이 알루수 더 두기진루 에기 옴짬지 짐바진 공기 수컴 트딘디 디갑 더 두기진루 짬지 멤버 미세지 딩딩베 뒤추 tuk janda lezingi seda beminalu yebab tembe dubi shoksin ngosap sogi shamkegi denlo namdu shoksin tinigi rindurnalu chama tona seshuni rindur yichasu jida gepe jise tu doba chuse chutamda karma sumchugi nanke tsugobda yichasu tese doba chuse chuchilu kachene seme kaselgi denlo www.bbs.bt da yana lisagi duseka lekorni sumni du lekor tele procurement.bbs.bt@gmail.com ginalu tewa tapna seshuni
고즈zambo janda 튜간날에 내수 계신 게디 장다 쇼게 당바른 네스도든 겔용 소위 십주니 동 키치숨 제마다 티바젠 다우투 우주베미 알루 메케 솔로 아이기 옴짱집 지미기 체지리 저저 든주말람지로 휘드 베이맨 사카 토살레 발라노 초드미 수기 수유디 냠마주바 트로티드라 베주니기 된로 사남다고 노를 생각이 가치위 접조수 배도 유베맨 단네스카슬 겔용 소위 십주니 동 케치숨 제마다 티버진 개합난 다우투 우주베미 알로 메게 솔로 아이기 옴잠집 지미기 체지디 질로니 동장알로 저적 업줄합집에 살레 다레 저셔딘 주말람질로 야싱송노 데소이고 벤수기 배워진 데비 체지 야싱 주미디야 고다페미다 아이다 알루이 소위기 샵도 야르주니디기 임베시지 데데다 지가 소위 생각이 알루루 옴치니디 야다타니기 때문에 알루이 아이출루 옴텐도 베소니기 샵도 지니베 유미디기야 행케라 야다탄수비라와도 Chilonik tong kechi somge gelyong sowi shibjuda tebachin alu meke daudu ogju bemi jacha dunju malam chilu aigi omcham chirap chinde yepe eme dezumbe jacha jobge lhap chilu aigi omda chekhap chup jimida jacha juchi lhap chilu aigi omda shemi chuda dewi richu chinde yepe nyenju beno waksaga nubiligation am sa khachli gyola mer Alulu om jini de khache shuchi imda dia alu om jimi da majimi gi bana nau chau thembe kap kheba bomra yu tengi bugi theka khogi shego zama tuble om cham chi jima chuble tari kho nau chau la sha themme iru bumni ko om cham chi jindi yeble tari khoni dabe kebar shamala jibun yekche charba kabu Jimi omgi rikso da chepta aigi omde chi cheshuchi te alulu om jimi digi alu cham chi gi madwa ailu kepeni dia aigi om gambe gale om budi nazuyep matse jimi gi tab madiu chuya theni gi nyangai rangi pham digi namsami ka dinchi ta aigi alulu om jin mo chusi bom te mite chu te dia te om cham chi jinbe daw du du di chi te jingo pe ime te ngachara bushiti su gara phamlu te katin di dilel hapchi mi chi te katin samgo be sila ta ailu be wachin te telegi pemba de aluki sochi thathen ju shi nyen khale katha be su se shuni moralu be wachin pena be shu do chi be wachin tele alulu be wachin tele pemba ga chi thon so wachin te jondes katha be su se shuni la tele alu de ke sochi moragi om chin so wachin te alu de jondes thopne le katha be on se shuni Daru mogila mena mededa zacha chuge honle alui ai chulu alumeke ga aigi omcham chi chinelu semshup chingopte khache ze shechi alude aigi ke da de bedeger besachi do jatha nale charo gade chi tata chi japjur chi gobe bala tapena be chi apadigi me apadigi alu aidigi lo to chi be chi aludigi chapsare so chi aidi nyauda alude achire dansi bedigi be chindigi be wachin aidi lu namsime phento bom jumme se shunila Deda chika dari alulu om jinedi yada tani gi denle alui ai chulu om thento beso nigi shabdo di gelyong choten men khada gele phuda mongar lunchu choten men khachuna jindo yep eme Dezumbe dezumgi shabdo di Dzongkha garagi men khachuna luya gochu nigi chashi yep eme Ta dale phata ani menka bom disuna dizumge shabdo disu gochuni denlu ani jongdar disu jinigi lerim disu dato chamdi teni lerim disu jin dele ani chache disu gachira gobiga ani disu pura tampel bebe digishule ani zumgi shabdo ani lactation management gi shabdo disu district disu na ani gochuni gi chaji se Tesowi gopen chugi alulu om jimi ai garagi alulu om jinina tab madeure thembachin jabjor lengobi shuwa beu eme lactation management clinics nagi ni boloka yumi menga disuna ni clinics disu miru anzumgi shabto tani clinics miru anzumgi shabto jinigi ta ngachi staff disu gara ani jongdar bedi te kangil disu thembachin khongi ani minchida ani charo gara benigi ani training disu shabto ani jinsup se
The dugi shibju nyanju chida tebachin chilo nyikton kechi chilo alumeke jacha shibju she gel hap chilo aigi om cham chip jin yobe imda chilo nyikton changalu tseji di jacha ngapchunga chi hap chilo yarseng son yobe kuno. Deda chika lo atara chida gebi dunta dambadi samling alulu chini gi dunta be tsesung beda yobda duten dia alulu chini di yarda tanilu denso benigi denlu eme. Janda netsuki denlu kinzang hatin gi nyanshu piu i. Zamling na lo artificial intelligence se churik zu yonda temida dun dulu ya churik lalen tamip ansube tuno. De shibjuji da tibda lo churik 𝗕𝗕𝗦 semedi lalen tamip toshora dulu jasha chudu malamchi yumidi imbekuno. De kaza Bhutan eko se dugul gi tsomrik duitin na lo churik gi le de guzumichi imi sonam pedri gi dare naba churik gi tusekalu mi lorik diya nyamsung begobeku le selshe beyubi. Sonam peldin gi chirik di gadebe tentem inada digi kha chi ndele chirik lu tembe nyenka da ditsu gadebe lalin tabgop inagi kule shi chi. Mogilla mina dare nambe chirik 𝗕𝗕𝗦 zoom tsugi la tsu migi bedo zumbera be tsudo yeru chirigi be mi la tsuna denshi tsu mion zemidi hagugo se ime. Sonam gilamina mapa chirik ditsu zomidi mi beole chirigi la tsu konlu ndadenda nedi jimilu rale se ime. Darusel shigi kap chirik lu masu betembachin digilo riksu manyam nigi nyankayu se ime. Selchi dina deka tumile beda luptu dakpa chigi kon chachepgi chirik tsu lalin tap tap sayu se shichi. Ngachi lupdu na mashura be wachin 𝗕𝗕𝗦 ai semide lalin thavila. De dilalin di kadibe thap mo se wachin ngachi libi dusugi ngachi lu lare ji jonglare ji bodalu da ngachi 𝗕𝗕𝗦 ai di research ki dunu chamchi la. De research be wachin da 20% de chi achi chamchi research be chula. Mamra ngachi ragira bed be go singla. Ma judaya da labda di tokto goleun da di tokto be ngachiragi ra diko sing sung la kong ngaki be watching di ataben AI zemidi like ngachi libeda lob chugara ki laglen thak pop sumdu da yelsinalu lamlu kadibere ye ze watching di phalu ngachi taben darnabagi lobchubini degi khungdusugi ani like khungsu pesha tawdalu khungdusugi darnabagi thichidisugi lalin thapshe goebala so ani bendegi khungdusugi gadebe la bego bena ani shenigi denludi AI di khachewe seshuni beila Larim dina jagarleya lubeda luptu tsugi deka to yopta koncha chabgi lamina chirik tsugi pento bomdu se ime. Nim sumgiri godin thabmi dugil sumrik ditenna zamling nankele juzel khemda chomdip ndele chonla bemida luptu tsugi deka tui. Janda netsulgi denlu devika pradhan gi ninju di tashidekar gi dulin beui. Zirang da wandi podagi shung lamka buri chulu numkochi bobriwi shiulu kelo jibchu she rangna bemi pogi chigi tenlo sochabda tsujibki lasu bewi ganyo bime. De pogi deda kogi amsu de sa nimize zirang lo juwi lamka buri chuna piso mime. Gag deda de subtele dugnindal de sole sochabda tsujib bemi de zintegi kaza amsu degi pumdi serutar gi boloka sunkosh sanchugi tamale tobe bime. De numkodi kachilu tende bobri yub ina tende jibe she matsu bime. Timpugi timsungagdegi kazakanimchika timpulu mimangi tunkensu aukuwi nedennalu dewayumi pogi ni sunu. Degagdeda tibda dobajen kelo kechi jida jobge lami pogi nibdiya kazapchuru chuzu jidechika zonsu jizime. Dekon pogi nibdiya zapimgi se zonyumi kelo sumchusu ni lami dobajen pogi dile dadin chimigu jijadi zonizime. Degagdegi jidadumbegi chise sumchusu chigi se kelo jibchu lami charo chongchami amsu chizunu. De gagdeda tibdalu kello sumchusu nilame pogi di tsidi dokpa jinzugi tunkin tisu au kuyu be kaasi isi ime. De hemay dintana timpu tumdegi nitam bum nilapchi nebegi mimangi tunkin su au shuyu be nyeju benu. De nidin digi tolu shibchi su be wigana yubime. La su no nosa jutubachin pemagasil nubugang gyo gongri bali yusingi sajikalu dujira mitsuni be yuble. Yukai mitsuya sam sajigi lasu tabde totobe be sunime. Dediya yukai mitsugi shuwa beushindu Dzongkha tuk lokme le zingi tsagi sanetikalu mitsuni gi tagjibchi godin tamno.
𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗱 𝗕𝗲𝗄 𝗕𝗱 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦 𝗔𝗳𝗳𝗶𝗂 𝗂𝗵𝗂𝗏 𝗕𝗕𝗦 te gopen sugi mesi chuda tunde beshimle lome kau dapsi sago sungye zimbeno nalu chui kangil meb matse nam jagyu meba loto kachi zum ya chotu te kangil seru memi midi te mehebi gale ngachi su no semche ya da wombe shi chani be no samtando midil hubi gale ngachi chachap si tongto be du suni matse jego chuye lokchi su lalin tabde be suni me ngachilo mithobachin nalu chimchap chocho lalu chegi tadiya bede nalu mimeple ngachigi chim machapni bejai taben nalu dau ngada tugi nangkhe mihebi rewa kedo Mitsuni gi tunlu latsu gozu de yuble yukai mitsu ya mihebe ganle kongi netang di yada juni immatse loto gi tunshu ya yarsen besubi rechike dedu. Di mitsumi digi chimtso kechi lapchulu pentoni ime. Janda nesu gi tunlu pema gasele tinle doji gi ninju di pup doji gi dulen bewi. Saka tosale pala no tsu du mitsu gi suyu di nyamma chuba chotidira bechuni gi tunlu sanamda konor lenka gi kachiwi japchusu bedo yubime. Deti yatari lenka gi timpu linshik gi ona gi chim kongba sumchulu gu tabde totobe zu yumisu rin pshekale gi tu mago bechinu. Deti gi be tale pala no tsu mitsu gi yagi pule tami bjatsu gi tsabbe gu tabde totodusu lalin tapsuni ime. Gu tsuya nailon da begi zodi yobda gu di si da duigi neba mebeka lung ya tupsu do yobba yeme. Deda chika gono so zingopin gi ya gu di su ju lejim yoble lo chutamle lhadi tupsu seyeme. Te lanor so de mitsugi gu yagi pugi tamisura lalen tabdo yoru hemi lo tsuna le lanor so de nigi suydi nyamdo yoble mi la luchi gi yagi pugi tami gu tsugi tsabbe shushu gi gu tsu lalen tabdo yobba yeme. Gopin suda tiwachin di zumbe doru gonor la kungi ga kabna lanur gi pule tembi thenke tene nal henta be chuni mesi shichi. Doru gonor la kungi halu yeme lanur rigjun besi te walu lanur gi pu kheni gi thuchi chuni gi chaji yoble. Di gi thenke dile tembi chonla shichu beni lu chapchur be chu birewa kepime. Jadi thagop do chubo chin jachi lamigi 야기 뿌디 숨자 야 숨자 대치 고베 다니 보돌로 다른 아버기 뒤나로 야기 장카데 대 순수민도 다니 베 보돌로 가차라 구데 때다 때베 자리 타미스베 아니베니디 고 잠쇼디 같이 모서 진가 자니 다리기 탐미기 구디 대 펜토 봄두 스슈니 때 린실레 구기 잡쇼 톱미수기 베루 달레파 추슈기 구츠나 데곱 미테니 임레 구기 잡쇼 나미로 가초 봄 옆에시치 Tatipa kudi ba ro kuda chika cha ku kungshi de sun tina dandibera dula dani su ngachi gi locho tham chuchi de chi de ta misegi de ani gi chushoi kuna chandi be de ma go ba tatipa kudi na lu te satto to be misesu gato to be de no cho de be sa chira de an na lu te gato to be de chuni mese kudi ngachal napsu tab de tu lete kudi bombe simna ngachal napsu ani chala de suja noda chiga labe be da napsumi tab de trabe koyon trabe du shuni 다투슨 세베와치는 같이 그 아니 메비 남들 날로 같이 리갈레 같이 신디 수도 가우디 수도니 남심 라카둘라 텔레 쿠디 푸브자비 남들 날로 루마기 남 루마 슈베 푸베다 남심 루마기 자마토기 강일 둘라 같이로 텔레 아니 다 아니 쿠디 베와치 남심 같이 구 젠담니베 딘디도 발라 같이 슈슈 쿠디 베와치 로치기 남고나 지 남심 넵기안 좀 베온데 슈슈 쿠디 베와치 아니 쿠디 외심네 데 같이 구 젠답도 펜톤 멜라 같이 Di zumbe dunta dakpachigi hema parolu lanor so demitsulu gu kechi nga da halu gu sumchu so du japchur be dibjinu. Tel henka da tiwachin halu be kheni gi thuichi su duichi lo ju du kamchi ka dadi chui chu be rewa yesi shechi. De da chi ka gu relu ni tam tong ta sumchu so sum lapchi nep inru rin ja cha gap chu de du shi chu gi te do yabda misi chu gi rin ja cha kechi li ge tu mi go do yabe ma. Gu tsugi den le du shi tsogi mangil US dollar tonta dunchu dun de chi japcho beno. Janda ne tsugi den lo namgirem gini shupiu in.
lasla tan nedin digi kole kasal be ha koni giten le nga jegi konor zojin kopin tawchurab ge de chikalu nge thongbe twedur be de be phugi se shunila lasla konor zojin kopin tambara de se tindigi be che namide lokari ches shugela ta lano somi sulu ta 구기 마도와 산남다 고놀 행가이 것들이 접조를 재미 소소가 지라 나뉘어 가세라 나스까지 치수슈로 당가지기 고놀 레콩기 카톨레 보진데 접조를 카시 람바지베 피니 있으시도나 다 지디 쪼랑가 저기 야기리 콘펠탄이기 때문이라 다 아니 dinlong아지기 다티가 보진가 저기 야디 데 퍼슨 야기 파디 야라게 뭐발 땡아지기 다다 나차라기 레콩기 카툴레 데다 십슬치 베디기 베가차라 두게 함달로 구타amba 야기 퍼슨기 갑도인 수슈니라 다니 베보돌로 또 동아치기 아니디 데다 종하진 칼라파에 데 야기 피치디 야기 따니기 된롱아치 디수 레림디수 디데라피도 수슈니라 데다 니바디 나차라기 야레 팀이기 튕케디수 다 아치치 녀마에 두두니디 유레 다 날레 피체 레짐 조디기 베시나베 코나 손들 탑디기베 우모 레짐 존이기 된로 당가지기 티수기 잡죠 피둘라 다티날로 쪼라 다르나바 밀로 메비 강일이 땡디기베 밀로기 강일 세니기 취체디술라 데즈메가자라 로메 메비기 사고나 팔로테 솔러기 로메기 튕겐디술라 데즈메 코라 아니 좀 데다이 튕게 야게 따니기 튕기 존다디술라 안스피도스 슈니밀라 데 숨바디 가자라기 짬루나 짬로디수 야게 탄도스 슈니라 타카치모스 남시 주발레 땡디기베 짬로디수 짜사니기 사고디수 충수주고 데다 셈치디수 아니베 베베갈 강일윈디 나치기 feed block 로 델라니즈메 total mixed rations 나치기 카톨레 탑시남 남바나스베 피돌라 데 지바디다 셈치술로 라토슬로 강일 치슈라 니디라 다네보다 야기날로 고임기 니디 남스메 게치도도지 다하는스에나치 카탑기 델렌티즈메 나히시 히베워진 람피 스킨 디지스 데주 셈치 아니 주기 포코골라 팔로 데데 추구자디기 베트미기 니디 다하는스메 제미기 니디 두스에나치기 카탑베니나로 데접주 한번집에 피도스 슈니라 라슬라탑 마파디 달행카다 레콩기 카톨레다 접주르 데베나데기 베로에 디기 ngachare기 갸캅나로 야 라노초미기 다 수유디 마냠바 샤순이 좀 집에 심마가라 다 마지기 ngachare기 야디기 데다 체지디 다우도치보진 녀마답체들로 로숨 지테치기 하마답체들로 대입지 동타추람 대치기라 데 장가마 보배스 슈니빌라 데 같이모서진 코나로 강일 데미들 해셔 텐디기베 다 담바라 밀롭미 데렌 남시 주발레 텐디기베 데렌 아타 찹마체비 뒤나 찹찹 아타 카우마체비 뒤나 카우잡 아닐레 텐디기베 셈지디스 시겐전 데렌 셈진디스 시갈레 데렌데 야손을 쪼마 뉴스주 데렌 디즈메 리다스 셈지기 강일디스기 데 리다 셈지기 셈지디스 시베갈레 데렌 아니즈미기 강일디스 데미데 푀미갈레 데 셈슈 마법메스 슈니라 인데레 베디비슈르 데랭아치기 아니즈메기 데타 구치 템플 베고미디다 페돔 페좀치베 슈와진 나차레기 아타즈메 제디 탑 데고브도 주보진 자치 타니기 들로 유지 야 뉴셔라 숨제 되지 고벨라 데 대가기 춥드스디 야 숨제 집장압제베 둘라 다르나바기 데타 야 숨이 춥드스로 다우도 주보진 토셔라 야 직장압시 되지 데 공마치기 데타 자피도 지라 타미스는 메스 다네보돌로 데타 디나로 라메베갈레 데 셴칼레 추고베 데 산삼 나라파게 디기베 데 추이갈레 데 자피도리로 뚜루 봉닝이 데레라멜라 다네 베갈레 데 티수기 공기 켜버베갈레 행게라테 셈슈 마주니두 다네 베니디 나치기 탑시텐디기베 데레 공 잠통토베 데 나자라야 라글루 데다 찹잡이 갑들로 찹투 카우잡이 갑들로 카우투비기 데 탑시네카 반야 투투 아타자 야 지징앙하기 바고미니 데레 땅이기 텔라 야기기 태비기 다는즈미 데 뿜달로에 잠통토 데넨테 야 라글라팔로 데구 코나기 자디스 뽑고도 주고 신고베 나니 신게 강일 때 데레 구디나롱아 저기 짜양 투투베 조디기베 다네베 다니기 둠타칭아 저기 카톨레 셈슈 미핑가 세위기 땡가 저기 레와 유스슈돌 다 디기 마도와 타로타 헨카기 카톨레타 라 콘숨기 사고나레 파타 라노 소미기 수이디 냠마 조바자니기 된로 유림기 탑시디수 같이 좀 지려 요가슬라 나스타 유림기 탑시디 쪼랑아 저래 아니 야 소디기베 데데 미세 종검도 주어진 아니 야 수미디 나저라 인게네 보진 루크리티브 몰라 땡가 저라기 좀 하나 보진 아치 아니 원법 치도도기 다
법궁 치도도기 텔렌 토냠 치도도기 가토도기 때다 나치리기 라집에 저거라 다 안에서 우로 주버진 가자라 라토사팔로 다르나바 나진디 수인루다 가자라 미디 수인 셈 가지루가서 다르나바 모바일 토니로 텔렌 TV 타니로 장홍타니 안스노서 가이바 안에서 미기 가자라 콩야 라갈로고 비기 튀슈디수 튕게디수 나치기 참베 튀수베 다니고베 다 안에 보들로 다티수고도 주버진 콩야기 튕게디수 뒤진투베 조급 같이 다니데 야레 팀이기 튕게디수 나치기 하이 밸류스라 피체친 되는 디데치가로 좀 달래 공범 톱베 다니 존이기 나치기 레림도 쌈도 유라 다페 슈와진 나치기 야레 팀이기 다시 데로 프랑스로 보진 프렌치스 남으면 공범메 등아치 나로 나차리기 카톨레 다니 다시디 나치기 나 소시나베 되는 하이 밸류베 나치기 데데 나치기 나 톰콜레 톱베 조일라 데 나차리기 아니즈미기 뒤테니 업데레 둠트레 나차리기 손들 탑도 수준이라 데 안수 다 마음바기 지 아니슬라 니디 나치기 아니 야기 부다치 나치기 구탐 고미디 다 나치기 야드날레 튀미기 부디 데 야기 자즈오답도 주보진 데 부디 바도 좀 몰라 데 아니 부디 둘렌 베스나베 나치기 피체여비기 텍스타일 나차리기 근체 나차리기 잘라조시나베 데 공체 봄 유미기 야기 뿔레 튀미기 아니 수준이기라 데 안에서 나치기 때다 레심베 소답도 지 몽 나로테 윤틴기 데 레림도 아니 있으시니라 라슬라타 랭카달레 공기 카톨레 접촉디스 모토토 베르나데 테다 지컬루타 nga자라 일라 콘숨기 미세수기 카톨레 베로에 딜루 뇰린다 접촉지 피심다베 땡아자라 이게 아캄나룰라노 소니기 수이디 냠마추바 샤수비기 레와 유시신데 지컬루 고노르 소진 고펜 루카리체스 쇼겔라타리 나치나미딜로 라슬라타 날마네 수시 미스트로티도 베쇼게 तरे गोटेन तबगां युमी BOB भूटान प्रीमियर लीग गे कांचे टिंदुरनलो तरे समचिलोबे समची FC दा चिरंग FC गी पाना चियुबी ते देगा समची FC गी गोल सुमचुदी युबदा चिरंग FC गी गोल चिलेगे जुमसुबे शुमै चेटिन दे चिसे गेगी चे परो शुगी चेथानाबे परो FC दा चिरंग FC गी पाना चेनी लेरिमदु तागेल चीन नेशनल बांग्लादेश लु ngogil temten be midegi tari lunchen sheikh hasina de morai konele gomshudi gyakapna le chendi be me de gelchi da jitsu gi nyeju be mi da tibda hemai dauna le bangladesh lu chiula medina mile shachilu shikin chumedi ta to chunche gyarabna lu tabma de bomshu jimbe gyunu Reuters da ji lekhang da thewachin mi ton thale che di kesatewa dhaka thomso na thendi ngogil be yebbe ime ti zumbe mi ton thale che mitsugi lenchen sheikh hasina gi simjungi chawada laluchi gi simchu naluzi di ngogil be noze ime tingen ju da thipta tarilop thuchugi lenchen sheikh hasina more gonele gom shugo be juwa benu Tida chika khacha gyakap nangkhelu jeulami digibe mi ja malam chi se yebbe imda hemai daw naluya ngogel demtin dina mi chik jangap chu de chilu shikin ju yebbe ime te Bangladesh ki daji chunaya tari jatra barida taka sovi thorim lobda ni gibana ngogel bemida thimsung gakpa chu gibana jeulandi mi du de chi sedap imbengen jubenu Tia hemai dauna lopthu chugi shunyo na layo thopke gi lamlu nalu tab madyo yebi kole ngogil beni ko chubishi jeulani ko chu yeb ime lenchen sheikh hasina gi tijichi da dambina chakthu dumi di chiuda tattu chense chaji beu jesa ra chakthu dub yeb ime chanda nesil gi denlu tikil hazum gi ngen jupyu I tane si shuso da jikallu ne den ge chen sulok cha shuge Gelyong sowi shibjuni dongkechi sumjemada tibajen dautu ujubeme alu meke tsulu aigi chamchipchimigi chejidi jacha dunju malamchilu lhudu beime. Saka tosale palla no tsudu mitsugi suyudi nyamma juba trotudira bechunigi dunlu sanamda gonoltenkagi ka chewi jabjutsu bedo yubime. Tane susu shusade namzangengi kole shuwachen talapanim sumgini ge akamna samo pudi chap samsimle chamni sumchi beime de ro loda shalo katogi sanela luchina chabren totore chamni sumchi be ngeda bedidu deda jaga ge akapgi sane kha chuna lo gemnida lonsu puni sumchi du seime
Losoto janda tukana le ne suida namzangin sutim chibi shuso yin tanalama mimongi sera da le rimsu trotu dubesi sose shuni kariche. 아까나 제초된 망일기 꼴에 하마고부 Kashlo khore. Kashtuen lo. 아이 첫된 망일 제미디 라이브 지미다 라이브 니차라이 투루사미 마차 제쪽기 망일지 nga라 딱시 손르나 지비 qablu gel용 공주이 조르포다 첫된 망일다 지카 첫된 망일기 치타 추조디 치타 디나루 다림 진두 투루사니 고주이 아니 투루 사자밀레 केता ये भी खा ngareya lae jambi kap chotel mangil da chika ke ya thopchi bate we digi tuen lunga chira chisop desa Sukham da ranshin gi kengen yana ह्यामा namya jumanyu be tab madeu ji junde layu jamba jin kho zumbe chodam yubi chonde dugi chonde chatim gi wolu thoki be yebi gergi chonde shiwi mi de lecho shumin lecho da rangi ran layu be de mi chugi ya gergi choten mongil gi thimi be Zishuk bedi gelnechen gi khepen turu poshu bini thegi yancha thopni turu jamtong to betelin beni da shin khepen ya la shu thopcho dibeole gelyung gongji zulpo da choten mongil gi thumi be zidi rangi maung pa di tindi zoge Chir zamling shideta lakpar miwa yapseta chabje rinpoche gi tsube kukul hinge nam kutse shape tenthapta penden dubi kya khamna shideka ki chung tablu mikte randa timbi tse kule changa chida gebe chitse chusumle chigutsin yindang dinge ringlu ha takchu genzin da channa lube lamda kempui ujuto gelong jeta mangi bechen jongle tendi shuye me sungten kanjurda tenjur rinpoche di lakna ni imle deden jujur chinpe takpo tsugi sew tsoda sejare dande yebachin chi din dushi ge nga da chi din lekroshi ni china lu tawa tsena sima Pelden tisa chitin wanzengi dele kopshe chami yonu seda bemina right shergi denlo ngakngil tsuni di chida gebi jitse kechi gesen goche 샤오스 ime kopshe disho suya yongdel chargo www.rsebl.org.pt da www.pendencement.pt dele www.ricb.pt/products/ricb-securities na le problem be su sema kasel gideno chi din duji ni le kur chi nga da din shi ge din ni ge sum tele chi din gu din le kur gu sum do da din ni nga du chi shi yana ni dab ki du ge ni sum le zin segi hela isan na lo jena sema randa dimbe tse du chida gebe chitse chutamlu gelen bangkhor da kukhor lenge nam kutse shape tenita lakpor kyakap ki kurimlu mikte lam ngawa chuge gi tensa tepsi phakalu nyune chakap ni suni imla de chenyo nyune suma kongkhe chedang gi chiru chutse sumlu chenna se lam gi shuwa pewime tuk gyuchun tsegi seda bemina yebab tembe rindurpa tsugi sarpa champelgi rindur nalu chama tona seme rindur ikchasu chida gebe jitse chigo chiru chutse ngagi nanke tsugobda ikchasu jitse kechi nima chutse nigi nanke tsuna seme kaselgi denu www.tender.pt da procurement@pt.pt nalu tewa tabna seme Duk rinchen pungzong rabdegi seda pemina lotar nasi yobi jana chido di paro zona lube randa dumbi tse sumle dun luam chida kebi chitse dunle chuchitsun nim ngali rinlu nani se emme dia zamling yonda dugya kapna chungshi ne subshi tablu da pelmiwa ngada rimbochi kuse parche shishing tudun beme lingi duptab tele paro zongka gi mise yongi chi barche do tabda nangi deki duptablu imle geoda tumde chi koli chuchida mole chuchi lokor chunigi lu suya dikte yeble mise yongi ransui drunada lu chichu nyendar subade tumen namba jena se shuwa pyo eme 엄마 또 세대 다시 맞다 와신 코 포마 잠되면나 지 엄청치기도 밀란도 오메 디오디와 알로 또 지나게시 밤도와 와 너도 같은니사 보다도 너무 람지 라기 애기 엄마 또 신시고가 째중급니 데비드 메모서 와 밤에 또 지나게시 지살이면 또 루소이면 카나레 랍데 알로 도 두 춘치디 애기 엄라진
te dau dule ge di ra jego jini te ta tu dingi omgira la na te wa te tis amalab de mena chen mindu chwe ko ta fu beo chin di alu kyu chi to chu ma kara chimilo te no sang ta me te ko to ki do kha kom do te di wa chilab du zum beta dong ay la si to chi ta gis to kate tumni sa ai gi omna ben alu pho jabi kap ko bi sechi da nijika chubi nishu sugara yelo te chichiru mindo ya khoke bi kaplu soi lajib chugi chuche chigi nakena kholo ai gi om jin selab de mena dia om godamba colostrum zermina nami sami chichi neble alu chu niji marap chule kata pechupilo ina te bi omro chinda jage tu mo chu omgira tani me chulu mo jage 십설다 튜다 알루께 차우지 옴지니 고츠미다 델레 초티 다우 두기린 에기 옴짬지 지미기 알루미세 속자 배우마체 시킨 중닐레 자차 주두기 마파 배웅세이메 데 데비올레 탑람 디닙디 알루 속잡기 된로 메탑밉지 데 디마세 에기 옴디기 에이다 알루기 바나 제동야 야다타미 학버도 에일레 옴레 좀 튜니다 타쇼니기 냥카 마파베니 델레 알루키 차심날레 셈두기 네시 톱니 냥카츠에 마파베위 데비올레 알루츠루 님지 르윤추지 케지 시기르루 뉴쇼라 옴 차게렙 중급다 데 추치 숨레 바나 인지민지 차렙 중급이 델레 트로티 알루 로니 말란춘 중급이 알루츠 더 두기진로 에기 옴짬지 짐바진 공기 수컴 트딘디 디갑 더 두기진로 짬지 멤버 미세지 딩딩베 뒤추 죽장자 레징기 세다 베미나로 예법된베 두비 쇼신 모습 속에 샴케기 될로 남들 쇼신 튀니기 른돈나로 짜마 떠나세슈니 른들 이차수 지다게비 지세두 저바 추세 추담다 karma 숨추기 나케 주급다 이차수 데세도바 추세 추지로 카체네세마 카셀기 될로 www.bbs.bt 야나 이차기 되세카 레코니 숨니니 두레코 레코텔레 procurement.bbs.bt@gmail.com 기나로 되와 탑나세슈니 Lerim zimi gara lo kinzal hati ngagibe kuzo sampo si shuge. Darigi dilen gi lerim na lo bewachin gelsin jitsen pemo wanchu aida alugi menka nale menyom tandin zam na lo jende yosi shunela. Te darigi dilen gi lerim di kachi kole mo se wachin gelchi na lo zamling alulu aigi om chinigi dunta zisung shumeda de alulu aigi om chingop te kachipe khachewina aigi sathang desu kadebera sagop ina te digi phemba desu ki kole ngachigi diwa dilen gi tholebe phido se shuni tambara na tiseten te be jename de lokati chela ta tambara ta alulu aigi om chingobi khachehi ki kole chi sonala kati chila tambara ngalu gokapanzum chiname de namsme kati chese shunila te ta tekadu nagi tuogi len shudo chube wachinde zamling na aigi aludulu aigi umrachi machin khachigo khanam smichi se shunila kachima so wachin phemba lashara yu se shunila ai marolu phemba yu alulu phemba yu dithulegi phemba chu shulegi thonegi phemba chu la te phemba dithulegi phemba da shulegi phemba se nipcha ai da alu nipchara lo thons pena be shudo chube wachi dithuli phemba ai marolu kachi thons wachin alu de ki sawi shulu ai di marolu zukhale thathinju shuini khale katha bisu shunila te aludilu bewdo chibe wachin te dithulegi phemba ka zum thongso wachin aidi zukhale aludi kesauchi duing ganta chigi nanara aludilu omchi so wachin aludi jonde sobnile katha bisu shunila nas ta aludelu aigi om di chimbachin digi alugi da sutop de sulu kadebe penthone ina te da kadechibe da aigi om chin matsuba da nogi om dawre chin jan zum bachi disugi bana khabar kadebe yogas laska disila ta aigi omdra chimdo chube wachin ta pena be shudo chube wachin te tamara aludi khalechu nigi chapsa sha nigi nomcho na nigi asma top nilo se medisule katha bisu se shunila
tele kisi kade chibe aigi om de machima nonge om chimdo chibe wachin alu digi tishu masuble tunde tamara aida apagi kachitong la wachin om di shuma suble tunde alu di khale chu se shunila om de mashule tele titinda kachitong so wachin alu di chapsa sha se shunila tele alu di khogi loda titibi keji de ya bom mijo se shunila te khogi loda titibi zude bom mijo se shunila ani boda malnutrition se chung langa chi shule boda tele shule ko bom joda kisi kade chibe formula milk salame mulanga chi to ani beru nongi om nagi sundo zume nongi om shinjab do chibe wachin shule kachitong so alu di yan diabetics se thobe yan alu di blood pressure high jube hypertension se thobe mula ani su urine bera thop de wachin te alu di shule kidney ki problem he thop ne do tele shule kogi cheji luce kogi cheji na kogi misedi na kogi top ni healthy le jimbe mi se shunila mas da amsuchi gi zukhalu da alu de chabi namdele da alu ke marin sinse ge banalu alulu ai gi om chini ge denlu khongi dadi de suka de bere beni gi thabla mi yela nasla tak ngachi ki nalu to gelumen ka na be wach to na ngachi gelsin jitsen pe ma mother and child hospital se shume mol ngachi nalu be wach ngachi zanim atara zanim to baba za guda chile ngachi gi amsu 36 weeks se ta animchi lami ai disu algu tamba ke mi ruda ni ba ke mi ruda sumba ke mi ruda ngachi chanyam lo ngachi gi kholo go da tigilerim chi yuse shunil din ganta chi gi tin lo ngachi gi kholo go da tigilerim ta pena be wachi khagi shedila tele ngachi kholo dol alu gi da thole be chi khabe ngachi gi kholo om chimna kadebe chingo bina alu kadebe zungo bina kadebe shidi chingo bina om chim ka chibe aigi om chingop ka chibe kha chine kisi ka de chibe kongi om machin nongi om da packet gi om lo formula se chi ya so ba chi neba ka de be yoga te tapu nga chi gi lusi do bala nga che pham gi shu su kablo alu di guta ba jamling na omi guta ba jamling om da alu dilu ma chi so ma chi ta ma alu khana jego di ta ma di ma thop sho wa chi alu di chi lu chi chupe sam nga chi na ya nga chi northern side ki be wa chi mo la nga chi ngalop su ki be wa chi tele southern part ki bewajin alu dilu hani chingo se jang di richest food be ni di alu dilu tama ye jego de alu di jamling na tama omda fas ki jego de ra jang di thop shwajin alu di chuppe sechili chuppe sa golo se manizum tele alu di alu di kisauda alu jondos thobis ai khasung golo se mani believe le hasho do bola so anizum disu pura ngachi ki clarify be khunu ten do su shudola mas tam amsu su da allocation dale da laluchi da gara su chora matheni dige da lalu zu ding de be lalu zu namsa top shumi be ga le laluchi om mala lambe themela laluchi di namsa me then me to be bala tanzum kitab ma de wela shadu te na gyan ko le kachi sunela laslata om ki theka hibda di ta mathem se me di galu mi be se shunila aluke ni se shibi ni male gutsu de amse de gi zugi omzoni gutsu se shunila te boda lashebe alu magi hema lashebe mathemi di pregnancy hormone se mi shola ani over breastfeeding hormone de overtake bi ni digi om meten se shunila alu gi charo di chi ten so chi na je re zugi omzon om di theu se shunila hema le zoyi ni digi te boda dün ganda ji gi nanara mogi om di chingo se shunila om jini gi chi sob do chi be wa jin ganda ji gi shule chim do chi be jin thengkung la se thopo bi se shunila tele mapalera mathemi imdauchi rema ni malu diu la ta anzum the medical condition re yu aidi yanchin aidi medical condition so da yan aidi thyroid problem re yu min masa do aidi diabetic in do chini gi ni ji do min mi ji do aidi yan thashu gi ni ji re yu do mola dele aidi yanchin hema operation cha cha re yu do ani suna achi thengkung lo thopop ni gi ani gogabre du tiboda mapale mathemati khalo mi decision la yes the raya alu ge aichi boda lu ta ne beta men khana alu ke cha beta ne bedep ta lu la then am sui ga chi no me so chi da alu ke cha uchi de thele la shabe thengup su me no me bala tele alu ge ke cha pa ne be ngu wi gan le ta pho madam de to ke u de se no be tele tham saran zum formula da shemi de su chim me bala ta ni ko le nai ka chi suni lasla ta ani teka hebda di ai disu ge kachi shigo se washin alu gi phogi size ti shigo khachi la ta kewi kapsul alu gi phogi alu kewi se ni ma alu gi pho size te kachum chi diu so chi
ngachi be chin cherry sela me mola fruits ta cherry se ha me ko do chi be chin ngachi amthe pum zum chile ge me ola di kap so ai de alu ke so chi be ne di ta ma the me cholesterol la me di thengkung e kam mi 5.7 ml to 7 ml anim chi the ma chin cherry size ki phou de ani gira danjo se me wala ta ti na ba alu ti be da alu di om gu ke de alu dulu om thero then ma then juk go se me alu di kadim chi juk me anim chi om mam produce mam zotu se me wala ti be se phou gi size de chung ko be Dise ke wise alu phou size te cherry size ngachi amthe pam size cham chirame ti nawa eigi omdi dile achi mam theu alu gi phou size te wal ngachi bochi tagu chungku di sumchi ti na se eigi thengku dile mam theu alu phou size te tagu bom sumchi ti ji se alu phou size te dile mam theu alu phou size te kham sumchi mo sha kham sumchi dile nimchi ane zumbe alu phou size te eigi thengku da thidi boing jo se me ani beuda ai disu ngachi gi aluki ni be de class na omdara ngachi gi hani chi ten tang do se shunila alugi phogi size ti nimchi bo ai chora gi thengkung da thidi bom jo ani be da ti chele chuke uchi omla she be di mithen chegi shi go mi di alugi phog size ti shi go se mi chi ngachi ten tang do se shudala tele ta chi te da amsu alu go dang ba ke mi dis bo chi da jine ki tha kalu kho tab ma de la sha thamela da jin thang ka de be na ma shi te de la ni alu khana chu thang da di chan su ka lam lu du ba la le jin be jine ki den lu ta an su ma shi be te la lu ma then go an zum be da lu shap to di chu ka de be phedola las la ta chi shudo zum gong lu shudo zum be rein la kho alu ke ni be de capsule nga chi kong class na chin su omigi amsu disu chanyam lu nga chi gi anizum kangel then thom bajin mamen kanale chuti tandigi iruda matami hemale iruda ngachi besa chachi shu ngachi gi shipche be kadebe kachibe gutoma themina kachibe chima subina tidatin tibe ngachi gi charo beung se aluke ni be debdara ngachi gi class na rani awareness chi chinta do se shudala las telechi da laluchi da amsu tamku lonche mi anzum do bala tamku da cha thu mi ane be te dele phona alu chapte mappal re sha ma chu semgi te dele da kadem chi be sha de be re da alu jimbi nam de alu ke cha be jimbi nam de lu ya tamku atsre de thumba khemi se yanchin anzum tamku za da ba khemi bo se anzum gi de chu gi be wa chin ne ba de chu ka de be re la alu lu la tane ba di ma pa alu lu ma chamchi member tamku gi ne bodi chitanga chi mi bom chanyam loe tamku rangi thungo se uminu wala rogi thumbi gi chola pha jude tamku gi dimchi pobre te ranlu ne bi se ranlu ne be wala mola tani boda alulu di shubere ne te anizum gi ai disulu di aluke ni disenga le ranga chi gi counseling se mogi kadimchi ma phapsu subchi phap teleta ma palle chada pulera mogi phama subdo chi be wachin ta alu gi chobe thuni mema mogi time chi take bebe di chinja alu di nye sauda mo chikha jo be thuni las tele da chi gi thaka bo chin da ngachira alulu jimbe kablo ai digi phego za thang da ze chu de su le du ba la ga de be da gachi za wa cha alulu chu ga chi mam thobena te dele da ngachira dangpu gi mi che zum chi be wa chi da ema za wa cha alu nam so chapsa shaw lo ani te su ga de be den la tani te ka hibda chu da ma shu chi ai de su tu me bala mo la ngachi ya ta mo alu ki koi te jugo chu che ga chi sa go se ta mapa actually be watching the amso aluki samedelo chuche so be dikane chingo mi se shunila ata samedi kara sada ba mathib mindu se shunila tikha ko ngachira tampili se du mola tampile sha chi kamja be chini so anisu gi rathibe se no mela timense ta mathumi dra kachi du so watching alu de ki sauda ngachi tampili se du bola aidi sabji so watching alu de awan nap tami se ani bende aidi lu sabji chini mendula tele shinde saro alu de lu ne bi se aidi shinde sani mendula tele chuthuma chin so be se so lemle juice chukem thoni mis kem namese me thume dupse mola delen ta tarin aba bewachin alu jonde stop mese khasung go se ani le shudu bola ta ngaji menga nale khatule bewachin ta amara aida apase gi shigo mi de gachi du so wachin alu gi jonde sta mi bom gi jonde sta tsada pule mida se mi chi khengob du si shunila alu gi jonde sta gachi be thop ma so wachin ai jigo ma so wa top shu meble den de zukha shu meble den de gi ma themi de ma them da alu lu ma thobe alu digi ma thob da alu digi chuda awadi cheda khulu gumi gi ma hi chi ta ma subda alu di jonde sani bi thob me su shunila ani be ni digi ai di khasung so ma gi alu dulu phemba mi su shunila ai di khasung de ba chi mi thobe ma thoba chi jonde sti henkera ya juni me bala tele daru khas jonde na khasung go mi di
mi bomgi niji mashui niji ji benedigi jaundice khasungo mi dani me alugi na di mi bomgi jaundice ta alugi jaundice mida ani beuda khat sada police me go se shunila di khalu ta ani shinde da subject the kaibda mo aludi ki so da mo zudi to healing process na me mola to mo kachumata thago be ba mola ma disu thago be zu na me ani alu ke capsule yachin operation chap ke ko yachin ma pusagi ani to te me che ya alu ke se phoisa ko de alu disu ki sa go de thago be bola ani thago bi capsule mogi kachira go so vitamin disu le go be mola jigo da sabji le thomi chi disu mado hampa mado le go be ani capsule mo khasu jawachi mo healing process na fast healing process e mino bola ani beni digi molo khasungop chi kachi mi se shunila Las. The cheat that to Nagisundo Zombeda, Amsu the allocation dale Zunam Samiani, the top shoots in Yam, Manabijoma, Balacora, Dragon Digi, Lama de Sukara. The Anibo the cheated the same combination and swear that Mam Topnig in Yankadomula. The Ansum Gitaka that Alutachi gates Hashim dale that Amsu digi Zu Namsami Shu de Sukara Nyam Joni digi Atsibochi Nani Tane Omebala. That Alulu Jimmy Aidigi. The Gachibome watching Nani the Sanero, the painkiller mola, paracetamol, the Sinarest, this way, Mapel Mazo de Mabala, Alunio Setama, the Mora de Sugi Bematsubala, the Anicole got the Tani paracetamol, and it's how much anism over the counter Selemolangachi Bazamenka, and Mengi Sonkanali knew to me mean that Benapich Nagisondos, paracetamol, this hour the Aluminu Seshunilla. They mean delege so Jemire Jacob Dochibo watching the doctor the Sachi Council Pego Seshunilla. Yes. The Lichite the Yunrim Ginepe Omebal Amsula Luch Alukeni Rula, diabetes, Gimen Rezagobian, Duhi, Gimen Rezagob, Trotida Zadio Gopla, the Ansugi Takabach Omjini Luka de Bedola. That this is Mapa Takun Anizum Niji do selab the Zamgi Takun so be. Kolo madauchi be begopchi kane mindula ta be na be Washington ta na baka chila mo neji anchi duba se migi anizum chi be umeba mola fa so be mo nyeri chi ja mebala debe begopchi ka chi ka mi se shune bela chitang kara chorati molo di moralu digi men dunsogi moragi takchi be mi dunsogi digi men ka chi mi de ata halu jidap doshi be washin tigi alugi omchi ni na thopoblo moral alu dazi be ni na thopop se de mapale mi be se shunila Yes. Tangachi Gakam Boachin Neji chap chesho chi the omgi cancer in Babala. Tani omgi cancer da alulu jinigi takalu gadiba dewa de sukadiba yuga chisonan. Tatachinga konglu shudo zumbela aigi alulu omjimaji moralo shulegi pemba si shuimola shumagi pemba jiani ta toto mogi alulu omjinda bajin shule mo cancer thomnile atima reduce bi umela risk cancer gi thomnegi risk ti atima jachale brochin atima the amso alu omjira machimi de cancer thomnegi jachale chances yobachin yankha yobachin tani omjimi amsudi jachale ngapchudi chigi risk ma popyoni mebal Yes. The Lichiti the Alu Aigi Alul Jimbinam de Longachera Mede Nale Yanchin that Satsanale de Sukadebera that Jabchur Belgomola. The Gakab Jinkazumengachina Nachera Dugakab Nadi Amsudi Tin Temicholo, Mi Zomsalo Jimicholo Semigi, the Suding Achinagachi Mindu Sishunilla, Tafulera Amsidi Chichuta Sabero, Aludi Banio Vajin. Mi kadimchi zomde yuri chokutansa yuri bus terminal la pa yuri aludungu chira omten chincho be mula so ani beuda ta jenka ge khapna zomme na mesme restriction dinga china minula jenka la be wachinte inchi minchi aludi chinsu gi sago gi rumde na jobe chingobe ngachi na dinga chira ka tab dibe chini do ani beuda community na le de japchur bombe ra du si shunila tele sasana be wachinte zatsana na da zasana chu nishodra mabdi me mula mabdigi ta molo japchur kadebe besu goso washinte molo aludigi chapsar de sochi chinagi jigore bechi kolare chuchi chamre chachi machi amsdelu namsim japchur bom thobe se shunila yes telechite da gelyong sowi takjib niktong kechi sumchema da thebachinde da angachira alu daw dugi nangkhelu omcham chibe jimegi jangkhadi yarseng jonobala jachale bachi dunchu malam chi dula tani yarseng jogomi de kachile tende ina sala laslani tu dinam sem ga to chime se shunila te no lu nyemde te nam sem gachil no wazi to chime jachale dunchu de chi
alu om exclusive breastfeeding se mi mola ta ani de nga ta ngara gi rangchang gi samshar be shoot ho chbe wa jin de namlo niktung chibdil nga gi lactation unit na labini guzil namlo niktung chibdil guzudila anale guzudi nga chi amsu sulu survey chi be ta da khonglo charo kachi gube se survey be da khongi labde om chini gi class chi gube esla anale chudi nga chi gi om chini gi class chi guzui wala dinta atara zanim lo chuse guda chile din ganta chi de chi gi pana nga chi class chi ko da tipe ni gi tin class chi guzuila so anale suta ani ko da tipe ni digi mena se noila timanse ngagi tigitin da lochigi shule ngagi survey chi beta da to nagi sudo zumera exclusive breastfeeding rate di improve juno se shunila timense ngachi toro jenga kadele ta isochi breast abscess omgi abscess ki case reduce chui se shunila te ti khalu ani juni lejum juice le shule nahi juhi toro lockdown na de ngachi namse chi thoti de bemasula ti tinda ngachi ki lerim de namse ma khachi ti namse phem to du se no de ngachi nahi Dzongkha khechi Dzongkha chutam gi menganale le soi le rob de su na ngachi JD na po be community health na po be ngachi kholo jongdar chi be omgi health education lactation gi kadibe manage be na khole ngachi na ka be mi di jenga district na same service chini gi telo ngachi kholo jongdar be ta hi se shunila so ani be shile khongi tichi January le gutsu di 2024 gi January le gutsu di khongi tizum gi shabda phini gutsu no wala so ani gi be totogi dubdi di ani mena se no chi se shunila yes the aigi alulu om jini gi duin gi thaka bo chin da misu gi labdo zombe sowoi khatole be bo chin nyu sho dera da dauchuru de chi chimba chin da se me bala te da ngachira na gya khamna luse ga de be du so chi alu gi da khora kho be ro mo be ro mithung se malap chi chimme bala aigi om dela tani bo da ani be chimba chin da losum shi la ru chimba chin the kongi sogi theten lu neung sembe bala ta anzumelap mela ansuka de dengala laslatani theka hibda di daru sovi theten ani sokam theten se dental hygiene se ngachi nalu community health na yula ko amsu disu alukeni yebi capsule ra kongi dental hygiene khoragi ai khoralu dental hygiene ka debe maintain be gobna because alukeni capsule pregnancy nalara ai gi dental hygiene me bachin shule alulu ne be bala ani bendi pregnancy na le khonlo awareness chi chindo se shunela class yo la khungi dental gi doctor chi da dental hygienist chi ngachi ma chi khara ngachi gi community health department na yo se shunela te khongi time na ai di pu be check changla tele alu di ki sabe be shule ngachi breastfeeding gi class chimda chi khara khungi alu dulu ani alu gi dental hygiene ka debe care be go mina chi khara chindo se shunela ta ani dental hygiene di ani hygiene maintain ma bewa chin dental ki problem thene me wala om chin chem gi di dental ki issue mi then se shunila nice the om ka ni ki thaka bo chin da alulu kadebe kap dala then lo gades chu da data bina chi suna ta ngachi so I khatule be wa chin di alu di do two since exclusive breastfeeding inchi mi chi chue ma chma om cham chi chingo be tele to di gu do two ju du da to di gu chu be mola complementary feeding de gu chu do two le to chi ni gu chu be alu di to chini gutsu digi berwe alu di om di chikhara chingo se loni mala se om di chikha chingo se la the loni le di ta anim china kago se mi ki ti ani chi di ro international lactation consulting ki ani suna phai mindula alu gi om ka ni om da winning sala memo alu om chini di alu khora gi nam jani se wi se shabda tup se me inchi mi chinga chi gi anim chile ta phili se du mola om go dashlo chake thachu jabe ani chi dosis zobe jini do wala ani zume de beni me se me wala ro alu khora nam ready do aidi nam ready do ani nga bancha ko se me las the chi de dari da zamling aigi jine gi tun tha chi song shu me mola gel china lula the digi ko le cha chi so nam bachin talorin chara zamling alu gi jine gi nim se 1 August le 7 August se chi song beni la te lotar jindu ngachi nalu be wachin kachira be doso wachin te tintachi gi pan rinlo ani whole week na ngachi gi health education se ko da tu gi lerim tintachi chanyam ngachi gi ko da tu gi toba shaptaji mi chanyam ka jabe be ngachi gi jini gi kole ko da tu doso shunila amso alukeni be kapsulu kadibe mora jini gi
readiness ka debe zone na mo jigo ka chi sa hoga kadizum sa hoga aluki ni be capsule tele ki sauda ta chi shudo zume om chingop ka chibe kha chi na ai om ra chingop ka chibe kha chi na om chim da alu de ka debe zungom ta kesa mi yo ba chi om chini kangel yo ba chi katale charo leni na ma shu chi om chini kangel yo ba chi charo ka debe lena ma shi ba chinara de be kangel la shu themme ba tele alu kesa mi su ta de chi ka tele alu khap nam chap go bina mora nam check chap go men ongo bina ani zumbe ngaji tele ani alugi dental hygiene sela memo ani so yi thikam kha ani ka chlo ani ki kole bebe ngaji gi dintachi chanyam ani ko da tupe do si shudala bas ta nagi tep ka chi sunewela 당하기 슈니스로 다 암수수기 같이 쇼라 시고민데 알루들로 도 두주두도 엄장 지 지니 디 같이 시시나 도 두주두도 또 추제마 타나 추에지마고 발 엄장 지 지니디 델레 도 두주두다 알루기 지고 컴플리멘터리 피딩 디 구츠 친시실레 지카치카라 아이기 옴데 지카라치 로니 센세데 아이기 옴 지카라치나 스슈니빌라 nas tari nagi dutseten be jonnami delu namsa kari chelanga chelu aigi om chingop kha chemigi kole mo la kadi chi kha chewina nagi suna de lejum berala te din digi kablo be chopda ma chop sukara khasel be suna me delu kadi chela tele lerim zimi gara lu kadi chela akana chechoten mangilgi kole hamagobu kashlo khore kashten lo ai choten mangil zemedi 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 마차 𝗕𝗂𝗀 𝗕𝗂𝗵 ང་ར 딱시 손전나 지비 컵루 겔용 공주이 조르포다 초텐 망길다 지카 초텐 망길기 치타 추조디 치타 디날루 다림 진두 turusaani gochui ani turu sa jamile keta yebika ngaraya lae jambika chotel mangilda chika keya topchibate we digi tenlunga chira chisopdesa Sukhamda ranshin gi kengen yana hema namya jumanyu be tab madeuchi junde layu jamba jin khozumbe chodam yubi chonde dugi chonde chatim gi wolu thoki be yebi gergi chonde shiwi mide lecho shumin lecho da rangi ran layu be de mitsugi ya gergi choten mongil gi thimi be zishuk be di gelnechen gi khepen turu poshu beni thegi yancha thopni turu jamtong to be telin beni da shin kepen ya la shotopso dibeole gelyong gongji zulpo da soten mongil ge thumi be zidi rangi maung pa di tindi zoge chir zamling shide da lakpar miwa yapse ta chabje rinpoche gi tsube kukul hinge nam kutse shape tenthap da penden dubi kya khamna shide ka ki chung thaplu mikde randa dimbi tse kule changa chida gebe chitse chusumle chigutsin yindang dinge ringlu ha takchu genzin da channa lube lamda kempui ujuto gelong jeta mangi bechen jongle tendi shuye me sungten kanjur da tenjur rinpoche di lakna ni imle deden jujur chinpe takpo tsugi seo tso da sejare dande yebachin ji din dushi ge nga da ji din lekroshi ni china lu to watsena sima pelden tsa chitin wanzengi dele kopsha chami yonu seda bemina right shergi denu ngakngil tsuni di jida gebi jitse kechi gesen gochi shangus ime kopshe disho suya yongdel chargo www.rsebl.org.pt da www.pendencement.pt tele www.ricb.pt/products/ricb-securities na le problem be su sema kasel gideno ji din duji ni le kur ji nga da din shige din ni ge sum tele ji din gu din le kur gu sum do da din ni nga duji ji yana ni dab gi duge ni sum lezin segi hela isan na lo jena sema randa dimbe tse du chida gebe chitse chutamlu gelen bangkhor da kukhor lenge nam kutse shape tenita lakpar kyakap ki kurimlu mikte lam ngawa chuge gi tensa tepsi phakalu yune chakap ni suni imla de chenyo yune suma kongkhe chedang gi chiru chutse sumlu chenna se lam gi shuwa pewime juk gyuchun tsegi seda bemina yebab dembe rindurpa tsugi sarbar champel gi rindur nalu chama tona seme rindur ichasu jida gebe jitse chigu chiru chutse ngagi nanke tsugobda ichasu jitse kechi nima chutse nigi nanke tsuna seme kasel gi denu www.tender.pt da procurement@pt.pt nalu tewa tabna seme
Duk rinchen pungzong rabdegi seda pemina lotar nasi yobi jana chido di paro zona lube randa dumbi tse sumle dun luam chida kebi chitse gunle chuchitsun nim ngali rinlu nani se emme dia zamling yonda dugya kapna chungji ne subshi tablu da pelmiwa ngada rimbochi kuse parche shishing tudun beme lingi duptab tele paro Dzongkha gi mise yongi chi barche do tabda nangi deki duptablu imle geoda tumde chi poli chuchi da mole chuchi. Kuzamboem Chunuzuk Selden with the news in English in the headlines. At least 70% of Bhutanese newborns exclusively breastfed. Health Ministry targets 100% coverage through lactation management clinics. Modified tents to encourage highlanders to continue yak herding. And Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina resigns amid mass protests. The exclusive breastfeeding rate of infants below 6 months in the country has increased from over 50% in 2015 to nearly 70% last year. This is according to the National Health Survey 2023. Health officials attribute the increase to enhanced awareness and improved mother and child healthcare services. The Health Ministry is also planning to further improve the breastfeeding by opening lactation management clinics. According to the National Health Survey 2023, nearly 70% of infants were exclusively breastfed for the first 6 months of their life. Over 18% received breast milk and water, and more than 11% were given breast milk and other liquids. Breastfeeding children is very important because there is a significant difference between children who are breastfed and those who are not, especially when it comes to getting sick. I could not breastfeed my son exclusively because I thought he wasn't eating much. But now he easily falls sick. However, my 2 daughters were breastfed exclusively and they are quite strong. Now I tell my friends that there is a difference between those who are breastfed and non-breastfed children. Mother's milk is the healthiest option compared to other types of milks such as packaged ones. Breastfeeding benefits not only babies but also mothers. If babies do not breastfeed, it can be painful for mothers as their breasts may swell due to milk accumulation. Sometimes in severe cases, this can lead to complications that may require surgeries. Mothers raise their children from birth and help them become independent adults. When it comes to breastfeeding, children should be exclusively breastfed for the first 6 months. So, for this and many other reasons, children should be immensely grateful to their mothers. Breastfeeding is more than just just the milk. It's like it has benefit for both the mother and the baby. For example, for mother, it will prevent her from bleeding immediately after delivery. And for baby, it like helps her prevent. It will help baby prevent getting jaundice, and also like it will maintain temperature. And for mother, like it will also help mother to maintain her mental health. She said that community and family support are crucial to help create a positive environment that encourages and sustains breastfeeding. Here, the family and the community play a great role, especially the family. If there is a good support from the family, all women will produce enough breast milk. For example, if fathers can at least change a diaper, help her with cooking, with the household chores, that will help her get a good rest. So directly or indirectly, when she is stress free or she get a rest, she will produce enough milk.
To improve breastfeeding, there are 3 functional lactation management clinics in the National Referral Hospital, 𝗕𝗕𝗦 Regional Referral Hospital, and Mongar Regional Referral Hospital. Further, there are plans to start the clinic in all district hospitals. In this financial year, we are also planning to expand this lactation management clinics in some district hospitals where antenatal, postnatal and birthing is high. So we are planning to cover at least a few districts this fiscal year, and going forward in next couple of years we will have this services in all the district hospitals in the country. Health officials are urging all breastfeeding mothers to seek guidance when they face challenges with milk supply, lactating difficulties, and managing pain or discomfort. We would like to encourage and request our mothers to come forward and come forward to our health facilities, and even if there are no lactation management clinics, but then we do have trained staff in health facilities across the country who are very much in capacity to provide the necessary services. According to the Bhutan Multiple Indicator Survey, more than 48% of children received exclusive breastfeeding in 2010, and the rate of breastfeeding further increased to over 51% in 2015. The first week of August every year is marked as World Breastfeeding Week. The event serves as a reminder to promote, protect, and support breastfeeding globally. Dzongkha, BBS News. A search and rescue operation is ongoing for a man in his late 40s who, along with his wife, met a fatal vehicle accident at 𝗕𝗕𝗦 along the 𝗕𝗴𝗏 𝗔𝗕 highway on Saturday. According to sources, the vehicle he was driving plunged into 𝗕𝗕𝗦. The search and rescue team, comprising the Royal Bhutan Police, the 𝗕𝗱s and Bhutan Red Cross Society, retrieved the body of the wife from the Sungkush River near Serutar yesterday. Sources said the couple were on their way to Dzirang to attend funeral rites of their relative. The actual cause of the accident has yet to be ascertained. The Thimphu police have arrested 2 men in connection with the recent property theft case. According to the police, they arrested the suspects aged 24 and 18 respectively at around 4 p.m. yesterday. The police were able to arrest them through the information provided by another suspect, a 32-year-old man, detained on Friday. The police initially detained a 40-year-old woman, an alleged scrap dealer, on 31st July. According to the police, the suspects, including the 32-year-old man, have confessed to stealing on 7 occasions. Thimphu Thomde filed a report to the police last week after nearly 30 public items, including sewer coverage, drain covers, railings, grading covers, and signage posts worth more than 200,000 nyutam were stolen from various locations in Thimphu about 2 weeks ago. The case is under investigation. Lives will become comfortable for the farmers cultivating crops at 𝗕𝗕𝗦 of Pema 𝗕𝗕𝗦. Their farmland will have a power supply by the end of this year if everything goes as planned. Following requests from the farmers, the Bhutan Power Corporation office in the district conducted a preliminary survey to provide electricity for the farmland. Their faces beaming with joy, landowners of 𝗕𝗕𝗦 and Ningxingborang accompany BPC officials who are here to conduct a preliminary survey to lay electric cable for the farmland. The team identified locations to install electric poles in consultation with the farmers. We don't have water problem here, and the place is suitable to grow any kind of crops, both in the summer and winter. The only challenge is the lack of power supply. Once we have the electricity, we are thinking of settling here by bringing our cattle along. Once we receive the power supply, we can stay away from the heat and we can easily prepare meals using electric cooking appliances. If we get electricity, we are ready to start construction. Some are already preparing. We decided not to construct houses here as there was no light. Now, we are hoping we will get power supply within 5 to 6 months, and hopefully it will not take a year.
With the groundwork initiated, the villagers are hopeful that their lives will become safer and that their crop yields will increase as they can protect their fields better when the farmland is connected with the power supply. The power supply will benefit more than 20 households who will be settling at 𝗕𝗕𝗦 for most of their time. For 𝗘𝗵𝗬𝗏, this is Samtan Dolker, BBS News. As artificial intelligence AI sweeps the whole world, Bhutan followed suit. According to a study, Bhutan is on the top when it comes to the use of ChatGPT, with around 15.96% of the population using the AI tool. As Bhutan stands at this juncture of embracing AI while being mindful of the risk it poses, a talk on AI was held at 𝗕𝗕𝗦 Literature and Art Festival, Bhutan Echoes, yesterday. Sonam Pelden, the founder of 𝗕𝗴𝗄 AI, which is a company that developed an AI platform, talked about the preservation of human intelligence in the age of AI. In her talk, Sonam touched on important aspects of AI, including how AI came into existence, the risk it poses, and how we can actively be a part of it, among others. In the middle of the 20th century, computer scientists were inspired by the inner workings of the human brain and created what they called the first thinking machines. And these models served as the foundations for what we know today as artificial intelligence. But it wasn't until last year that many of us truly awoke to the promises and dangers of AI when OpenAI released ChatGPT. Now, I'm sure everyone here knows what ChatGPT is, right? It's an application that enables us to converse with the computer in a singularly human way. She added that current AI tools such as ChatGPT represent a significant leap, offering human-like interactions and generating content. She said, however, it is essential to recognize that AI does not possess genuine understanding or consciousness. It only operates based on pattern recognition and data prediction. Sonam said although it is called artificial intelligence, AI is made, built and deployed by people. Therefore, she said people working at the data they are feeding matters. The talk also highlighted that over-reliance on AI can lead to diminished cognitive engagement and creativity. We need to ignite a national-level conversation about the role of AI in our lives. We need to inspire the revival of human intelligence, where technology acts as a bridge to a more enlightened future. Just think about it for a second. Everything that we love about human civilization is a result of our own intelligence. So if we can amplify that using AI, it can only make our lives better. A few students and teachers present during the talk said they are actively using and incorporating AI in their lives. So the popular AI tool that we use in my school is ChatGPT. So our teachers, they suggest us that we use ChatGPT only for jotting down information for a particular topic or for some research base. But when we are writing down or submitting the assignment, the submitted assignment should be written originally by ourselves, interpreted in simple understanding for ease of reading and ease of understanding. Especially as a young teacher who wants to see more innovation, I believe that, like the presenter said, the AI, it should be used extensively, but at the end of the day, after the students have finished using AI to complete an assignment, they should only use it as an example instead of using it as an end product to maybe see how to do certain things or to forego certain mundanities that can hamper their progress. Teachers and students from India also came to attend the session. It is beneficial for students in a way, if we get any homework about anything, any of the topics, English, geography, we have to make any essay, letter. So we can go on it, we can take topics, we can craft it on our own language. But it is very beneficial in that. While discussing AI, there's a lot of negative focus on AI. And we tend to forget the incredible benefits that AI brings in a lot of sectors, health sector and medical sector, education, and also the world is battling with so many problems. The SDGs, the Sustainable Development Goals,
So Society 5.0 concept where technology can be used to kind of achieve those goals and by 2030. So I think AI has much to offer. More often than not, the discussion is limited to OpenAI and ChatGPT, which is 0.00001% of AI. Authors, artists, entrepreneurs, thought leaders and students from across the globe attended the festival. The 3-day 𝗕𝗕𝗦 Literature and Arts Festival started on Saturday. For Devika Pradhan, this is Sonamudhan for BBS News. A swollen stream at Dzongkha in Pumthang has washed away the town's water collection tank located at 𝗕𝗕𝗬𝗵. According to an official, it is suspected that a lake located above the water source has burst. Officials are currently assessing the situation. To encourage the highland communities to continue yak herding for a livelihood, the Agriculture and Livestock Ministry is providing the necessary support. The ministry has handed over modified tents on a cost-sharing basis to 30 households of 𝗕𝗕𝗬𝗀 in Thimphu today. Through this initiative, yak herders will no longer have to weave tents out of yak fur, which is becoming challenging as yak herding culture declines over the years. Modified tents are made of nylon and cotton material and are resistant to cold, heat and wind. The Chief Livestock Officer of the Agriculture and Livestock Ministry said that these tents have a durability of more than 10 years. The tent of a yak herder is traditionally made from fur of yaks. Over the years, as yak herding culture declines, some highlanders started using tarpaulin sheet to pitch tents. According to officials from the ministry, the initiative will also enable the production of high-value yak fur products. The Department of Livestock plans to install felting and spinning machines at the yak breeding farm in 𝗕𝗱. This is expected to support the establishment of a yak fur enterprise in the country. As yak herders migrate with their yaks, tents are essential. Traditionally, weaving a tent required fur of 300 yaks, which is no longer feasible. No household has this many yaks now. Therefore, these new tents are cost-effective, durable, and portable. Residents of 𝗕𝗕𝗬𝗀 said the provision of modified tents is a relief as they no longer have to live in plastic tents. These tents will be very convenient as they have metal bolts with them. People in my gyok no longer have to suffer in plastic tents in the cold. They will now get to live in warm tents while they herd cattle. These tents will benefit us a lot. It is very big and spacious inside, making it comfortable for us to store our belongings while giving us the Till now, it was very difficult for us to collect poles from the forest to pitch tents. The tents keep getting damaged by strong winds. Moreover, the plastic tents are not secure. Sometimes dogs get inside the tent and ruin our belongings. The new tents have chains and it will be very convenient to keep our belongings inside. Similarly, 25 such tents were provided to the Highlanders in Paro and 36 tents to the Highlanders of 𝗕𝗱 a few weeks ago. The ministry added that the felting and spinning machines at 𝗕𝗱 will be ready by the end of this year. Each of these tents cost more than 33,000 𝗎𝗏. 80% of the cost is borne by the Bhutan Foundation, while the Highlanders have to pay 20%. The Bhutan Foundation supported the initiative with a budget of around $77,000. Namgedem, BBS News. To understand more about the initiatives and discuss challenges and opportunities for the yak herding communities, we have the Chief Livestock Officer, 𝗕𝗕𝗬𝗀 with us in the studio. Hello, La. Thank you so much for your time, La. What other forms of support does the Agriculture and Livestock Ministry provide to the yak herding community, La? Yes, thank you so much, Shoni. Department of Livestock, broadly, just to say, we support in 4 major areas. So number 1 is the yak genetic improvement. Yes. For the first time in the country, we have produced the yak AI semen. And unlike in the olden days, we don't have to now depend on the
live bulls, we can directly go to the yak huts and then do the AI, artificial insemination. So this is one of the major intervention in terms of yak breed improvement. Yes. Then number 2, we support in terms of product development. Of course, we already have this traditional products being already done by the yak herders, but we improve in terms of cleanliness, so clean milk production, and then standardization. Yes. So for this, we also support with the labor saving equipments, energy efficient equipment, and also in some critical areas where we need this solar lightings. And the third is we support in terms of developing the rangelands. So rangelands are the main source of yak nutrition, yak feed. We do restoration as well as improving the grazing land by new pasture species. Yes. And the third is then improving the animal health. So in the highland yaks, this git disease is one of the popular diseases for the yaks. So we try to do a lot of interventions, which is actually the disease being transmitted by the dogs. We do a lot of deworming for both yaks and dogs. And also the other thing, as many might know, that last year we had this lumpy skin diseases. Yes. So these are some of our support to the highlands. Las, and how do these initiatives affect the overall yak herding community? Well, actually, like today's event, we distributed the modified yak tent. So this is one of the major important intervention. So for instance, if we don't do such type of interventions, then we have to go back to the old age of this traditional yak tent, which actually requires more than 300 yaks to weave one tent. But now, looking at the present situation, the maximum yak holding, a household have just 150 yaks. So even just one yak herder cannot be, they won't be able to produce one yak tent. Therefore, we need to look at the wider, from a wider angle. That's why we support such type of interventions. I think these are making a lot of impacts to the highlanders, because this will make have a positive motivation for them to remain in the highlands. And what are the challenges? You've already mentioned fuel. What other challenges do yak herders face today? Number one is the yak mortality. So this yak mortality is being caused due to the various reasons. Number one is the unprecedented weather changes, especially during the winter. We have the snowfall, and the weak animals, they die. And other is the wildlife predation. So because now we also have this snow leopard conservation, which the project today is one part of this snow leopard conservation. So wildlife predation. So number two is now due to climate change, we also have the decrease in the grazing lands, because the tree lines are climbing up, and then invasive species, plant species are occupying the grazing land. So this is one, and then the other is the rural-urban migration. Now, most of the yak herders are old age, and then young people, young generations, they go out for studies. They come to the cities for better jobs. Opportunities. Yes. Yes. Les, thank you so much. Thank you for your time too. Thank you. In football, Samsi FC secured a crucial 3-1 victory over Tsirang FC, ending their 4-match losing streak. The home team took an early lead, with Frank Williams scoring his debut goal in the 25th minute. Tsirang FC responded swiftly as striker Pakwis headed in an equalizer just minutes later. In the second half, Samsi FC regained the lead with a goal from their international midfielder Davis. Shortly after, Kevin secured the victory for the host team by converting a penalty, sealing the much-needed win. The win rejuvenates the host team and keeps their top 4 hopes alive in the league campaign. Up next, in the Bhutan Premier League, Paro FC will host Tsirang FC on Thursday, promising another exciting clash. In international news, Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has resigned and left the country today.
International news agencies, including news agency Reuters and various media houses, reported that it happened as Bangladesh witnesses the worst violence in its history, with more people getting killed in deadly protests that began last month. According to Reuters, television visuals showed thousands of people pouring into the streets of the capital Dhaka in jubilation and shouting slogans. Thousands also stormed Hasina's official residence, Gana Bhavan, shouting slogans, pumping fists and showing victory signs. According to Reuters report, television visuals showed crowds in the drawing rooms of the residence, and some people could be seen carrying away televisions, chairs and tables from what was one of the most protected buildings in the country. Student activists had called for a march to the capital Dhaka today in defiance of a nationwide curfew to press Hasina to resign. Just yesterday, deadly clashes across the country killed nearly 100 people. About 100 people were reported to be killed in protests last month. Bangladeshi news outlets reported that at least 6 people were killed in clashes between police and protesters in Chhatrabari and Dhaka Medical College areas today. Bangladesh has been engulfed by protests and violence that began last month after student groups demanded scrapping of a controversial quota system in government jobs. That escalated into a campaign to seek the ouster of Hasina, who won a 4th straight term in January in an election boycotted by the opposition. 𝗕𝗲𝗬𝗏, PBS News. A recap of the headlines now. At least 70% of Bhutanese newborns exclusively breastfed. Health Ministry targets 100% coverage through lactation management clinics. Modified tents to encourage highlanders to continue yak herding. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina resigns amid mass protests. In the weather updates from the National Center for Hydrology and Meteorology, mostly cloudy weather with light rain is expected over the country, and moderate rainfall is in forecast over isolated places of the southern and southeastern parts of the country during the next 72 hours. Gusty winds with thunderstorms are likely over isolated places of the country during the same period. That is all from the newsroom. For more details and updates, visit bbs.bt and our social media pages. Thank you for joining us. Take care and bye-bye. Dependent Cement Authority Limited informs all its valued shareholders that the subscription period for rights shares will end on 28 August 2024. The executing broker for this rights issue is RICB Securities. The abridged prospectus of right issues and the share application form are available at www.rsebl.org.bt or www.pendentscement.bt or www.ricb.bt/products/RICB Securities. For more information, please call 176-12015 or 774-87283 or 1797-0963 or 772-56144 or contact the nearest RICBL branch office. The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from eligible firms for the supply of server. E-tender must be submitted online on 19th of August 2024 before 5 p.m. and it will be opened on 20th of August 2024 at 2 p.m. For details, please visit www.tender.bt or contact at procurement@bt.bt. 엄마 또 세대. 다시. 맞다 와신 코 포마 잠되면나. 지 엄청치기도 밀란도 오메. 디디와. 알로. 또 지나게시. 밤도 와. Why, the cartoon is up for the donor lounge. Rangi ay 엄마 또 진시고 같이 중국미. 데비드 메모서 와. 에, 밤에 뭐. 또 지나게시. 지살이면도 루소이면 카나레 랍데 알루 도 두춘시데 에기 옴라진
Te dau dule ge de ra jego jini de to dingi omgira la ra. Te wai, te tis amalab de mena, chen mindu chwe. Ko tafu bewa chindi, alu kiu chi, to, chu, ma, kara chimilo te. Te no santame te. Koe toki do, kakom do. Te wai, chilab du zumbi tash, dongaya lansi, to chinagis. To? Kate tumisa, aigi omna ben, alu po jabi kap gobi zechi da, nijika tsubi, nishu tsugara yelo. Te chichiru mindu ya, kokebi kaplu, soy lajib tsugi, chutse chigi nanke na kulu, aigi jin silab demina. Dia godamba, colostrum zermina, nami sami chichi nieble, alu tsu niji marab tsulekata petsup ilo. Inna, te bichi omro chinda jage tu mo, omgira tani me chulu, mo, zage? 십설다 튜다 알루께 차우지 옴지니 고츠미다 델레 초티 다우 두기린 에기 옴짬지 지미기 알루미세 속자 배우마세 시긴 중닐레 자자 주두기 마파 배웅세이메 데 데비올레 탑람 디닙디 알루 속잡기 된로 메탑밉지 데 디마세 에기 옴디기 에이다 알루기 바나 제동야 야다타미 학버도 에일레 옴레 좀 튜니다 타쇼니기 냥카 마파베니 델레 알루키 차심날레 셈두기 네시 톱니 냥카츠에 마파베위 데비올레 알루츠루 님지 뉘은추지 케지 시기rin로 뉴쇼라 옴 차게렙 중급다 데 추치 숨레 바나 인지민지 차렙 중급이 델레 트로티 알루 로니 말란춘 중급이 알루수 더 두기rin로 에기 옴짬지 짐바진 공기 수컴 트딘디 디갑 더 두기rin로 짬지 멤버 미세지 딩딩베 뒤추 The Bhutan Broadcasting Service would like to invite seal quotation for the issuance of air ticket from the established and reliable Bhutanese air ticketing agents for the following sectors. Kusuzangpo and warm welcome. This week is all about spreading awareness and celebrating the wonderful benefits of breastfeeding for babies, mothers, and society. It's called World Breastfeeding Week, observed globally from 1st of August to 7th of August, including in Bhutan. During this time, we focus on encouraging breastfeeding, supporting mothers, and teaching communities about its importance. It's a natural way to give babies top-notch nutrition, boost their immunity, and create strong bonds between mothers and their little ones. For more, joining us today is Nurse 𝗓𝗓𝗧, a certified lactation specialist with years of experience in promoting and supporting breastfeeding. She has dedicated her career to empowering mothers and families through education and advocacy for breastfeeding, making her insights particularly valuable as we explore the significance of this important global initiative. Welcome and thank you for being with us today. Now, let's start with the basics. What exactly is World Breastfeeding Week and why is it significant? Nasla, thank you so much, BBS, for having me here today. Every year, World Breastfeeding Week has been observed from 1st August to 7th August, basically to advocate all the parents on importance of breastfeeding. So we in Bhutan also every year we celebrate we observe World Breastfeeding Week on that particular week from 1st to 7th August. We focus on advocating on like breastfeeding, mainly on importance of breastfeeding and how to breastfeed, what are the advantages of breastfeeding for the mother herself and for the baby, and also we like advocate on like we have some myth and mythicals in our culture, traditions, like where mother has to restrict on some diets, or like where when we need to welcome the baby by feeding butter or honey or something like that. So we clarify all those myth and mythicals. At the same time, we advocate on the importance of breastfeeding and where to get a help in case if they have any breastfeeding related issues. Now, the most important question,
What are the key benefits of breastfeeding for both the babies and the mother? There are thousands and thousands of advantages and benefits for both the mother and baby. Just to name out few, like there is a long-term advantage, short-term advantage, both for mother and the baby. So just to like, for example, for the mother, immediate advantage for mother could be like after delivery, postnatal, we say postnatal, immediately after delivery, there is chances that she might bleed to death. So if she breastfeed, the risk that, I mean, when she breastfeed, her uterus will be contracted faster, so that will stop her from bleeding and will save her life. And in case of baby, immediate effect, what you can see is if you start breastfeeding within that 1 hour after delivery, baby, it will help her produce enough breast milk also and prevent baby from getting jaundice. Now, as we talk about advantages to breastfeeding a child, personally, I also went through this phase of stress and anxiety while breastfeeding my son. So what do you have to say on this? Okay, so here what we normally recommend is like we recommend a strong support from your family members, especially your husband. Yes. So if he could at least help the mother in doing household chores, at least if he could change the diaper for the baby also, that will make a big difference to you, because you're right that you will go through lots of emotional mental problem, because your body is going through lots of hormonal changes at this period of time. So this is the time where you need a good support and full support from your family. So we normally recommend and suggest that family support, a strong family support from your families. Yes. Now, I was scrolling through this Ministry of Health page on Facebook, and then, as you said earlier, there's a little event going on at 𝗕𝗕𝗦 right now, and then I could see that there are mothers with their babies and professionals, medical professionals. So how do you really, because you just said that a man should get involved in supporting breastfeeding, so how does the lactation management unit, for that matter, involve men into this breastfeeding journey? Breastfeeding is not just the work of this woman alone. You, as a parents, you decided to become in partnership. You decided to become a parent. So it's like it's a partnership. The role of the father also plays very vital role over here. So when we give class every Saturday, we do give class to the parents on importance of breastfeeding, how to breastfeed, how to position, how to attach, if they come across any breastfeeding related issue, how to solve that at their level at home, and those myth and mythical clarifications and little hygiene, all those things we teach. During that time, we recommend and suggest that fathers also attend this class together. Yes. Now, what are the most common challenges that new mothers perhaps face with breastfeeding? I'm sure there are so many complaints with the lactation management unit in the hospital. True. Mainly this first-time mother come with the problem of difficulty feeding with they're complaining like they have a pain on the breast while breastfeeding, and they could not breastfeed their baby on the, they couldn't put the baby on the breast properly, and the next common is they are saying like excessive baby crying and baby not sleeping in the night. Yes. Now, there are mothers, for example, who has this problem of insufficient supply and also latching problem that I just mentioned. So is it okay for a mother to switch their routine to not just breastfeeding but also feeding their child with formula? So there are like first and foremost thing what mothers need to know is that there is no woman who will not produce breast milk. The day they have checked and their pregnancy, and the pregnancy report says they are pregnant, from that day onwards their body started producing breast milk. It's only that because of their pregnancy hormone they are not producing copious amount. The moment they give birth and the placenta the baby is out,
the placenta is out, then their bodies, the breast milk, because the pregnancy hormone has, the breastfeeding hormone will take over, so their body will start producing breast milk. The breast milk will come out, but not in a huge, copious amount. So that time, whatever they are producing is good enough. So they should know this one. And second thing, what they need to know is the tummy size of their baby. They should know the tummy size of their baby, because their body, the pregnancy hormone is just leaving their body, and the breastfeeding hormone is just taking over. So their production will be very less. That time, nature has created us in such a way that the tummy size of their baby is also a cherry size. If people does not understand, we explain that their tummy size of your baby will be your thumb size. So which is 5.7 ml to 7 ml. If you fit on right breast, fit on the left breast, it will be good. The baby will get more than that also. So on that particular day of delivery, they will produce very less. So next day they will produce little more. On the other day, on next particular, day by day, their production will increase. Similarly, according to the production of the mother, the tummy size of the baby also will increase, like from cherry size to walnut small size to bigger walnut size to apricot size to by 1 week the tummy size of their baby will go to 1 egg size. So by then their breast milk production also will be established. So there is no point that where this mother has to supplement with the formula feeding. There are women like me, for example. Personally, I'm that woman who produced excessive milk, for example. So what I felt was because of the excessive milk that I produced, I nearly had this, my breast was filled with milk, and then it was quite painful at some point. So how do a woman know that, because there are some issues where women also get abscess and everything. So if you could also tell our women here how to recognize if you have an abscess or a certain stage of the pain that a woman has while breastfeeding. Here what we normally do is how we recommend or suggest this woman is how to recognize herself whether she is producing excess or not, right? So she can feel herself, the breast milk will start leaking off, and when she breastfeeds her baby will tend to take off from the breast himself, or you can see that he is trying to swallow at the faster rate, as if he is going to choke. So that means you are producing excess breast milk. So in such case, what you need to do is, before you breastfeed your baby, express certain amount, then you try to breastfeed. And while you are breastfeeding, put your baby at 45-degree angle or so, and you listen to how the swallowing pattern of your baby. The moment you hear that baby is trying to swallow very fast or trying to choke, you just take off the baby from the breast milk, from the breast, and try to express again little bit. Then you feed the baby. And we also recommend this woman to wear a tight bra and express just good enough to relieve your tension, not to those women who does not produce enough breast milk, we recommend them to express completely. There is something called feedback inhibitor in the breast milk. So in this woman who are producing excess, we want that inhibitor to remain in the breast milk, so that your brain gets a message that, okay, there is enough milk, I should stop producing more. That is enough. Whereas in the women who are not producing, we want this inhibitor to be emptied out fully, so that the brain gets a message, okay, it is empty here, I better produce more. So that way they will produce more. Now, are there any common misconception in Bhutan? You talked about myth and mythical. So are there any misconception that you'd like to address or debunk in this session? Here what we still see at these days also, in olden days there is a belief when you have a baby is born, the moment baby is born, they have a belief that you need to welcome your baby to the world with the butter. Because butter is believed to be the wealthiest food. Those people in the northern region, they feed with butter. To the southern, they believe honey is the richest food, so they welcome the baby with the honey. So that belief and tradition is still going on. When we see the patient in the clinic, they talk about this still. So which is not recommended at this. Which is not recommended, because feeding butter and
honey, rather than making them wealthy, but rather than making them wealthy, give them sickness like necrotizing enterocolitis or something like that. So the baby lands up in getting infection and getting disease and lands up in hospital. Right. Now, what about mothers who consume alcohol and use tobacco products while still breastfeeding? Normally during pregnancy, only when we give the class, if we come across such mother, we go we take a different session for them, counseling session, where we can recommend them to, if they can reduce the amount gradually over the period of their pregnancy. By the time it is their time to deliver, they should be able to. If it's very well, and it's good that if they can take off, do away with the alcohol or smoking. If not, also at least they can reduce the amount that they are taking. And in case of smoking, if they cannot at all cut down with smoking, cannot at all give away with smoking, we recommend them not to smoke next to the baby. Yes. After feeding, they can at least take a break, then they can feed away from the baby. Yes. Yes. And in case of consumption of alcohol, at least they should keep 2 hours gap after consuming alcohol, and then they can continue breastfeeding. Right. Globally, like you said, WHO standard is exclusively breastfed for 6 months, and we have to keep on breastfeeding for 2 years, if I'm not wrong. True. And then there are some mothers who whose decision is to stop breastfeeding after a few months, let's say a year of breastfeeding. And there are mothers who goes on, they continue to breastfeed their babies even after beyond 2 years. Now, are there any advantages or disadvantages to both of these situations, 2 different situations? So in case of the one who wants to stop by 1 year, so we normally counsel her once to think over. We explain, as a health worker, our job is to guide them, not to we can't insist them to continue. That's her decision. So as our job is to provide her with all the positive side of breastfeeding, if she can, till 2 years, and the negative side of not being able to breastfeed till 2 years. Yes. What will happen to her baby if she does not feed? And in the case of the one who is beyond 2 years, there is no hard and fast rule where you need to wean off, stop your breastfeeding at 2 years. So this decision lies between this mother and baby. If the mother is ready to give up, or the baby is ready to stop, it's up to them. Otherwise, they can go on feeding till they are ready to stop breastfeeding. There is a culture in our tradition, where they put all those black things or hair on the nipple and scare the baby. So research says not to do that one, because this breast milk, this is the area where baby gets a comfort, reassurance. Whenever they go out in the environment and they get frustrated or they get upset, this is the place where they get comfort. So the research says, internationally, the research says this is the comfort zone, comfort area, reassurance area. So please, there is no such area where you need to say 2 years you have to cut down. So it depends on the mother and baby whether when they are ready they can stop. Yes. So if not these ways, how are the ways in order for a woman to stop breastfeeding then? So if she really wants to, if baby is 2 years and beyond, she can cut down the frequency of her breastfeeding, and she can distract her baby. So now if she's a working mother, she's coming home at 5 p.m. and 5:30 she's breastfeeding her baby. So she can distract that time away. She can take the baby to the park or to the play area where baby gets distracted. So gradually, when the frequency decreases, baby might forget. As a lactation specialist yourself, what changes or improvements are you hoping to see in breastfeeding support and education in our country? So far, we have this belief that this breastfeeding should come naturally to them. That thought is still there even in our health workers. So we need to change that thought, and the lactation services should be extended, as I said, and we are looking forward to extend this
lactation services in all the hospitals. Yes. So that way, like, we can improve the breastfeeding thing in women. Yes. Also, the National Health Survey 2023 reported that only around 69.6%, which is almost 70%, children less than 6 months old were exclusively breastfed in our country. So, what role does the lactation management unit play in order to, perhaps fulfill the other 30% of the role of mothers finally taking the decision to exclusively breastfeed their babies? As I said earlier, the lactation concept is quite new in Bhutan, and it was started somewhere in 2014, not just for the lactation. They started as a well baby clinic where all the well babies should be screened separately. So later on they found the women are facing lots of problems with feeding also, they separated. And also in 2017, when I joined the lactation unit, we did a small survey and we asked these women what education you want to what things that you want to know more or learn more when you are pregnant. So they said they want to learn more on breastfeeding. So that's how we started this breastfeeding health education on Saturday. Every Saturday from 9:30 onwards, we give a health education on breastfeeding for 1 hour, 45 minutes to 1 hour. So, like I said, that is just lactation unit in whole Bhutan, 20 districts. This is the only lactation clinic, and it's like a one-man army running the whole country. So maybe we are lacking in advocating. Yes. Educating all the women that the remaining 30% must be in this group. Wow. We also talked about earlier. We talked about the nutrition that a mother should have, and we also talked about what if or how to consume alcohol and smoking products, if they can't at all quit it. And now, what about medicines? Because there are mothers who are like, oh, I can't take this medicine even if I'm sick because it will affect my baby. So how is it? In such case, like if she is really into some medical conditions, yes, her teaching doctor she need to inform her teaching doctor that she is a nursing mother, so that the doctor will check which medicine is appropriate for her to take during breastfeeding time. Other than that, like some minor painkillers, like over the counter we see, like where we can get from the pharmacy shop, like paracetamol, she can take. That one might have that does not have that impact on her breastfeeding. In Bhutan, breastfeeding a baby, this is aside from the medical situation here. Breastfeeding out in open space is very much welcomed. We do not have social stigma or taboo on it. Now, but whereas in West, there's a huge taboo on it. So now, do you think that the West should learn from Bhutan perhaps on this, or do you think that we should have a certain restriction as to where to feed in public? Here, I don't have much say on this, because we've been like feeding that way since generations, centuries back during our granny's time. From that time only, we've been feeding in public freely. We don't mind. Once you're a mother, you don't mind exposing your breast. So that way, like community also is been accepted, and it's in our culture, tradition. It's not a taboo here. So that way, I feel our women are much lucky. Yes. And unlike the Western countries, where if you really need to feed, you need to go to the breastfeeding room, where you have, or a pumping room, and you have to have like privacy. Here, our women can feed in any crowd, be in a bus terminal, on the way, in any gatherings that she is free to feed. So that way, I think it's like free for our women to breastfeed. No? Yes. So it's like coming to the Western, whether they need to learn or not, it's not in our hand, I think. Yes. But I think generation is changing. Yes. Very recently, I was doing some research on breastfeeding. After taking class, I need to find out how much knowledge retentions are there in this woman. So in that research questionnaire, I have something related with this, whether they feel embarrassed to feed in the public or not. So now this generation mothers, they are saying they feel embarrassed. So it's not like
we don't have to change, but the generation is changing themselves, and now during our time, or our parents or granny's time, there is nothing else like embarrassed. Once you're mother, there is nothing called embarrassing to feed in the public. But nowadays, most of the mother, when I did this research, they're saying they feel embarrassed. Sudden level embarrassment is there in them to breastfeed in the public. Yes. So now, aside from the embarrassment that they perhaps might have, are there benefits as to when you breastfeed your baby wherever and whenever you can? Is there some sort of health benefits to it? Because in, let's say in West, you can't feed your baby in public, so you have to find an area and then perhaps wait for long hours to feed your baby to go back home. But here we can do whenever we want to. So is there some sort of health benefits? It's like not actually health benefit, but that helps in the milk production and the baby's kid demand. When we say when we like teach mothers, we recommend them to breastfeed your baby as per baby's demand or as per baby's hunger cue. So like the baby is showing hunger cue or baby is demanding, if you need to look for your breastfeeding area and need to wait for your turn, by the time you get the turn, by then the baby it will be late for you to breastfeed. So I think we will end this conversation here, but before that, is there any advice that you would like to give to a struggling mother? Because as I said earlier, I was also one of the struggling mothers wanting to stop breastfeeding at one point because I would like to say this openly, but my nipple nearly fell off. And then I also had this, I was on the way to mastitis and abscess, apparently. So I at one point wanted to stop this. So I believe there are still some struggling mothers who would like some kind of reminder from a person like you to keep on breastfeeding. So like I said, we have an antenatal class. If you can, we recommend you, suggest you to come and take our class. Every Saturday from 9:30 onwards, we give a breastfeeding class. It's not just about breastfeeding. They will we have dentists coming to talk. They will come and talk about dental hygiene. We will teach about the importance of breastfeeding and all those, to come over all those problems that you mentioned just now, how to overcome those problems. We clarify myth and mythicals, and there are something called we have a belief that after delivery we have to restrict some diet for this mother because baby will develop jaundice. So we clarify this doubt where the baby's jaundice is different from the adult jaundice. All those things we clarify, and there are some diet restriction. If you give green vegetables, baby will pass black stool. So that vegetable is not fed to this woman, this mother after delivery. They are not given fruits. That way there are some lots of miscommunications so we clarify all those things, and also we teach newborn care. As a new mother, new parents, you should know what are the danger signs and how many times you have to come to hospital, when you need to get immunization. So we basically talk about all these things. So if you come to our Saturday class and attend our Saturday class, I'm pretty sure you will gain lots of insight into before you become a parent. And also you will know after delivery, if you land up in such problem that you mentioned just now, we will be more than happy to help you out, all the women. Our place is 𝗕𝗕𝗦 Mother and Child Hospital, Lactation Clinic, chamber number 17. So we normally we recommend them. They can attend our class as many as they want to, and after delivery, immediately after delivery, if they can walk up to our clinic. Before discharge also, they are welcome to our clinic. We will try to help. We will be more than happy to help. And even after discharge, after reaching home, if the parents feels that they are having some problem, they can always come back to us. Yes. Right. Now, this is the end. Thank you so much for joining us today. Before we end this, I would like to share a little bit of my experience. I am initially breastfeeding my son was really difficult, as I said earlier. But thank God I continued breastfeeding him. Now
My son is fast forward to 1 year 7 months. My son is 1 year 7 months, and this is one of the most enriching experiences that I've ever had. The way he looks at me while breastfeeding, everything is so wonderful. So I'm thankful, but we also are not judging women who wants to stop breastfeeding before the baby turns 2 years. So if there are any queries on breastfeeding, if you have difficulties, if you are struggling as a mother, as a new mother, we have our lactation management unit, and we have a lactation specialist to talk about all these. Thank you so much for coming today. It was a very wonderful and insightful discussion today. Thank you. Thank you. Kuzamboem Chunuzuk Selden with the news in English in the headlines. At least 70% of Bhutanese newborns exclusively breastfed. Health Ministry targets 100% coverage through lactation management clinics. Modified tents to encourage highlanders to continue yak herding. And Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina resigns amid mass protests. The exclusive breastfeeding rate of infants below 6 months in the country has increased from over 50% in 2015 to nearly 70% last year. This is according to the National Health Survey 2023. Health officials attribute the increase to enhanced awareness and improved mother and child healthcare services. The Health Ministry is also planning to further improve the breastfeeding by opening lactation management clinics. According to the National Health Survey 2023, nearly 70% of infants were exclusively breastfed for the first 6 months of their life. Over 18% received breast milk and water, and more than 11% were given breast milk and other liquids. Breastfeeding children is very important because there is a significant difference between children who are breastfed and those who are not, especially when it comes to getting sick. I could not breastfeed my son exclusively because I thought he wasn't eating much, but now he easily falls sick. However, my 2 daughters were breastfed exclusively and they are quite strong. Now I tell my friends that there is a difference between those who are breastfed and non-breastfed children. Mother's milk is the healthiest option compared to other types of milks such as packaged ones. Breastfeeding benefits not only babies but also mothers. If babies do not breastfeed, it can be painful for mothers as their breasts may swell due to milk accumulation. Sometimes in severe cases, this can lead to complications that may require surgeries. Mothers raise their children from birth and help them become independent adults. When it comes to breastfeeding, children should be exclusively breastfed for the first 6 months. So, for this and many other reasons, children should be immensely grateful to their mothers. Breastfeeding is more than just just the milk. It's like it has benefit for both the mother and the baby. For example, for mother, it will prevent her from bleeding immediately after delivery. And for baby, it like helps her prevent. It will help baby prevent getting jaundice, and also like it will maintain temperature. And for mother, like it will also help mother to maintain her mental health. She said that community and family support are crucial to help create a positive environment that encourages and sustains breastfeeding. Here, the family and the community play a great role, especially the family. If there is a good support from the family, all women will produce enough breast milk. For example, if fathers can at least change a diaper, help her with cooking, with the household chores, that will help her get a good rest. So directly or indirectly, when she is stress free or she
she get a rest, she will produce enough milk. To improve breastfeeding, there are 3 functional lactation management clinics in the National Referral Hospital, 𝗕𝗕𝗦 Regional Referral Hospital, and Mongar Regional Referral Hospital. Further, there are plans to start the clinic in all district hospitals. In this financial year, we are also planning to expand this lactation management clinics in some district hospitals where antenatal, postnatal and birthing is high. So we are planning to cover at least a few districts this fiscal year, and going forward in next couple of years we will have this services in all the district hospitals in the country. Health officials are urging all breastfeeding mothers to seek guidance when they face challenges with milk supply, lactating difficulties, and managing pain or discomfort. We would like to encourage and request our mothers to come forward to our health facilities, and even if there are no lactation management clinics, but then we do have trained staff in health facilities across the country who are very much in capacity to provide the necessary services. According to the Bhutan Multiple Indicator Survey, more than 48% of children received exclusive breastfeeding in 2010, and the rate of breastfeeding further increased to over 51% in 2015. The first week of August every year is marked as World Breastfeeding Week. The event serves as a reminder to promote, protect, and support breastfeeding globally. Dzongkha, BBS News. A search and rescue operation is ongoing for a man in his late 40s who, along with his wife, met a fatal vehicle accident at 𝗕𝗕𝗬 along the 𝗘𝗴𝗏 𝗕𝗏𝗏 highway on Saturday. According to sources, the vehicle he was driving plunged into 𝗕𝗕𝗬. The search and rescue team, comprising the Royal Bhutan Police, 𝗕𝗕𝗬𝗏 and Bhutan Red Cross Society, retrieved the body of the wife from the Sungkosh River near 𝗕𝗏𝗏 yesterday. Sources said the couple were on their way to 𝗕𝗏 to attend funeral rites of their relative. The actual cause of the accident has yet to be ascertained. The Thimphu police have arrested 2 men in connection with the recent property theft case. According to the police, they arrested the suspects aged 24 and 18 respectively at around 4 p.m. yesterday. The police were able to arrest them through the information provided by another suspect, a 32-year-old man, detained on Friday. The police initially detained a 40-year-old woman, an alleged scrap dealer, on 31st July. According to the police, the suspects, including the 32-year-old man, have confessed to stealing on 7 occasions. Thimphu Thomde filed a report to the police last week after nearly 30 public items, including sewer coverage, drain covers, railings, grading covers, and signage posts worth more than 200,000 nyutam were stolen from various locations in Thimphu about 2 weeks ago. The case is under investigation. Lives will become comfortable for the farmers cultivating crops at 𝗕𝗕𝗦 of Pemagatsel's 𝗕𝗕𝗬𝗏. Their farmland will have a power supply by the end of this year if everything goes as planned. Following requests from the farmers, the Bhutan Power Corporation office in the district conducted a preliminary survey to provide electricity for the farmland. Their faces beaming with joy, landowners of 𝗕𝗕𝗦 in 𝗕𝗕𝗦 accompany BPC officials who are here to conduct a preliminary survey to lay electric cable for the farmland. The team identified locations to install electric poles in consultation with the farmers. We don't have water problem here, and the place is suitable to grow any kind of crops, both in the summer and winter. The only challenge is the lack of power supply. Once we have the electricity, we are thinking of settling here by bringing our cattle along. Once we receive the power supply, we can stay away from the heat and we can easily prepare meals using electric cooking appliances. If we get electricity, we are ready to start construction. Some are already preparing. We decided not to construct houses here as there was no light. Now, we are hoping we will get power supply within 5 to 6 months
and hopefully it will not take a year. With the groundwork initiated, the villagers are hopeful that their lives will become safer and that their crop yields will increase as they can protect their fields better when the farmland is connected with the power supply. The power supply will benefit more than 20 households who will be settling at 𝗕𝗕𝗦 for most of their time. For 𝗕𝗕𝗬𝗧, this is 𝗕𝗕𝗬𝗧, BBS News. As artificial intelligence AI sweeps the whole world, Bhutan followed suit. According to a study, Bhutan is on the top when it comes to the use of ChatGPT, with around 15.96% of the population using the AI tool. As Bhutan stands at this juncture of embracing AI while being mindful of the risk it poses, a talk on AI was held at 𝗕𝗕𝗦 Literature and Art Festival, Bhutan Echoes, yesterday. Sonam Pelden, the founder of 𝗕𝗴𝗄𝗧 AI, which is a company that developed an AI platform, talked about the preservation of human intelligence in the age of AI. In her talk, Sonam touched on important aspects of AI, including how AI came into existence, the risk it poses, and how we can actively be a part of it, among others. In the middle of the 20th century, computer scientists were inspired by the inner workings of the human brain and created what they called the first thinking machines. And these models served as the foundations for what we know today as artificial intelligence. But it wasn't until last year that many of us truly awoke to the promises and dangers of AI when OpenAI released ChatGPT. Now, I'm sure everyone here knows what ChatGPT is, right? It's an application that enables us to converse with the computer in a singularly human way. She added that current AI tools such as ChatGPT represent a significant leap, offering human-like interactions and generating content. She said, however, it is essential to recognize that AI does not possess genuine understanding or consciousness. It only operates based on pattern recognition and data prediction. Sonam said although it is called artificial intelligence, AI is made, built and deployed by people. Therefore, she said people working and the data they are feeding matters. The talk also highlighted that over-reliance on AI can lead to diminished cognitive engagement and creativity. We need to ignite a national-level conversation about the role of AI in our lives. We need to inspire the revival of human intelligence, where technology acts as a bridge to a more enlightened future. Just think about it for a second. Everything that we love about human civilization is a result of our own intelligence. So if we can amplify that using AI, it can only make our lives better. A few students and teachers present during the talk said they are actively using and incorporating AI in their lives. So the popular AI tool that we use in my school is ChatGPT. So our teachers, they suggest us that we use ChatGPT only for jotting down information for a particular topic or for some research base. But when we are writing down or submitting the assignment should be written originally by ourselves, interpreted in simple understanding for ease of reading and ease of understanding. Especially as a young teacher who wants to see more innovation, I believe that, like the presenter said, the AI, it should be used extensively, but at the end of the day, after the students have finished using AI to complete an assignment, they should only use it as an example instead of using it as an end product to maybe see how to do certain things or to forego certain mundanities that can hamper their progress. Teachers and students from India also came to attend the session. It is beneficial for students in a way, like if we get any homework about anything, any of the topics, English, geography, we have to make any essay, letter. So we can go on it, we can take topics, we can craft it on our own language. But it is very beneficial in that. While discussing AI, there's a lot of negative focus on AI. And we tend to forget the incredible benefits that AI brings in a lot of sectors, health sector and medical sector, education,
and also the world is battling with so many problems. The SDGs, the Sustainable Development Goals. So Society 5.0 concept where technology can be used to kind of achieve those goals and by 2030. So I think AI has much to offer. More often than not, the discussion is limited to OpenAI and ChatGPT, which is 0.00001% of AI. Authors, artists, entrepreneurs, thought leaders and students from across the globe attended the festival. The 3-day 𝗕𝗕𝗬 Literature and Arts Festival started on Saturday. For 𝗕𝗕𝗬𝗏, this is Sonamudan for BBS News. A swollen stream at Dzongkha in Pumthang has washed away the town's water collection tank located at 𝗕𝗱𝗏𝗏. According to an official, it is suspected that a lake located above the water source has burst. Officials are currently assessing the situation. To encourage the highland communities to continue yak herding for a livelihood, the Agriculture and Livestock Ministry is providing the necessary support. The ministry has handed over modified tents on a cost-sharing basis to 30 households of 𝗕𝗕𝗬𝗀 in Thimphu today. Through this initiative, yak herders will no longer have to weave tents out of yak fur, which is becoming challenging as yak herding culture declines over the years. Modified tents are made of nylon and cotton material and are resistant to cold, heat and wind. The Chief Livestock Officer of the Agriculture and Livestock Ministry said that these tents have a durability of more than 10 years. The tent of a yak herder is traditionally made from fur of yaks. Over the years, as yak herding culture declines, some highlanders started using tarpaulin sheet to pitch tents. According to officials from the ministry, the initiative will also enable the production of high-value yak fur products. The Department of Livestock plans to install felting and spinning machines at the yak breeding farm in 𝗏𝗏. This is expected to support the establishment of a yak fur enterprise in the country. As yak herders migrate with their yaks, tents are essential. Traditionally, weaving a tent required fur of 300 yaks, which is no longer feasible. No household has this many yaks now. Therefore, these new tents are cost-effective, durable, and portable. Residents of 𝗕𝗎𝗍 said the provision of modified tents is a relief as they no longer have to live in plastic tents. These tents will be very convenient as they have metal bolts with them. People in my gyok no longer have to suffer in plastic tents in the cold. They will now get to live in warm tents while they herd cattle. These tents will benefit us a lot. It is very big and spacious inside, making it comfortable for us to store our belongings while giving us the Till now, it was very difficult for us to collect poles from the forest to pitch tents. The tents keep getting damaged by strong winds. Moreover, the plastic tents are not secure. Sometimes dogs get inside the tent and ruin our belongings. The new tents have chains and it will be very convenient to keep our belongings inside. Similarly, 25 such tents were provided to the Highlanders in Paro and 36 tents to the Highlanders of 𝗏𝗏 a few weeks ago. The ministry added that the felting and spinning machines at 𝗏𝗏 will be ready by the end of this year. Each of these tents cost more than 33,000 Newtrum. 80% of the cost is borne by the Bhutan Foundation, while the Highlanders have to pay 20%. The Bhutan Foundation supported the initiative with a budget of around $77,000. Namgedem, BBS News. To understand more about the initiatives and discuss challenges and opportunities for the yak herding communities, we have the Chief Livestock Officer, 𝗏𝗏𝗬𝗏 𝗏𝗏𝗏 with us in the studio. Hello, 𝗏. Thank you so much for your time, 𝗏. What other forms of support does the Agriculture and Livestock Ministry provide to the yak herding community, 𝗏? Yes, thank you so much, Shoni. Department of Livestock, broadly, just to say, we support in 4 major areas. So number 1 is the yak genetic improvement. Yes. For the first time in the country, we have produced the yak AI semen.
And unlike in the olden days, we don't have to now depend on the live bulls. We can directly go to the yak huts and then do the AI, artificial insemination. So this is one of the major intervention in terms of yak breed improvement. Yes. Then number two, we support in terms of product development. Of course, we already have this traditional products being already done by the yak herders, but we improve in terms of cleanliness, so clean milk production, and then standardization. Yes. So for this, we also support with the labor saving equipments, energy efficient equipment, and also in some critical areas where we need the solar lightings. And the third is we support in terms of developing the rangelands. So rangelands are the main source of yak nutrition, yak feed. We do restoration as well as improving the grazing land by new pasture species. Nice. And the third is then improving the animal health. So in the highland yaks, this git disease is one of the popular diseases for the yaks. So we try to do a lot of interventions, which is actually the disease being transmitted by the dogs. We do a lot of deworming for both yaks and dogs. And also the other thing, as many might know, that last year we had this lumpy skin diseases. Yes. So these are some of our support to the highlands. Las, and how do these initiatives affect the overall yak herding community? Well, actually, like today's event, we distributed a modified yak tent. So this is one of the major important intervention. So for instance, if we don't do such type of interventions, then we have to go back to the old age of this traditional yak tent, which actually requires more than 300 yaks to weave one tent. But now, looking at the present situation, the maximum yak holding, a household have just 150 yaks. So even just one yak herder cannot be, they won't be able to produce one yak tent. Therefore, we need to look at the wider, from wider angle. That's why we support such, such type of interventions. I think these are making a lot of impacts to the highlanders, because this will make have a positive motivation for them to remain in the highlands. And what are the challenges? You've already mentioned fuel. What other challenges do yak herders face today? So number one is the yak mortality. So this yak mortality is being caused due to the various reasons. Number one is the unprecedented weather changes, especially during the winter. We have the snowfall, and the weak animals, they die. And other is the wildlife predation. So because now we also have this snow leopard conservation, which the project today is one part of this snow leopard conservation. So wildlife predation. So number two is now due to climate change, we also have the decrease in the grazing lands, because the tree lines are climbing up, and then invasive species, plant species are occupying the grazing land. So this is one. And then the other is the rural-urban migration. Now most of the yak herders are old age, and then young people, young generations, they go out for studies, they come to the cities for better jobs. Opportunities. Yes. Yes. Les, thank you so much. Thank you for your time too. Thank you. In football, Samtsi FC secured a crucial 3-1 victory over Dzongkha FC, ending their 4-match losing streak. The home team took an early lead, with Frank Williams scoring his debut goal in the 25th minute. Dzongkha FC responded swiftly as striker 𝗕𝗲𝗬 headed in an equalizer just minutes later. In the second half, Samtsi FC regained the lead with a goal from their international midfielder Davis. Shortly after, Kevin secured the victory for the host team by converting a penalty, sealing the much-needed win. The win rejuvenates the host team and keeps their top 4 hopes alive in the league campaign. Up next, in the Bhutan Premier League, Paro FC will host Dzongkha FC on Thursday, promising another exciting clash.
In international news, Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has resigned and left the country today. International news agencies, including news agency Reuters and various media houses, reported that it happened as Bangladesh witnesses the worst violence in its history, with more people getting killed in deadly protests that began last month. According to Reuters, television visuals showed thousands of people pouring into the streets of the capital Dhaka in jubilation and shouting slogans. Thousands also stormed Hasina's official residence, Gana Bhavan, shouting slogans, pumping fists and showing victory signs. According to Reuters report, television visuals showed crowds in the drawing rooms of the residence, and some people could be seen carrying away televisions, chairs and tables from what was one of the most protected buildings in the country. Student activists had called for a march to the capital Dhaka today in defiance of a nationwide curfew to press Hasina to resign. Just yesterday, deadly clashes across the country killed nearly 100 people. About 100 people were reported to be killed in protests last month. Bangladeshi news outlets reported that at least 6 people were killed in clashes between police and protesters in Chhatrabari and Dhaka Medical College areas today. Bangladesh has been engulfed by protests and violence that began last month after student groups demanded scrapping of a controversial quota system in government jobs. That escalated into a campaign to seek the ouster of Hasina, who won a 4th straight term in January in an election boycotted by the opposition. 𝗕𝗕𝗦 PBS News. A recap of the headlines now. At least 70% of Bhutanese newborns exclusively breastfed. Health Ministry targets 100% coverage through lactation management clinics. Modified tents to encourage highlanders to continue yak herding. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina resigns amid mass protests. In the weather updates from the National Center for Hydrology and Meteorology, mostly cloudy weather with light rain is expected over the country, and moderate rainfall is in forecast over isolated places of the southern and southeastern parts of the country during the next 72 hours. Gusty winds with thunderstorms are likely over isolated places of the country during the same period. That is all from the newsroom. For more details and updates, visit bbs.bt and our social media pages. Thank you for joining us. Take care and bye-bye. Dependent Cement Authority Limited informs all its valued shareholders that the subscription period for rights shares will end on 28 August 2024. The executing broker for this rights issue is 𝗓𝗡 Securities. The abridged prospectus of right issues and the share application form are available at www.rsebl.org.bt or www.pendentscement.bt or www.ricb.bt/products/RICB Securities. For more information, please call 176-12015 or 77487283 or 17970963 or 77256144 or contact the nearest RICBL branch office. The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from eligible firms for the supply of server. E-tender must be submitted online on 19th of August 2024 before 5 p.m. and it will be opened on 20th of August 2024 at 2 p.m. For details, please visit www.tender.bt or contact at procurement@bt.bt. Oma tu sade. Tashi. Mata washi ko puma ramde me na. Chi om jam chi gidi milando ome. Diwa diwa. Alo. To chinagi si. Phamdo wa. Wai, do ka tum ni sa ko do do ngo lam chi. Rangi ai om ma to chen chi ga che jingo mi. Debi di me mo sa wa. Phamme bo. To chinagi si. Jisali me to Rusoi men kanale labde
alu do du chunchi de egi omla jin te do du le ge de ra jego jini de to to dingi omgira la ra te wa te te amalab de mena chen mindu chwe ko ta fu be wa chin di alu kyu chi to chu ma kara chi milo te no sang ta me de ko to ki do kha kom do de wa chilab du zum beta dong ay la si to chi da gis to kate tumni sa egi omna ben alu phojabi kap gobi sechi da nijika chubi nishu sugara yelo te chichiru mindoya khokebi kaplu soi lajib chugi chuche chigi nankena kholo egi om jin selab demena dia om godamba colostrum zermina nami sami chichi neble alu chu niji marap chuleka ta pechupilo inna te bi omro chinda jage tu mo chu omgira tani me chulu mo jage 십술다 튜다 알루키 차우지 옴지니 고츠미다 델레 초티 다우 두기린 에기 옴짬지 지미기 알루미세 속자 배우마체 시킨 중닐레 자자 쭈두기 마파 배웅세이메 데 디뷴레 탑람 디닙디 알루 속잡기 된로 메탑밉지 데 디마세 에기 옴디기 에이다 알루기 바나 제동야 야다타미 학버두 에일레 옴레 좀 튜니다 타쇼니기 냥카 마파베니 델레 알루키 차심날레 셈두기 네시 톱니 냥카츠에 마파베위 데뷴레 알루츠루 님치 듄추치 케치 시기르루 뉴쇼라 옴 차게렙 중급다 데 추치 숨레 바나 인치민치 차렙 중급이 델레 트로티 알루 로니 말란춘 중급이 알루수 더 두기진루 에기 옴짬지 짐바진 공기 수컴 트딘디 디갑 더 두기진루 짬지 멤버 미세지 딩딩베 뒤추 𝗂𝗲𝗪 and warm welcome. This week is all about spreading awareness and celebrating the wonderful benefits of breastfeeding for babies, mothers, and society. It's called World Breastfeeding Week, observed globally from 1st of August to 7th of August, including in Bhutan. During this time, we focus on encouraging breastfeeding, supporting mothers, and teaching communities about its importance. It's a natural way to give babies top-notch nutrition, boost their immunity, and create strong bonds between mothers and their little ones. For more, joining us today is Nurse Tandinzam, a certified lactation specialist with years of experience in promoting and supporting breastfeeding. She has dedicated her career to empowering mothers and families through education and advocacy for breastfeeding, making her insights particularly valuable as we explore the significance of this important global initiative. Welcome and thank you for being with us today. Now, let's start with the basics. What exactly is World Breastfeeding Week and why is it significant? Thank you so much, BBS, for having me here today. Every year, World Breastfeeding Week has been observed from 1st August to 7th August, basically to advocate all the parents on importance of breastfeeding. So we in Bhutan also every year we celebrate we observe World Breastfeeding Week on that particular week from 1st to 7th August. We focus on advocating on like breastfeeding, mainly on importance of breastfeeding and how to breastfeed, what are the advantages of breastfeeding for the mother herself and for the baby, and also we like advocate on like we have some myth and mythicals in our culture, traditions like where mother has to restrict on some diets or like where when we need to welcome the baby by feeding butter or honey or something like that. So we clarify all those myths and mythicals. At the same time, we advocate on the importance of breastfeeding and where to get a help in case if they have any breastfeeding related issues. Now, the most important question, what are the key benefits of breastfeeding for both the babies and the mother?
There are thousands and thousands of advantage and benefits for both the mother and baby. Just to name out few, like there is a long-term advantage, short-term advantage, both for mother and the baby. So just to like, for example, for the mother, immediate advantage for mother could be like after delivery, postnatal, we say postnatal, immediately after delivery, there is chances that she might bleed to death. So if she breastfeed, the risk that, I mean, when she breastfeed, her uterus will be contracted faster, so that will stop her from bleeding and will save her life. And in case of baby, immediate effect, what you can see is if you start breastfeeding within that 1 hour after delivery, baby, it will help her produce enough breast milk also and prevent baby from getting jaundice. Now, as we talk about advantages to breastfeeding a child, personally, I also went through this phase of stress and anxiety while breastfeeding my son. So what do you have to say on this? Okay, so here what we normally recommend is like, we recommend a strong support from your family members, especially your husband. Yes. So if he could at least help the mother in doing household chores, at least if he could change the diaper for the baby also, that will make a big difference to you, because you're right that you will go through lots of emotional, mental problem, because your body is going through lots of hormonal changes at this period of time. So this is the time where you need a good support and full support from your family. So we normally recommend and suggest that family support, a strong family support from your families. Yes. Now, I was scrolling through this Ministry of Health page on Facebook, and then, as you said earlier, there's a little event going on at 𝗕𝗕𝗦 right now, and then I could see that there are mothers with their babies and professionals, medical professionals. So how do you really, because you just said that a man should get involved in supporting breastfeeding, so how does the lactation management unit, for that matter, involve men into this breastfeeding journey? Breastfeeding is not just the work of this woman alone. You, as a parents, you decided to become in partnership. You decided to become a parent, so it's like it's a partnership. The role of the father also plays very vital role over here. So when we give class, every Saturday we do give class to the parents on importance of breastfeeding, how to breastfeed, how to position, how to attach, if they come across any breastfeeding related issue, how to solve that at their level at home, and those myth and mythical clarifications and little hygiene, all those things we teach. During that time, we recommend and suggest that fathers also attend this class together. Now, what are the most common challenges that new mothers perhaps face with breastfeeding? I'm sure there are so many complaints with the lactation management unit in the hospital. True. Mainly this first-time mother come with the problem of difficulty feeding with they're complaining like they have a pain on the breast while breastfeeding, and they could not breastfeed their baby on the, they couldn't put the baby on the breast properly, and the next common is they are saying like excessive baby crying and baby not sleeping in the night. Yes. Now, there are mothers, for example, who has this problem of insufficient supply and also latching problem that I just mentioned. So is it okay for a mother to switch their routine to not just breastfeeding but also feeding their child with formula? So in there, like first and foremost thing what mothers need to know is that there is no woman who will not produce breast milk. The day they have checked and their pregnancy, and the pregnancy report says they are pregnant, from that day onwards their body started producing breast milk. It's only that because of their pregnancy hormone they are not producing copious amount. The moment they give birth and the placenta the baby is out, the placenta is out,
then their bodies, the breast milk, because the pregnancy hormone has, the breastfeeding hormone will take over, so their body will start producing breast milk. The breast milk will come out, but not in a huge, copious amount. So that time, whatever they are producing is good enough. So they should know this one. And second thing, what they need to know is the tummy size of their baby. They should know the tummy size of their baby, because their body, the pregnancy hormone is just leaving their body, and the breastfeeding hormone is just taking over. So their production will be very less. That time, nature has created us in such a way that the tummy size of their baby is also a cherry size. If people does not understand, we explain that their tummy size of your baby will be your thumb size. So which is 5.7 ml to 7 ml. If you feed on right breast, feed on the left breast, it will be good. The baby will get more than that also. So on that particular day of delivery, they will produce very less. So next day they will produce little more. On the other day, on next particular, day by day, their production will increase. Similarly, according to the production of the mother, the tummy size of the baby also will increase, like from cherry size to walnut small size to bigger walnut size to apricot size to by 1 week the tummy size of their baby will go to 1 egg size. So by then their breast milk production also will be established. So there is no point that where this mother has to supplement with the formula feeding. There are women like me, for example. Personally, I'm that woman who produced excessive milk, for example. So what I felt was because of the excessive milk that I produced, I nearly had this, my breast was filled with milk, and then it was quite painful at some point. So how do a woman know that, because there are some issues where women also get abscess and everything. So if you could also tell our women here how to recognize if you have an abscess or a certain stage of the pain that a woman has while breastfeeding. Here what we normally do is how we recommend or suggest this woman is like how to recognize herself whether she is producing excess or not, right? So she can feel herself, the breast milk will start leaking off, and when she breastfeed her baby will tend to take off from the breast himself, or you can see that he is trying to swallow at the faster rate, as if he is going to choke. So that means you are producing excess breast milk. So in such case, what you need to do is, before you breastfeed your baby, express certain amount, then you try to breastfeed. And while you are breastfeeding, put your baby at 45-degree angle or so, and you listen to how the swallowing pattern of your baby. The moment you hear that baby is trying to swallow very fast or trying to choke, you just take off the baby from the breast milk, from the breast, and try to express again little bit. Then you feed the baby. And we also recommend this woman to wear a tight bra and express just good enough to relieve your tension, not to those women who does not produce enough breast milk, we recommend them to express completely. There is something called feedback inhibitor in the breast milk. So in this women who are producing excess, we want that inhibitor to remain in the breast milk, so that your brain gets a message that, okay, there is enough milk, I should stop producing more. That is enough. Whereas in the women who are not producing, we want this inhibitor to be emptied out fully, so that the brain gets a message, okay, it is empty here, I better produce more. So that way they will produce more. Now, are there any common misconception in Bhutan? You talked about myth and mythical. So are there any misconception that you'd like to address or debunk in this session? Here what we still see at these days also, in olden days there is a belief when you have a new baby is born, the moment baby is born, they have a belief that you need to welcome your baby to the world with the butter. Because butter is believed to be the wealthiest food. Those people in the northern region, they feed with butter. To the southern, they believe honey is the richest food, so they welcome the baby with the honey. So that belief and tradition is still going on. When we see the patient in the clinic, they talk about this still. So which is not recommended at this. which is not recommended, because feeding butter and honey
rather than making them wealthy, give them sickness like necrotizing enterocolitis or something like that. So the baby lands up in getting infection and getting disease and lands up in hospital. Right. Now, what about mothers who consume alcohol and use tobacco products while still breastfeeding? Normally during pregnancy only, when we give the class, if we come across such mother, we go we take a different session for them, counseling session, where we can recommend them to, if they can reduce the amount gradually over the period of their pregnancy. By the time it is their time to deliver, they should be able to. If it's very well, and it's good that if they can take off, do away with the alcohol or smoking. If not, also at least they can reduce the amount that they are taking. And in case of smoking, if they cannot at all cut down with smoking, cannot at all give away with smoking, we recommend them not to smoke next to the baby. Yes. After feeding, they can at least take a break, then they can feed away from the baby. Yes. Yes. And in case of consumption of alcohol, at least they should keep 2 hours gap after consuming alcohol, and then they can continue breastfeeding. Right. Globally, like you said, WHO standard is exclusively breastfed for 6 months, and we have to keep on breastfeeding for 2 years, if I'm not wrong. True. And then there are some mothers who whose decision is to stop breastfeeding after a few months, let's say a year of breastfeeding. And there are mothers who goes on, they continue to breastfeed their babies even after beyond 2 years. Now, are there any advantages or disadvantages to both of these situations, 2 different situations? So in case of the one who wants to stop by 1 year, so we normally counsel her once to think over. We explain, as a health worker, our job is to guide them, not to we can't insist them to continue. That's her decision. So as our job is to provide her with all the positive side of breastfeeding, if she can, till 2 years, and the negative side of not being able to breastfeed till 2 years. Yes. What will happen to her baby if she does not feed? And in the case of the one who is beyond 2 years, there is no hard and fast rule where you need to wean off, stop your breastfeeding at 2 years. So this decision lies between this mother and baby. If the mother is ready to give up, or the baby is ready to stop, it's up to them. Otherwise, they can go on feeding till they are ready to stop breastfeeding. There is a culture in our tradition, where they put all those black things or hair on the nipple and scare the baby. So research says not to do that one, because this breast milk, this is the area where baby gets a comfort, reassurance. Whenever they go out in the environment and they get frustrated or they get upset, this is the place where they get comfort. So the research says, internationally, the research says this is the comfort zone, comfort area, reassurance area. So please, there is no such area where you need to say 2 years you have to cut down. So it depends on the mother and baby whether when they are ready they can stop. Yes. So if not these ways, how are the ways in order for a woman to stop breastfeeding then? So if she really wants to, if baby is 2 years and beyond, she can cut down the frequency of her breastfeeding, and she can distract her baby. So now if she's a working mother, she's coming home at 5 p.m. and 5:30 she's breastfeeding her baby. So she can distract that time away. She can take the baby to the park or to the play area where baby gets distracted. So gradually, when the frequency decreases, baby might forget. As a lactation specialist yourself, what changes or improvements are you hoping to see in breastfeeding support and education in our country? So far, we have this belief that this breastfeeding should come naturally to them. That thought is still there even in our health workers. So we need to change that thought, and the lactation services should be extended, as I said, and we are looking forward to extend these lactation services in all the hospitals.
Yes. So that way, like, we can improve the breastfeeding thing in women. Yes. Also, the National Health Survey 2023 reported that only around 69.6%, which is almost 70%, children less than 6 months old were exclusively breastfed in our country. So, what role does the lactation management unit play in order to, perhaps fulfill the other 30% of the role of mothers finally taking the decision to exclusively breastfeed their babies? As I said earlier, the lactation concept is quite new in Bhutan, and it was started somewhere in 2014, not just for the lactation. They started as a well baby clinic where all the well babies should be screened separately. So later on they found the women are facing lots of problems with the feeding also, they separated. And also in 2017, when I joined the lactation unit, we did a small survey and we asked these women what education you want to what things that you want to know more or learn more when you are pregnant. So they said they want to learn more on breastfeeding. So that's how we started this breastfeeding health education on Saturday. Every Saturday from 9:30 onwards we give a health education on breastfeeding for 1 hour, 45 minutes to 1 hour. So like I said, that is just a lactation unit in whole Bhutan, 20 districts. This is the only lactation clinic, and it's like a one-man army running the whole country. So maybe we are lacking in advocating. Educating all the women that the remaining 30% must be in this group. Wow. We also talked about earlier. We talked about the nutrition that a mother should have, and we also talked about what if or how to consume alcohol and smoking products if they can't at all quit it. And now, what about medicines? Because there are mothers who are like, oh, I can't take this medicine even if I'm sick because it will affect my baby. So how is it? In such case, like if she is really into some medical conditions, her teaching doctor she need to inform her teaching doctor that she is a nursing mother, so that the doctor will check which medicine is appropriate for her to take during breastfeeding time. Other than that, some minor painkillers like over the counter we see, where we can get from the pharmacy shop, like paracetamol, she can take. That one might have that does not have that impact on her breastfeeding. In Bhutan, breastfeeding a baby, this is aside from the medical situation here. Breastfeeding out in open space is very much welcomed. We do not have social stigma or taboo on it. Now, but whereas in West, there's a huge taboo on it. So now, do you think that the West should learn from Bhutan perhaps on this, or do you think that we should have a certain restriction as to where to feed in public? Here, I don't have much say on this, because we've been feeding that way since generations, centuries back during our granny's time. From that time only, we've been feeding in public freely. We don't mind. Once you're a mother, you don't mind exposing your breast. So that way, community also is been accepted, and it's in our culture, tradition. It's not a taboo here. So that way, I feel our women are much lucky. Yes. And unlike the Western countries, where if you really need to feed, you need to go to the breastfeeding room, where you have, or a pumping room, and you have to have privacy. Here, our women can feed in any crowd, be in a bus terminal, on the way, in any gatherings that she is free to feed. So that way, I think it's free for our women to breastfeed. No? So it's coming to the Western, whether they need to learn or not. It's not in our hand, I think. Yes. But I think generation is changing. Yes. Very recently, I was doing some research on breastfeeding. After taking class, I need to find out how much knowledge retentions are there in this woman. So in that research questionnaire, I have something related with this, whether they feel embarrassed to feed in the public or not. So now this generation mothers, they are saying they feel embarrassed. So it's not like we don't have to change, but
the generation is changing themselves, and now during our time or our parents or granny's time, there is nothing else like embarrassed. Once you're mother, there is nothing called embarrassing to feed in the public. But nowadays, most of the mother, when I did this research, they say they feel embarrassed. Sudden level embarrassment is there in them to breastfeed in the public. Yes. So now, aside from the embarrassment that they perhaps might have, are there benefits as to when you breastfeed your baby wherever and whenever you can? Is there some sort of health benefits to it? Because in, let's say in West, you can't feed your baby in public, so you have to find an area and then perhaps wait for long hours to feed your baby to go back home. But here we can do whenever we want to. So is there some sort of health benefits? It's like not actually health benefit, but that helps in the milk production and the baby's kid demand. When we say when we like teach mothers, we recommend them to breastfeed your baby as per baby's demand or as per baby's hunger cue. So like the baby is showing hunger cue or baby is demanding, if you need to look for your breastfeeding area and need to wait for your turn, by the time you get the turn, by then the baby it will be late for you to breastfeed. So I think we will end this conversation here, but before that, is there any advice that you would like to give to a struggling mother? Because as I said earlier, I was also one of the struggling mothers wanting to stop breastfeeding at one point because I would like to say this openly, but my nipple nearly fell off. And then I also had this, I was on the way to mastitis and abscess, apparently. So I at one point wanted to stop this. So I believe there are still some struggling mothers who would like some kind of reminder from a person like you to keep on breastfeeding. So like I said, we have an antenatal class. If you can, we recommend you, suggest you to come and take our class. Every Saturday from 9:30 onwards, we give a breastfeeding class. It's not just about breastfeeding. They will we have dentists coming to talk. They will come and talk about dental hygiene. We will teach about the importance of breastfeeding and all those, to come over all those problems that you mentioned just now, how to overcome those problems. We clarify myth and mythicals, and there are something called like, we have a belief that after delivery, we have to restrict some diet for this mother because baby will develop jaundice. So we clarify this doubt where the baby's jaundice is different from the adult jaundice. All those things we clarify, and there are some diet restriction. If you give green vegetables, baby will pass black stool. So that vegetable is not fed to this woman, this mother after delivery. They are not given fruits. That way there are some lots of miscommunications, like, so we clarify all those things. And also like we teach like newborn care. As a new mother, new parents, you should know what are the danger signs and how many times you have to come to hospital, when you need to get immunization. So we basically talk about all these things. So if you come to our Saturday class and attend our Saturday class, I'm pretty sure you will gain lots of insight into before you become a parent. And also you will know after delivery, if you land up in such problem that you mentioned just now, we will be more than happy to help you out, all the women. Our place is 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗬 Mother and Child Hospital, Lactation Clinic, chamber number 17. So we normally, we recommend them. They can attend our class like as many as they want to, and after delivery, immediately after delivery, if they can walk up to our clinic before discharge, also they are welcome to our clinic. We will try to help. We will be more than happy to help. And even after discharge, after reaching home, if the parents feel that they are having some problem, they can always come back to us. Yes. Right. Now, this is the end. Thank you so much for joining us today. Before we end this, I would like to share a little bit of my experience. I am initially breastfeeding my son was really difficult, as I said earlier. But thank God I continued breastfeeding him.
Now my son is, fast forward to 1 year 7 months, my son is 1 year 7 months, and this is one of the most enriching experiences that I've ever had. The way he looks at me while breastfeeding, everything is so wonderful. So I'm thankful, but we also are not judging women who wants to stop breastfeeding before the baby turns 2 years. So if there are any queries on breastfeeding, if you have difficulties, if you are struggling as a mother, as a new mother, we have our lactation management unit, and we have a lactation specialist to talk about all these. Thank you so much for coming today. It was a very wonderful and insightful discussion today. Thank you. Thank you. Yeah.